practices. We are going to start with this exchange. The Ministry of Environment will join us. Welcome to the reality of climate change, right? We are going to wait for them to come forward. In Colombia, the conflict in connection with mining, monocrops, agribusiness, extension of the agricultural borders, biodiversity, contamination of water, among many other factors, is a reality that is growing, and women and children in more vulnerable situations are affected unequally because they lack access to resources, justice mechanisms, information, and participation. In this context, indigenous women, Afro descendants, rural women, those who live off their land, leaders in environmental areas, advocate for gender equality, access, protection, and control of common assets while they move forward important agendas on right and facing climate impact in their territory as well as on their means of life and mm, promoting justice in environmental matters is essential for the management of nature to be at the heart of the climate solutions, environmental decisions, and other conflicts impacting their territories. The regional Escazú Agreement provides a strong basis to protect the rights of individuals who in Latin America and the Caribbean work for the protection of the environment, strengthening guarantees to exercise their right to access environmental information, decision making, and access to justice in environmental matters. The most innovative practices that recognize these principles in an international treaty, the obligation of government to protect the rights of environmental advocates. But what are the challenges and opportunities that their enforcement have to face to respond to the needs of the communities and human rights activists and advocates face every day to exercise their rights in their territories? This panel seeks to have a conversation from multiple perspectives about the scenario in Colombia after the Escazú Agreement approval, considering the voices of the communities, women leaders, organizations, and networks who have promoted the adoption of this instrument at different levels, institutionality, and stakeholders in the international community to consolidate environmental democracy. Today, we are going to have a discussion about the different points of view and the opportunity provided by the Escazú agreement for the young and leaders and women leaders in the protection of the territories. We would like to hear from you the recommendations to strengthen the gender approach in the mechanisms for the implementation of the Escazú Agreement. I will start. I am Silvia Arias, Program Officer from UN Women Colombia. I will be the moderator. I will introduce these wonderful women who are sharing the panel with me. Sofia Diaz is here. Sofia Diaz, researcher of the Association Environment and Society. Good morning. Also, Juliana Andrades. Juliana Andrades is a member of Feminist Action for Climate Justice Coalition and also Tejiendo Pensamientos. Cynthia Angulo from the Regional Corporation for the Defense of Human Rights Creeds and the Guardians of Nature Foundation. And if rain and climate change allows, we will have the presence of Miguel Julio
Deputy Director of Education and Participation from the Environment Ministry. We are going to start with the questions. Well, I ask the first question, and I want to tell you a little bit more about each of our participants' profiles. We are going to start with Sofia Diaz. Sofia Diaz is leader of Knowledge Networks for Environment and Society. She works on advocacy to incorporate the gender approach that is transforming and design and facilitation of spaces for the creation and spreading of collective knowledge. A lawyer with studies and experience in anthropology, therapeutic studies in social context, territorial organization pedagogy, somatics, and development of peace culture. Sophia, we want to hear from you about what opportunities do you see in terms of access to information, participation, and justice, environmental justice for advocates for human rights in Colombia after the ratification of Escazú, and why is it so important for these individuals to rely on this agreement? Thank you. Thank you, UN Women, for this invitation. It makes us very happy to discuss the endorsement of this agreement because it protects the rights of environmental advocates. Why? Because in the ninth article, it mentions the creation of guarantees for those who are environmental advocates. This is possible only if you analyze this agreement and its provisions. It incorporates guarantees for appropriate context from the human approach. If you understand and review the definitions of environmental protection given in different scenarios, internationally speaking, whoever defends the environment is pursuing a clean, healthy environment, and this is collective or individual, professional or not professional, and uh, conscious or unconscious. I may be defending the environment, not speaking, not declaring myself as an environmental activist. And as such, I need to rely on a safe scenario. This guarantee for environmental justice information and participation contributes to generate a scenario that enables the environmental protection or environmental advocate to advocate in a safe environment. In prevention and protection in Colombia after the peace agreement with Decree 660 and the integral guarantee program for leaders, women leaders in environmental matters, we highlight that the institutional architecture in the environmental area should consider protection and prevention, not only stating that the environment or entities presently in environment should be considering these topics, but that they should articulate with the different ministries and entities in such a way that we may continue with advocacy activities with a gender approach. Because the Escazú agreement defined the environmental activist definition of roles and a gender approach with a cross-sectional approach to disseminate those practices. And the Escazú agreement from the very beginning has been focused on a participatory principle, the participation of the general public to discuss the different areas referred to therein. So we need the participation of the stakeholders to make this cross-sectional approach effective and have that be reflected in the national implementation plan. UN Women has a very extensive background in supporting these processes. The peace agreement, thanks to UN Women and the incidence of the women's movement, the
gender equality principles have been included. We have made great progress. And with the new action plan, I think we are going to move forward, and the different discussion tables are working to make a contribution in this. And something very important that we discussed that I would like to highlight about the gender approach is that for this to be possible, we sent a letter to UN Women requesting the support in drafting guidelines for the cross-sectional approach. The guidelines should be based on participatory activities with a gender equality and sexual diversity approach in order to transform dynamics and make the patriarchy system, hold the patriarchy system accountable with structural changes that will prevent gender-based violence. Thank you so much for your intervention. We are going to welcome Miguel Angel Julio, Deputy Director of Education and Communication from the Environment Ministry. And we were just mentioning that you were caught in this storm. And we thank you for being here and for being part of this environmental justice panel. We have just started with Sophia, who was mentioning the importance of the Escazú Agreement for environmental activists and the importance of the gender approach being incorporated in the implementation of this agreement, and fundamentally on the responsibility of the Colombian state in foreseeing or providing safe environments for individuals who are environmental advocates may continue doing or their activities in a safe environment with a focus on gender equity so that no one, and especially women, suffers violence in such contexts. We are going to give the floor to Juliana. Juliana is a young rural woman from a territory south of Nariño department in Colombia, community researcher with a gender uh, approach in preservation of ecosystem, biodynamics, study in terra, a physical geography and environmental study group of University of Nariño, and she also participates in organizations of women and children. She is a supporter in a publishing house, and she promotes dialogue activities in cultural and environmental issues in community and rural schools. She is member of the Women's Coalition for Climate Justice. Tell us regionally how you promoted the endorsement of the Escazú Agreement from your organizations. Thank you. Good morning. Thank you for allowing us the opportunity to share our experience in this meeting as a collective and also as women coming from territories who share different characteristics, and that exposes us to different vulnerabilities that are inherent in our areas and calls us to build together with other women based on their experiences. In order to answer your question, why do women trust or endorse the endorsement of the Escazú Agreement? Because we protect the environment and the territory. And this has implications for women and children, especially when you live in rural areas, implying that not only we have tasks of care that affect decision making and participatory instances. And what happens when we have to provide care in a rural area and we need to walk many kilometers in flooded areas to reach a certain place?
This affects our capacity to participate. Also, the patriarchy structures rurally and in the farmers' organizations and the indigenous communities. We have territories that are collective and shared by men and women where children, girls, boys, men, and women make decisions in connection with the defense of territories. But what happens when we need to make a decision about mining implementation or implementation of a project in a collective piece of land and it is decided by men? This is collective land, but the decisions are being made by men. This generates structural inequalities that have been historically present for women, and this is affecting our decision making power. So we are raising our voices with other stakeholders as well, because not only when we speak of gender, are speaking of women. We are speaking of men too, and this has not been understood in a very clear manner. That is why the gender discussion tables are made up by women only. So we have to build the words and the actions together with men in our territories in order to promote inclusive strategies. We have raised our voices and we have asserted that we needed to have a cross sectional gender approach based on the ACASU agreement in connection with the Agenda 2030 agenda, speaking of environmental justice, access to information. But we also need not only with that implementation and ratification, everything has been completed. There is nothing else to do because how can a woman from a rural area who is uneducated to participate in such decision making spaces if they lack the capacity and the technical skills to do it? And also, we acknowledge that we should consider the technical knowledge in such discussions, but also ancestral knowledge. And this goes hand in hand with coexistence, culture, and cosmovision of other women with other historic processes. I think it is important to highlight that when we defend life, not only we are putting at risk our physical body, which is our first territory, but also mental health. And how do we focus on mental health for women and girls who belong to indigenous communities? We have to think about the health restructuring and healing processes to provide a safe space for decision making. We cannot say that a mental health process is not a human rights process, because it is, and it is linked to human rights, but also it touches on integral spaces that differentiate from our community. How do we address mental health for girls when they have been subject to sexual abuse because they defended the territory, or they suffered sexual abuse when they attended school? This goes hand in hand to the implementation of certain processes from traditional and ancestral medicine. This also allows us to speak from a different reality and say that it is important that the ASCASU agreement will be mandatory on December 24. And this tell, poses the question, what are going to be the actions that we are going to adopt after the 90 days so that these treaties be respected? So we should sit at the table of discussion from sharing our actions and experiences, but also considering the capabilities that we bring to the table. So we speak of strengthening women's skills, access to education, access to language. Yes, historically, we are focusing on that, and we will continue doing so, not only about ASCASU agreement, but other gender policies. And gender has to be present in all public policies being defined locally, in the territories, and nationally. Thank you very much.
Thank you very much, Juliana, for your intervention. I also wanted to remind you that we are live in different channels, and you can choose English or Spanish there. We have a lot of key messages you share with us, that is creating safe spaces for women to participate in the management and care of the nature and the territory. I also was left with another question about what is needed so that the communities and the women, and particularly women, can bridge those access gaps so as to be able to implement measures such as the Escazú agreement, and what does mean to safely and to effectively implement such instruments to change the lives of the people in the territory, and so as to be able to make a differentiated implementation of the instruments, as you just said. Also sharing and transmitting this information and knowledge to the communities, and also recognizing these differences, these historic differences in the communities and the territories. So thank you very much for your intervention. Euge is so powerful and so aligned also with this approach. Now we are going to listen to Cynthia Angulo, who is a friend of mine. She is an economist from the Industrial University of Santander. She's also a teacher in the University City of God, and she's also a legal representative of the association, the Women Association, House of Women. She also participates in the regional organization for the defense of human rights and religion, and she has a career that includes a lot of influence in guarantees for women, environmental education, and the protection of the natural reserve Cabildo Verde. Cynthia, as an environmental consultant, what strategies have you used in your territories to guarantee justice, access to information, and participation of women in environmental topics? The Escazú Agreement is successfully implemented in your territory. And what else would you change for the women leaders and rights advocates? Thank you. Good morning to everyone, and for everyone listening to us virtually. This is quite a great experience for me, because it's in these spaces where we can have an influence, have an impact, and also learn from other organizations, which I love. And we learn valuable and enriching processes for all of us that I know will work as links for us to contribute to the defense of life, human rights, and the environment. From our experience, and I say our because it's not only me, it's many organizations in different lines of action. And I am very surprised and pleased to say that in our line of action, it has not been a common theme to have so many women. And I see this as a strength in the Escazú Agreement. We have a mission of social care and environmental care from a social and cultural aspect. This is a tool that many organizations do not have, especially organizations that are far away from the cities or that are located in urban spaces. In the three organizations where I have actively participated, we have identified the need to apply these policies, but within a support network. These networks are made up of other organizations that are in our same line of action. For example, in this case, to defend human rights and the environment, an organization that also has a certain structure for action, for protocols for action, that we have managed to benefit from to act in different cases, to help women when life is at risk, when family well-being is at risk. I feel that social organizations such as ours
when they find support in other organizations, it's something that is so valuable for us. We have different situations in the territories, and when we do not have the experience, we wonder what we do now. What do we do now? So we need to leave our place, leave our homes in the villages and move to bigger cities to escape from risk situations. But now we have found this support in other corporations, and people at risk now have a voice and a way to find this care and attention. To give you an example, our corporation has a human rights committee that works in different municipalities. And the people working in these committees are allies. They are already associated to the organization. And recently in San Pablo, Bolivar, we had a threatening situation where children were again recruited by work groups. One of the women came to this route, to this path to get care and attention. So our people took the case, and we had the first characterization, our first approach. If necessary, we went to the site, or we had the women come to the office. We started a procedure, and in that exercise, we had international cooperation and support. And depending on the case, we even reached the point of moving these people to other cities, moving them out of their municipalities while at risk, and we could activate our protocols. That support is essential for all organizations. And I also consider then, even if there's a risk, when organizations expose to the political life of the municipalities, it's a risk worth taking. When we need to activate these protocols and we have this knowledge, we also feel stronger to face all these challenges. A side comment that I think is very important as well is that the work of organizations or environmental activism by organizations, even if in this case we have a lot of legal and social strengths, we are also advocating for the reinforcement and recognition of the people and the villages in their own environmental habitat and ecosystem. We are recognizing, for example, the Magdalena River as a victim. And most of all, is something that is important is for the people to adopt the river as a part of the people and stop seeing it as just a place where their family died, where their family was buried. So this is a step further for us to love nature, to start respecting nature and stop using this as a wasteland. So this is a process that we are very proud of. It's a process that is not very common. It's something that you do not realize until you go to the territory and that you realize that there's a specific situation, a specific sort of disease between people and nature that needs to get healed. Thank you very much. So Cynthia, in that framework, do you think the implementation of the Escazú Agreement will help to get more opportunities so that the Magdalena River is a right agent? Sure, I think that this is an interesting focus. And my personal recommendation is I am trying not to be negative, but rather to be focused on reality. But it's very difficult sometimes for organizations to reach the territory. The affected people are the farthest away from our campaigns. We are far away. That's my own experience.
And even if we have been involved in policy for so many years, I think it is very important to join this network, to link this network with human rights advocates, with human rights organizations. And that network can be implemented with the ASCSU agreement so that we can reach the territory. And of course, I think that the ASCSU's agreement implementation is very important. Well, what you're telling us also shows your commitment, and I also think that the network helps advance and make progress in these collective measures and initiatives, something that will always be relevant in our country. And the implementation of these policies that create ambitious horizons, but possible horizons, will always be key. So thank you very much. We will finish this first round with Miguel Angel. Miguel, thank you very much for coming to us in the midst of the storm. For you to get to know Miguel, he belongs to the Ministry of the Environment and Sustainable Development. He's the Director of Education and Participation. He is an anthropologist, specialized in environmental sciences and specialized in higher education and in sustainability sciences. He has a career as social investigator and researcher. He's been a public officer in the government. He's also been part of the management of environmental policies, and he's also been involved in participatory processes related to climate change, risk management, and territory organization. We would like to talk with you about the implementation of the ASCSU agreement, and we would like to know how participation spaces can be strengthened for women advocates for environmental rights in Colombia, and what spaces the Ministry of the Environment has already created. Good morning. Apologies for being late today. I am very honored to be here sharing this stage with these women with such important careers in our country. And this makes me feel very responsible for what we are doing. To make sort of an introduction for this answer, I want to say that we understand and we acknowledge the structure that promotes the environmental crisis in our country, and that structural problem is the patriarchy, and that's what explains a lot of the fails in public policy in the Western model of thoughts. We have lived for years in an exploitation models that exploits the territory and the cultures living in it. In that sense, we think that the environmental fight is a feminist fight, and there's no other way to it. In my personal experience, I can claim that happens because we are deconstructing the masculinity that we were raised in. And that means, among other things, that we have a challenge to transform the ways that the state, that the government has to help women and men relate in their own differences in public policy. And this is essential not only for the ASCSU agreement. In the midst of that tension that we had some months ago, when we were discussing, we had this uncertainty that we were about to have a constitutional reformation. Some organizations were told not to act, but in other aspects, I really worked so that
We could create tools such as the Escazú Agreement, incorporate them to our constitution, and respecting those pillars. The court sentence that we will receive as a beautiful Christmas present is something that is further supporting us in this effort. And when speaking about participation, access to justice, promotion, this is all related to the very heart of our Constitution. Now, moving further to your questions, when you ask what we are doing, well, we are distinguishing different territories from a gender and using a gender perspective, because it is different for women. There are different participation gaps for men and women. And if all of us, men and women, do not take that perspective into account, then it will be very hard to effectively implement these agreements in the territory and what that agreement means for the men and women in the territory who are the protagonists in the agreement and its implementation. Now, a huge problem is the killing of people who advocated these rights. And when we take a look at the information and indexes that many environmental observatories have shared with us and that have been published, we realize that there is a direct correlation between environmental conflict scenarios and the persecution of men and women advocates. This is also embarrassing when we see that there's a greater number of women victims than men. We continue going deeper into these policies, and then we see that the access gaps for different mechanisms of participations, these gaps are bigger in women than in men. So now we need to start to acknowledge what we ignore and the historical lessons that the government had in order to make progress in public policy. So now we are starting an implementation model that adapts to the territories and to the specifics of the different regions in Colombia. We do not want to reinvent the wheel, but we want to see what the territory needs, what the population in its diversity needs, and also the diversity of knowledge that they can and that they already have. So now we are building from the territory for the territory and not the other way around. And also something that makes a lot of sense is to speak about Colombia, not about something that we do from the office, from Bogota, with a patriarchal perspective that does not acknowledge these differences. So we are really willing to continue creating networks, not to get caught in a mess, but actually to be able to implement the Escazú Agreement in an effective way. And to continue in this effort, the broad spectrum of public policy, for example, our latest policy for the environment, also needs to get permeated by that diverse knowledge that will give it a multiplicity of perspectives. I myself, from the national government, I want to open the stage to strengthen the links with other people so that we can continue strengthening the roadmaps and the paths that we have to act on the territories for men and women.
Thank you all. We are all together now in this network connected to have a greater impact and continue advancing the Escazú agreement. And something that is not less important, there is disproportionate effect in social and environmental aspects, and the gap is quite broad in the case of women. And women need to get protected in this regard. And we also need to work on prevention so that men and women can continue having opportunities at our common house. Thank you very much. I think that women and their organizations and networks will be very interested in keeping in touch with you and to continue learning in ways where we can join efforts and to have you as an ally. To close this panel, I would like to give the floor to our associate consultant, Ms. Salamanca, for some closing words. And if time is with us and if the organization allows it, we can also have some comments and questions later. That will also be moderated by Maria Inés. Maria Inés, the floor is yours. Thank you, Sylvia. I think we are going to make this very brief because it is important to have a space for interaction and exchange with all those who have had to come through this deluge to make it to the meeting. I want to thank all of you and the members of the panel, of course, because this space to focusing on strengthening the leadership of women against climate change is very important. COPs will not happen without women. If the environmental struggle is a feminist struggle or it is not, and this is a very powerful statement. We think that this is the COP of women, and we want the all the COPs to be such. To conclude on my side, I think the importance of safe spaces for women that has been mentioned in this panel, the support of organizations who are advocates, feminist organizations, is fundamental. This is part of the climate struggle, and all the measures to reduce gender inequalities is a strategy in the face of climate crisis. This opportunity that, and in December, we are going to have a constitutional declaration that will give us an opportunity to in the face of the implementation of the Escazú agreement, we invite women to disseminate, communicate this agreement, and organizations to endorses endorse it as well, because it will be a challenge for all organizations, and UN Women will support women's organizations to support this agreement for a more effective outcome, with women at the heart of this implementation, independent of governments in office in the region of Latin America and the Caribbean. Placing women in the center in the implementation of the Escazú agreement will be very important. And also, I want to use the few minutes we have left for any comment or exchange from the audience. Thank you. I am Olimpia Castillo Blanco. My organization is Environmental Communication. I come from Mexico. I want to put focus on the rights of women and the agreement, Escazú agreement. There is a decision. We trust that it will have an gender-based action plan, just like other conventions, and we will continue working to achieve it. And this is very visible, but I take advantage of this opportunity to mention environmental education. Article 10 mentions the incorporation of environmental topics at all school levels. This is a challenge and a very great opportunity that those who are environmental educators have. So we are setting the mechanisms in motion to achieve a gender-based action plan, but environmental education is something that we have to focus on because it is sort of invisible at this point in time. Thank you. Good morning.
Nuri Shagari. I come from the Antioquia department. I have supported the women's organizations, advisories, and I am also a member of a women's association that we started last year. At some point in time, we had to stop our efforts because of the violence that we faced, and this is a good time to start being heard in these struggles. The two women who were mentioning the need of having an action plan that truly touches on the territories and the advocates in the territories is a matter of urgency because there are protection mechanisms and instruments that exist that are not known, that are not discussed or mentioned, and women remain the main victims of violence. And in that sense, it is important, and as it has been mentioned before, to we that it becomes a differentiation mechanism for ethnic groups and for women's groups who are farmers. We have to focus on that situation or to highlight the roles of women farmers because they experience difficulties and complexities in their territories, in their ethnic groups. And also, we have to mm, hear the voices of rural women. Although they have organizations, their voices are unheard. This is a patriarchal word, and the instrument are imposed by men. I don't want to go against my male colleagues because we have to learn to work hand in hand with them. Thank you. Thank you. Thank you. Unfortunately, we have to finish. We have our time is out, and a phrase that we have been hearing in these last few days, in line with the ASCASU agreement, we have to demand action in order to have hope. I want to thank everybody on the panel in spite of the rain. Thank you to our panelists. Thank you very much. You are invited to continue participating in other conversation groups. We are going to have one at 1 p.m. on the 27th, on the 28th, 29th. We are going to have more conversation opportunities. You are welcome to participate in these sessions.
les interesa sobre todo un círculo para mujeres, vamos a leer la declaratoria de niñas, adolescentes a nivel nacional para Yeah. To build the process. Please be seated. Súper. Entonces, un gusto saludar. It is our pleasure to welcome you. And you can sit, you can come forward. You don't need to sit at the back of the room. I am Laura Restrepo Malea. I work in the Summit of Youths for Climate and Biodiversity and National Space. And this year we are articulating with two meetings, climate change and biodiversity. And we are working in a process. Since February, we have been building this process, and we have had 39 local dialogue discussions nationally, more than 700 individuals nationally, and there were numerous comments about the specific role of girls, adolescents, and young women in negotiation process and the Biologic Diversity Convention and the Climate Change Convention. Last week, we also had a 3-day meeting during which we had a gender discussion to discuss our priorities. I don't know whether you are under 35. Anybody here under 35? Mentally, well, mentally, that's important. You're young at heart. Very good. So, part of what we like to do is to build an intergenerational dialogue, although there are teenagers mostly here. Our specific interest is to bring on board women. And I don't know whether you belong to the caucus of women of CBD. Not yet. You're not part yet. So we are friends. We're a sorority, right? Always. Part of what we want to do in this effort is to read parts of the declaration and hear from you. Hear about what do you feel, because we want to build on this together with the Women's Caucus in a future opportunity. But we have been presiding the COP for 2 years. The authority of our minister is 2 years. And this is very important for women because one of the priorities for this government administration is the voice of women in the area of biodiversity and climate change. So, from that, we are going to welcome Wendy and Juliana and Genesis, and we are going to read parts of the declarations, and we want to hear about how you feel with the processes. And from that, to think on how we would like to reflect the declarations in the decision making process about biodiversity and climate change. So, if you would like to introduce yourself so that we know each other. And this is just an informal conversation, and you can have exchanges at any time. We are going to speak into the mic because we are streaming and there is interpretation. We need the microphone, please, for interpretation purposes.
Very well. I am Gabriela. I like to be called Gabriela. It is a name that I really love. I am 17. I am from Valle del Cauca. Hello. I would like you to call me Ailu. I am from Valle del Cauca, Cauca Valley, and I am 16. Hello, I am Juliana, and I am from Pasto community. Hello, I am Wendy Almedo. I come from the San Entero, Córdoba municipality, and I am 23. Also, you can share the mic, so please share the mic so we can hear from everybody. Good morning. It is a pleasure to have you. I am Andrea Bonivento. I am from La Guajira, and I am 32. Hello, good morning. I am Claudia Rivera. I am part of the Women Changing the World at UN Women Project, and I am 39. I am 40. Really, I am Cynthia, and I love my name. I love my name. Maria Elena Salamanca. I am assistant representative of UN Women, and I have accumulated youth. Hello, good morning. Julia Moreno, Director of the National System of Family, and it is a pleasure to have you. I am Feiru Jose. I was born in La Guajira, but I live in Qatar, and I am here representing Education Above All Foundation. I am a guest from UNICEF. Good morning. I am Lorena Morales Lopidae. I am part of UN Women Colombia. I have a big. I had my 40th birthday in August. Good morning. Good morning. I am Liliana. I have been called La Rana all my life. I am 45 years old, and I like aging. I enjoy my aging process. I have no problem in saying my age. I am 45. I'm Catalina Marillo. I am 38. We are sorry, but the streaming is choppy. I am Andrea Cornichoy. I'm from the city of Pasto. I am proudly from Pasto. I am 44, and I love the wisdom that comes with age. I am from Cali, and I I am more than 35 years old. Good morning. How are you? I am Felipe Cortez. I work in advocacy for children, and I am the representative of Leaders for Change. I am 44. Good morning, everyone. Thank you for this opportunity for a dialogue. I am part of UNICEF, and the rule of age does not apply to me. I am the organizer, so only the guests have to tell their age. I will not tell my age. Very well. Now we are going to read excerpts from the declaration. We have delivered the declaration to Francia Marquez and high level guests, and we want to give momentum to the event in which we deliver this declaration because it is the first time from this process and other processes. And for us, this was a fundamental task because women and girls are not heard in decision making spaces. Another strategy is not to see how women participate, but also consider the participation of teenagers and girls because girls have even fewer opportunities to be heard. Women have taken power on certain occasions, but girls and teenagers are still facing substantial barriers to access such processes for advocacy. So I will, Gabriela, maybe I will give you the floor and you can read. Please use the microphone.
Declaration for Climate Justice and Gender Equality. Girls protect the environment and mankind. Gender is not limited to a single identity or experience. Our struggles are marked by an intersectionality that reflects numerous realities on approaching loss of biodiversity and climate change. Not only are we struggling for a healthier planet, but also a more just and inclusive society. Women and girls, in particular, those from rural communities who have been historically marginalized and vulnerable, face the greatest impact. We are in the first line of climate crisis, but we also lead innovative solutions. We know that the gender injustice, without gender justice, we cannot have climate justice. We demand that our voices be heard and our realities considered in every climate related action and policy. We demand that we rely on transformative strategies to secure safe, equitable education opportunities that will allow us to acquire skills and resilient strategies around or developed around the adaptive means of life. This should not be affected by an unequal burden of tasks of care or cultural barriers that have historically excluded us. We have the right to be educated, lead, and become key stakeholders in the effort to achieve a more just planet. Also, we understand the importance of active participation of men in gender discussions. We promise to continue leading in our territories, promoting solutions for the challenges that we have faced. We have proven our capacity to lead change. We demand spaces for participation, active participation towards decision making locally as well as globally. We want our ideas to be heard, our proposals to be valued, and our rights to be respected. It is crucial that decision makers recognize us as fundamental stakeholders in solutions. We demand that substantial efforts be undertaken with effective investments so that studies and analysis on the loss of biodiversity include clearly the correlations between such losses and violations of the rights of children, teenagers, and youths. Such connections are essential to approach the crisis with a comprehensive approach that are based on rights. Finally, we demand fair distribution of advocacy opportunities. We are all responsible for the protection of the future of our planet with an interconnected vision. We do not accept that the burdens are disproportionately falling upon women and girls and the most vulnerable communities. The future is in our hands, and the time to take action is now. We, young women, girls, and and teenagers, promise to continue working towards climate justice and gender equality because one cannot occur without the other. We want to continue working to include more women in representation spaces and decision making spaces.
ya es un principio en lo que ellos pueden partir para I don't know if this is something that you already thought about. Well, this is a space to discuss. I personally think that this declaration adds up to these ideas and concepts for many territories that have been vulnerable for years. So I think that this is an interesting roadmap to work in our national territory specifically, but it's something that does not need to be limited to development projects. There are different development plans. These can be diverse because there are so many diverse populations of women and girls. So starting from these roundtables, we can think in how we can make this policy transactional, how these policies can be adjusted to the territory. And something that can work in Chocón cannot work in Bogota or in Guajira. So I feel that we can create spaces after the COP16 where we can sit around with these specific territories and create maps that are particular to the needs of each territory. So I do think that there is a lot of work to continue and to do, but so far this declaration already gathers a lot of our voices, concepts, fight, and hope. And this also invites us and invites the territories to create further spaces when we can continue working how to approach many of the items and topics we discussed. We also have seen how the voices of women have been minimized, and now we can extend the methodologies so more women can participate in the same way. This is very important in the family surroundings for each woman. Also, when speaking about healthcare, when speaking about family, it's always women who go to the doctor. So whatever the profession of each woman, there are so many professions and professional paths that women have never been offered or where they have been ignored. So these participation spaces is a great place for these women, professional women, to be incorporated. I would like to celebrate the fact that women and girls are so clear and so certain about topics that we were clueless about some time ago. Now the youth is so certain about these topics, and I think this is the result of a lot of work that they are doing, and I think their work is great. They are already thinking about investment for research and also to have influence in the correlation between biodiversity loss and the violation of human rights. It was hard before to see the bond or the link between these two topics, creating new approaches that join gender and the environment. The fact that there's clarity on this topic, that the investment is being demanded, I think it's something amazing in this declaration. And I also think that it is so unfair that the decisions on climate change are to be carried out by now women and are increasing the care responsibilities for women, the care burden.
and non-remunerating tasks that women need to carry out every day in their lives. So I really celebrate the clarity that we see in this declaration. I love this. What Claudia says, it's incredible. And thank you for bringing up care activities, because sometimes we do not see the connection between the actions for against climate change and the impact it has in care activities. Any initiative that argues to be sustainable or fair needs to take into account the care burden in women and girls. Sometimes we do not see this connection. So yes. Thank you very much. I feel that you have spoken about so many important things related to the declaration. I also want to celebrate the fact that we can disrupt now what has been done in time, and then we can go back to the ancient knowledge that made us advocates and people to protect the nature. That's what we are. The rest is only an invention of the capitalist system. And going back to that has enabled us and allow us to see how women and girls now have a different mindset. They have a different level of awareness that our grandmothers or mothers did not have. And in these different times, this energy coming from the youth and from children is incredible. The cliche that the young and the children are the future, the hope of the future, is a cliche, but it's great to have these spaces where we can harness their power to defend and to promote these very important and essential topics. And that these are also topics that are giving us great lessons for life. Sometimes we have a hard time acknowledging or making change in these aspects of our lives. So I really admire what now young women and girls can do. Adding up to these reflections, I feel that there's an opportunity in intergenerational dialogue, and there's an opportunity to give stronger messages, stronger calls. When we say that the youth is the future, we are bringing you to the future and we are not paying attention to your present. So we can better identify what it's required now so that we can adapt, so that your participation, promotion, advocacy, and all the burden that you have is addressed now. What do you need to happen now in your processes, in your participation, so that the future is a future of hope? The concepts that are centered in adults continue saying that you are the future, but you are actually also the present. So this is a political message that we need to continue strengthening. Well, many of you have already mentioned the clarity and awareness of our generation, but I want to highlight that Karen and the generations are making or are raising awareness and being more aware is thanks to your work as women who have approached us in our community. And it's thanks to you that we have been able to acknowledge, to see things that we were not aware of, things that we see every day. So you have had a great role in our lives. And I would also like to highlight in this declaration
intersectional or transsectional research. I think this is essential because each community has its own needs, and it is vital that each community can have the opportunity to have leading women who can participate, share the situation of their communities in these participation spaces without being discriminated because of the responsibilities that they were given or burdened with due to climate change. So it is very important to bridge that participation gap. Women have so many burdens that are not fair and do not leave us with the time needed to participate and tell about the needs and the things that we do every day. I am taking home the wonders of this exercise, and it creates a lot of concerns and questions because I was concerned by what you said about the territory and how we can disseminate what we are doing here, the declaration, the process behind it, and how girls, boys, and the youth in other communities and municipalities can adapt or can join the declaration as well. All the women you were mentioned that have been historically fighting and that managed and succeeded in putting us here now. And we are thinking about the intergenerational dialogue. How can we do it? What is our debt to these women and girls? We were used to defend life. It was a hard time. And then back in that time, women did not have time to think or to participate. We did not devote the time to think about the girls. This is a debt that we have. So I am curious about the process because I am also left with the promise and commitment to disseminate, to work on these principles, and to start bridging that gap and our debt to girls and young girls. I wanted to mention something that I think it's very important to include in the declaration. It's to create more spaces where women can be leaders, and that the women who are leading now can really listen to our problems, to our needs. Many people, many of these women do not know about our needs because they do not know our territory, and they are not aware of the problems that we face every day. So women representation is important, but it is also important to have good women representation so that we can identify with the women in leading positions that are speaking about the problems of our country every day. So I think that this is very important. I would love for this to be included in the declaration, that leading women can represent us as well in high-level seats and positions. There are women sometimes in these positions, but there are also communities who are still left behind and that I think they're still important for our communities and territories. So I think that this is very important and that we should add it to the declaration. We could tell a little bit more about the process and about what you just said, both Cynthia and Kelly. We have been working in this process for 4 years, virtually for the first 2 years, and in person in the late 2 years. We worked in Bogota, and this was centered in the national meeting. But now we are moving towards the territories to decentralize the process. We were supported by many organizations, including UNICEF, which was one of our greatest supporters. And we held 35 different meetings and gatherings in different territories. Many organizations participated in these gatherings. We were not participated directly.
First, because I do not think that everything should be centered from Bogota to the territories, but actually to give the opportunity of people in the territories to share their own voices, culture, habits. And what we did is to recognize the information access gaps in Bogota and other territories. So the team that organized the summit, which is a team of volunteers, we are all volunteers here. We are not remunerated for our work. This year we had 61 volunteers, and this team in particular was made up of 15 people. And we started to think about how not to demand this from organizations, but actually to start building different documents for the communities so that they could speak about topics that are not so focused on the territory. The methodology team later developed 12 thematic or themed scorecards. The first year they were focused on nature, then on the environment, science and technology, then also climate justice and human rights, education and participation. And we also had another secondary axis or pillars that are climate funding, losses and damages, biodiversity plans and strategies, biodiversity laws, biodiversity funding, gender and fair transition in climate change actions. So each of these pillars were addressed by the team through a document where we created different segments. First, a brief context or background that explains what we addressed in the convention. Sometimes the communities have a greater difficulty when speaking about territoriality in a technical way, and this is what impedes or hinders their full participation. So if we do this, we deny the participation of girls and women that do not understand this technical knowledge. So by bringing this technical vocabulary closer to them, we could help guarantee their participation. So we started developing this document, adapting the technical language necessary to discuss the topics. So we started with a background or a brief context description, including media information, concepts, and also some questions where women and girls could discuss, and that also we could use to discuss with the youth each of these topics. And we also had some reference material. And we had one document per theme and topic. We gave each organization scorecards, pedagogical and educational materials, and 4 to 5 methodologies where we could create different spaces in each of these gatherings and meetings. Knowledge sharing, knowledge building, and we started giving these different methodologies so that the organizations that were not as experienced could also adopt the methodologies and land it to any of the scorecards suggested. And they could discuss in each of the chosen topics proposed in the scorecards. From these activities, we were
deliver then conclusions of the discussions, and we are now speaking about the girls' declaration, but there were many documents emerging from these discussions. And we were also given other declarations that are not as specific as the girls' declaration, but other topics related to funding, for example. There's another document, which is the General Declaration, another document to be published next week for the COP29, speaking about climate change topics specifically, and also systematization scorecards will be also published so as to inform what happened in each of the gatherings. We had a meeting in Nuti where we explained what happened in Putumayo and so on and so forth. In that activity, later, everything, all the information gathered was redeveloped in order to go into action. And we are going to do another activity with the participating girls and young girls, and we will reformulate this in Colombia so as to technically or to inform the government with a technical language how to land that in climate change policy. We were also nurturing the biodiversity plan through different territory exercises and activities, supporting the biodiversity plan so as to think about how we can land this in public policy. We also do not want to implement solutions in this space. It's not something that is planned for this space, but actually we thought this space as a community of networks. We actually want to suggest different or share different solutions at the territories or at local level. Because every woman, all of you here already had wonderful projects and solutions. What we want to do here is to give recognition to your efforts and projects and see the voices that we can gather here and translate to different spaces. That's why the declaration is also developed with a language that when speaking about decision makers, for example, it's not a word that girls or young girls would do. But we are actually thinking about this more as facilitation spaces. Very well. One of the last comments, and we will conclude. I want to congratulate you once again for that great process that you are carrying forward and how you have made great contributions, such as the national plan on to update the National Plan of Biodiversity from the declaration, and this is very important. And I had noted what you said that we deny the possibility for the young and girls and boys to understand technical language, and most of us at those ages we were not thinking about these issues, but today girls and teenagers do, and this poses the challenges that we are working to overcome. Congratulations, and it has been a great process and a great declaration. Does anybody want to add anything? And I agree, and I think that what you have said is very important. When I started, I was barely 11, and normally adult adults think that children do not have the capacity to take our own decisions or discuss our problems. But we have seen that boys, girls, teenagers have the capability to discuss the issues that affect them because they experience the difficulties. I celebrate that we are including
teens and children in these processes so that they can discuss what they see and what they experience in their own communities. Well, I wanted to add a little bit to the discussion, a very brief comment. What you have mentioned, what you have all mentioned, these are all very important issues. And we think that children, girls, and teenagers or women will not understand technical language. Rather, the technicalities, I would say, how can we transform that communication, that information? Because we're a multi-ethnic country, a multicultural country. So maybe we can have information tools that can be landed to the territories, even if we can. If we need to communicate technical information, we may do so in a language that they can understand. Maybe we can discuss the adaptation of the information to the territories, because we understand that even being in Colombia, we understand that many girls and women do not understand Spanish, despite of the fact that we are discussing technical language. We see that they will not understand the technical language. So we need to work on this in order to have a more gratifying experience. So let's consider this from this perspective. I want to add to the questions, asking about what methodologies, what actions we are thinking about. Also, we need to acknowledge that girls, women, and children who have participated in these discussions have a space for leadership. Even if they consider themselves as leaders or not in in their territories, they are working in processes to defend their culture, their life, and a family environment that secures food and secures living conditions that sometimes are very basic, but that they pursue anyways. So it is important to recognize that methodologies are being built by children and girls, teenagers and youths, from the opportunities to exchange knowledge, and also leadership has been strengthened by these spaces. The leadership of women and girls in the territories, I am an example of that. Last year we had a declaration as well. And also when the processes involve rural women who have different perspectives about the environment and coexisting in land with land and facing different difficulties, their skills are improved and they broaden the capacities in the meetings and spaces to bring in new voices and transform. That is why we have a declaration on gender that is more specific, because of course we did have this, but it was broad. But we need to become specific with key ideas, key notions, in order to make it actionable. We some things may be taken for granted or disregarded. So by becoming specific with specific definitions, we have enabled articulation and skill building in women and children. Thank you. We are being chased out of this room. Thank you for participating. We take note of your comments and the conversations that we've had, and we invite you to work in the future. Welcome. Let us weave in a collective to build our dream for women, children, and teenagers with a future with gender justice. We will have climatic justice. So, thank you so much.
la estrategia global contra el SIDA y traducirlas en una mejor calidad de vida para las personas que viven con and providing better quality of life for those who suffer the disease. We cannot allow stigmatization. We have to build a more inclusive and fair society where everyone may have access to treatment and support as needed. Y es que, no, es que ese aire es súper frío. Pobrecito. Sí, ya le traen una bebida caliente. Ya ahorita. ¿Ya? Bueno, buenos días a todos. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Fidus Joseph. I am from Colombia, but I live in Qatar. I am a guest from UNICEF Colombia, representing the Foundation Unication for All, Education Above All from Qatar. I am honored to be here with you to moderate the panel on observation number 626 of the Committee on Children's Rights to discuss the connection between childhood and climate change. Today, we are privileged to have amongst us an exceptional team of panelists who will share their experience, prospects, and wisdom on how climate change impacts rights of children, teenagers, and adolescents, and what are the measures being adopted to secure the protection of such rights. In my work with education above all, I work with students and education in conflict or dangerous areas that are not sure. And climate change at this point in time poses a very difficult risk that we are facing to protect students. And therefore, we need to secure an environment for education that is safe so that children and teenagers may receive education as a human right that is enshrined. So we have a program called Rota, launched in 2012, that works to promote awareness among children and teachers to create more awareness about climate change. And this is linked to observation 26, whereby we try to expand capacities to teach about adaptation, research, and climate resiliency, which is fundamental to protect children's rights. So now I would like to introduce our speakers, our panelists, who are going to share with us their knowledge and comments about such a critical and vital matter. We are going to introduce our stars, Juan David Amaja, who is an activist for climate justice, social entrepreneur, and founder of Life of Pachamama. Also, Jose Quisacala, founder of EcoBank in Barcelona. He is an entrepreneur and environmental activist in Peru. I want to introduce the representative of UNICEF Colombia, Tania Chapuista, who was a regional advisor in many different countries and regions, such as Jordan, Costa Rica, and Kenya. It is a pleasure to have you. Also, I would like to introduce Astrid Cáceres, the director of the Colombian Institute for Family Well-being, and her experience in education is broad in universities and financing projects to support and protect education for children.
And then we have Elizabeth Valenzuela, biologist from the National University of Colombia with a master's in environment and development and technical director of Action Fund. Thank you for being with us. We are very excited to have such an opportunity to have such an important conversation in difficult times. And we are going to start the conversation starting with the young because they are our future and our present. So we want to hear from them with their fresh views. Jose and Juan David, you have been founders of initiatives for the protection of the environment that helps the transition toward a greener economy to protect the rights of the young and also children. What do you think governments should do in order to protect the rights of children, adolescents, to include their right to an environment that is healthy and sustainable? Hello. Good morning. I am Jose Adolfo. I am from Peru. I had the Student Bank, an initiative, a social initiative in Peru. It is a bank, and we bring together finance and environment. We try to have children perceive this as a green bond to recycle, recycling paper, glass. They bring this to the Students Bank, and we attach value to it, and we give them a Visa debit card that they can use to buy and use in ATMs, just like any other adult. And not only to have environmental education, but financial education and truly financial inclusion, because children must have access and understand the importance of money and how money can collaborate and contribute to their quality of life, because many children do not have access to healthy food, and they do not have access to education. In Peru and in other places in Latin America, many children work in the streets. And what have adults done for these children? Apart from giving them charity, what have they done for the children living in the streets? Also, child exploitation. And many of the reasons are not a matter relating to child exploitation, but the need of families, Peruvian families, and Colombian families, and Latin American families, where money is lacking. There is no money at home, and children are forced to work. And when we bring together the environmental aspect, environmental education is very necessary, but it is also missing from the lives of children. It enables children to understand the problems in our planet and in our country, but not from a pessimistic standpoint that will overwhelm them, but rather in a manner that will give them hope. We have to try to communicate a message that states that there is effectively an environmental crisis, but that there is hope and they may be part of the solution. These children presently are facing a very different reality from the one that you've experienced in your lives: climate change, mental health, and how children are affected by climate change is very important to understand, and have politicians understand and may try to give access to these children to important information that is developed for them. It is important also that laws or bills be intergenerational, not only thinking about teenagers today, but also future generations. We focus on present day facts, but we have to look at the young as the future, but also the present. So we need to work starting today to have a promising future, because if we just sit still, we will not have the chance to be the future of our country. So we have to change reality starting now.
This is important to highlight and mention so decisions may be made. And obviously, we have to hear the voices of children. Maybe they have crazy ideas. And maybe from our standpoint of adults, I am 19, so I feel like an adult already. Maybe as adults, we do not understand their views. But imagine a 7-year-old boy who says that he wants to create a recycling bank. Of course, it may be a very strange idea, but this is a reality. In Peru, we have 8,000 children and teenagers recycling tons per month. And this translates into saved trees and a circular economy because we recycle the materials and we use the products as raw materials for new products. This is a way of helping the environment. So we have to listen to children. We have to try to connect their ideas with the more realistic side of society and think how feasible the ideas are. Because among the craziest ideas, we may find the best projects for the future. Thank you. Thank you very much, Jose. What you are saying about these crazy ideas and imagination is very important to consider for the young, or thinking about the young, because when we grow, we forget about our imaginative ideas, and we have to nourish those ideas once again to reach out to political classes and adults to ask that these voices be heard. How how can you answer, Juan? Good morning. I am Juan. I am from an organization that is called uh, Dios Pachamama. We work from Colombia to the south with a very didactic approach on intergenerational climate justice with teenagers and children. We have been working for several years for the youth, for the future, for the world and the planet that we dream of. We were born in 2022 after the first camp for climate justice that brought together advocates across Colombia to discuss something that is very important, and that is how do we advocate from the territories? How are we making a contribution with nature-based solutions, and how can we promote that the voices that have been impacted by this humanitarian global crisis be heard in the decision-making tables? From that until today, we have generated different actions from the global south, Colombia, Latin America, to work for the planet that we are dreaming, to work for the future that we are forging, and to tell the world once again that we are not isolated from the problem. Although we have not caused this, we want to fix it, and we are doing this, and we are present to tell the world that our voices must be heard, and to demand that we have to sit at the tables, that we have to raise our voices, and that states, governments, and institutions for many years, after everything they have done with us, our voices be heard in the table, and that we transform realities. We are not just another number that they need to fill in their dashboards. It's not somebody, we are not somebody who just has to be there. No, it's not the case. We have to be there. And what we have built must be secured. It has to be there, and it has to be fulfilled. And along these lines, we refer to Article 26. Going back to the answer to the question, institutions as well as government administrations and other stakeholders must work to overcome barriers that have silenced us, barriers that do not allow us to be heard. And on the contrary, they think that just because we are young, we cannot do things correctly. And because we are young, we do not have experience. And for sure, we pose a risk. We have been called risks. Because we are young, we don't know how to do things. But on the contrary, as my colleague said, since we are young, we have new ideas. And because we are young, we can make differentiating contributions.
that this capitalistic, colonialist, patriarchy-based system have promoted for many years. This is a first recommendation. We have to sit at the table and generate intergenerational dialogues to provide intersectoral points of view. The young in the territories and the young in the cities are different. All the voices are different, and they must all be heard and sit at the discussion table. Secondly, we need to have more fair policies to bring together children and teenagers to make a contribution in the decision making, to participate in discussions so that together we can create working tables in which each one can promote different solutions and from their individual territories and communities may contribute to the decisions and be heard. And my third recommendation is monitoring. Many times, as children and teenagers, as we mentioned with the first advisory committee for UNICEF Colombia, although we are invited to these meetings and we're having conversations, although we participate in a COP, how do we continue with the discussions? How can we think that these efforts will be materialized effectively? We have to guarantee that words become actions. This is essential in order to have solutions for the future. And fourth, but not least important, access to information and defense of those who are out in the territories. There is no secret that Colombia is the country where more leaders historically for 6 consecutive years have been murdered. We know the list. This is no achievement. This is just a barbarian fact. The state knows this, institutions know this, and they hide it. What kind of guarantee is this for children in the territories? How can we address the problems there? Not only Colombia, Latin America, Asia, Africa, we all share the same issues. Where are the solutions? Where are we being heard? We can spend a lot of time here, but those who are out in the territories are suffering, they are being vulnerable and ignored because they're children and nothing can be done about them. We cannot reach them out to them, or just because it's not our it's not within our reach, as many organizations say frequently. So how can we address this? And as I said before, access to information. Although many children and teenagers are in the grassroots organizations, they have the right to know what is happening. They have the right to know which are the guarantees for them provided by the state. Guarantees such as the ESCASU agreement. ESCASU is a tool that seeks to give a solution to the problems that I mentioned before. And how is it possible that there are few ways and few strategies to communicate such concrete actions so that the advocates in the territories, children, youth, and adolescents, institutions that we all know that have a name, a prestigious name, or have a stronger voice than ours and than the advocates. You have to make sure that this is guaranteed. The lives of children and teenagers in the territories is in your hand because they are working to defend peace, to defend their security and their families. We cannot ignore this. We cannot be deaf to what is happening. This is happening now. I hope that my recommendations are taken into account so that together we continue working for our planet, for a future that is has more justice and resiliency, in which children are not afraid, and a future that will see that will show the species that we see today, my children, the children of my children, to have the same privileges to breathe and to live in peace. We have to guarantee this. It is in our hands and it is in your hands to work on this. Thank you. Thank you very much.
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y muy lindas tus palabras, Juan, no puedo dejar de mencionarlas. Hay dos cosas que para nosotros son fundamentales en esa respuesta. La primera, comprender que la observación 26 insta a los estados a escuchar la voz de los niños, pero también en esa misma hay que entender que la voz de los niños tiene diferentes formas de expresarse. Muchas veces hablan directamente sobre el tema, pero otras nos muestran cuál es el camino. Cuando un niño o una niña llora por la pérdida de su mascota, o porque ha tenido que dejar las gallinas, porque el quemado lo ha sacado, o cuando recuerda la memoria alimentaria de lo que comía cuando estaba en cierto territorio, también nos está hablando. Nosotros hemos encontrado que en ese hablarnos hay una categoría que para nosotros es fundamental y luego me voy a referir a cómo esa categoría involucra las prácticas y las experiencias que estamos teniendo. Esa categoría se llama coexistencia. ¿Cómo la hemos visto? Porque hay varias voces de los niños que nos están mostrando que con la relación al medio ambiente, a la naturaleza, a lo que viene, el concepto ya no es el de preservación a partir de reservas en que se separa la naturaleza de los humanos, sino que nos están mostrando ejemplos de coexistencia sin racismo. Uno de esos ejemplos que yo quisiera traer que marca realmente un hito en Colombia en términos de la coexistencia es lo que se realizó cuando los niños de la selva duraron 40 días en una selva del Guaviare que no había nadie habitado, una selva absolutamente no habitada y en la que ellos tuvieron que sobrevivir ahí 40 días en un marco de coexistencia. Esa coexistencia hizo que en su búsqueda también coexistiera el Estado colombiano tanto desde las fuerzas militares hasta los saberes indígenas para crear una comunicación con la naturaleza. Y comunicarse no significa solamente hablar, sino pedir permiso a la selva, hablar con la selva, tal y como los 4 niños lo hicieron para coexistir y sobrevivir. Porque si no hubiera sido por esa coexistencia, tanto de ellos como de los que las buscaron, los chiquitos no hubieran aparecido. Y la segunda categoría, esa segunda ejemplo de coexistencia la encontramos con los niños kiwi y los macacos, con los que estuvimos conversando en las selvas del Guaviare, que los encontramos en nuestro entorno urbano, conviviendo también con el mico, con el tucán y con las propuestas del Estado. Entonces nosotros veíamos a esos niños y cómo nos enseñan que no se traían, no se debían aislar en una reserva especial, sino que ellos ya quieren coexistir con el mundo urbano, pero quieren coexistir también con la naturaleza. Y entonces ahora traigo 3 ejemplos de la manera como el Estado puede incorporar ese concepto de coexistencia y de participación infantil. Nosotros hemos identificado 3 grandes escenarios donde la coexistencia la vemos explicada. Un primer escenario lo vemos en primera infancia. En primera infancia porque tenemos un modelo de trabajo campesino y que los chiquitos y chiquitas trabajan sobre varias prácticas de coexistencia, pero hay 4 en particular en la que hemos puesto nuestro especial énfasis, es decir, prácticas pedagógicas desarrolladas desde la primera infancia con campesinos, con comunidades cuidadoras.
La primera, que la familia reconoce el territorio que habita y su influencia en el desarrollo de los niños y las niñas. La segunda, que los niños y niñas puedan recorrer, explorar y disfrutar el territorio que habitan. La tercera, que los niños y las niñas construyen relaciones de cuidado con sus territorios y con el apoyo de sus familias. Y la cuarta, que los cuidadores, las familias, promuevan la incidencia de los niños y niñas en el territorio que habitan. La noción de territorio en primera infancia es fundamental. Y esas cuatro prácticas no son prácticas que surgieron de la nada, sino que surgieron de esa coexistencia. Son prácticas que se están incorporando dentro del trabajo pedagógico de las maestras y maestros para que esos niños que están creciendo estén ahí. Pero además de eso, hemos identificado 612 comunidades indígenas que están trabajando con nosotros como Estado para la construcción de un sistema de cuidado comunitario. Ese sistema de cuidado comunitario se llama tejiendo intergeneracional, porque ya no se trata de una cultura que se impone sobre la otra, sino de la capacidad de coexistir entre varias culturas en un territorio. Y la tercera, que quisiera exponer de manera muy especial, es como la participación en conjunto y esa coexistencia no podemos a veces modelarla o incentivarla a nosotros, sino que ellos ya traen unas propuestas. Hicimos en este año una cosa que llamamos mochila atrapasueños. La mochila atrapasueños busca que aquellos sueños que han generado estos jóvenes, que aquellas propuestas e iniciativas sean también apoyadas y financiadas. Identificamos ya 411 experiencias, no, perdón, 85 experiencias directamente ligadas a poder coexistir con la naturaleza. En esas 85 experiencias, los niños y niñas nos presentaron desde su iniciativa de pajareritos, de mirar los pájaros y cómo conviven, hasta iniciativas de mucho más calibre como proteger un río y cómo lo pueden hacer. ¿Qué hicimos nosotros como Estado? Reconocer esas experiencias, financiar esas experiencias y darle alas a esos sueños que los niños ya traían. Al finalizar este año, ya 4.000 niños y niñas estarán con sus experiencias financiadas por el Estado. Si la voz de los niños y niñas no hace realidad la COP16 y la observación 26, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que esa voz que ellos ya traen, no solamente cuando hablan y exponen al público de manera oral, sino también cuando nos hablan desde sus empresas, sus emociones y de sus pequeñas iniciativas, lograr hacerlas grandes y financiarlas y reconocerlas como Estado. Esa sería para nosotros la mejor de las prácticas de coexistencia que estaríamos desarrollando y a la que invitamos a muchos países a reconocer, financiar y apoyar modelos de coexistencia con el territorio, con la naturaleza y con la diversidad cultural. La verdad, todo lo que has dicho es muy importante y lo vemos aquí en la COP en todos los jóvenes y cómo estamos tratando de llegar a ser la parte de la naturaleza y vivir con ella, porque eso es lo que debemos hacer en una forma u otra. Y pues estos ejemplos que nos has dado, ojalá en el futuro tenemos la esperanza que lleguen a ser más efectivos, que lleguen a más jóvenes y niños y niñas que puedan beneficiar. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Natalia, sobre ¿qué crees que la observación número 26 lleva alrededor de un año de vigencia? ¿Usted de pronto cree que en un entorno internacional estamos un poquito atrasados en hacer que la niñez sea una prioridad en las políticas sobre el cambio climático? ¿Y cómo podemos hacer que sus derechos sean integrados de forma natural, holística en estas políticas? Muchas gracias por la invitación tuve mucho retraso tratando de llegar aquí. Parece que hoy está llegando mucha gente y bueno, la cosa está un poquito más complicada. Pero primero, darle las gracias por la invitación. Mi rol es, para conseguirlo, es vicepresidenta del órgano de ciencia y tecnología de ONU Cambio Climático. Es un rol que ostento en representación de la... As a consultant for climate change, and also in the small island states, we have been focusing, and right, our focus is more on the island point of view and the interest of
our countries, our developing countries, needs to be also taken into account in these conventions. Now, moving to childhood, this role is something that I support and that I work on because it's my dream. I belong to a small rural area in the north of the Dominican Republic, specifically in the Moca city in the province of España. The only place that a lot of people know about the Dominican Republic is Punta Cana and Santo Domingo because it's where all hotels are located. And in this context, I would like to tell you a little bit about our family. My parents are teachers and my father is an agricultural engineer. And I took my profession towards the environmental field. And since my early childhood, this is what I wanted to do. And I found a lot of limitations and barriers because coming from a rural area and when dealing with privileges, I saw that in our communities, farmers and the population was in a different situation. And in my case, I had this dream. Maybe my parents weren't able to afford higher education for me. But when speaking about more vulnerable populations in the Dominican Republic, when speaking about childhood, there's a lot of this dream that I carry with me in my work. My daughter, who is 8, 4 years ago, already started to understand what was going on. And I came here from Puerto Rico and I met the Trust for Science and Technology of Puerto Rico because it's not a state that is represented in the United Nations. It's represented rather by the United States. And Puerto Rico is working with childhood on the climate change stress, extreme atmospherical events, and many other climate disasters. And speaking about not only from the point of view that I have as a science and technology representative, but from a personal point of view, I see a lot of vulnerability in the whole world, in the southern world, and in the global north. I can see that there's a lot of scarcity when dealing with childhood. Children are really affected in the northern part of the world, even if we think that this would only touch other children. Now moving further with your observation, for us to know what tools we have to be listened to be heard. For example, in Bonn, back in June, we had the first gathering to discuss children's problems in an official manner in climate change, in UN climate change. This was because parties asked to the body of science and technology to organize this, to hold this. If parties do not request this, then their funds cannot be attached to these initiatives. This is what happened to the whole negotiation process. And this is the first step that we can take, and I feel that this is a more optimistic point of view. This is the first step that we can take to address children's problems. First, this is because the parties need to decide to have a dialogue. They claim the organizations to assign funds and organize these discussions. And then after this,
the parties are given a report with suggestions for their next steps. Those next steps are workshops. And after those workshops have new outcomes, then we can dedicate our technological and science knowledge to solve children's problems. And this is what helps building a appropriate and adequate political context. And this is what we need to do, whether in the UN Climate Change Convention from any other instrument. If we do not use our governmental representatives to do this, then we cannot make progress. Unless we claim our representatives to do this, whether in a single country or in a coalition of countries. There's no other way to do this unless the countries bring these topics to the table. Submissions of use, for example, are spaces where each process, countries, and observers give recommendations. That's how we could make and start organizing the first discussions for children's problems within this convention. My mandate ended in 2020. In 2025, every mandate is only for 2 years, so I only have 1 year left. But I am hopeful that the next representatives of science and technology with chair from a developing country and a vice chair from a developed country. They will work together so as to succeed in building negotiations that have a legal context so that funds can be assignated through different instruments. And also, for example, the recent funds that have been created to assign funds focused on children's problems. If we do not use this process, the commitments of the 128 parts of previous conventions will not be able to assign funds for our needs. That is the only way that the agencies of the United Nations, such as the UNPD, can serve as trustees of those funds. This is something that I like to explain because I think, why is that people speak about the position of the United Nations? Well, the position of the United Nations is the position of its countries. It is a club of countries. Our countries pay taxes so that we are represented in that forum. And only governments have voices there. Even if other movements or activists have managed to participate in these spaces, that's how the space became a stakeholder space. But for that observation to reach its goal, we need to knock the right doors. When I was director on climate change for Dominican Republic, I asked them, bring me your position. What is your position of the private sector about infancy issues or childhood issues, to put that on the climate change discussion table? And Dominican youth, through a group that is named Sustainable Youth, developed the country position for COP 26, 27, and 28 from the standpoint of childhood. Also, the position of the country for the 3 COPs on climate change. Also for youths. And the Environment Ministry, Milagros de Camps, at that time, who was the head of negotiations and a very important voice for losses and damages, she was delivered this document, and we conducted 2 workshops for children to
develop their country position, helping them understand that an exacerbated hurricane is not normal and that the climate shocks that they are suffering at school, because we did this with the Ministry of Education, also participating in the effort. And it was all very important. And on a more personal comment, I thank UNICEF because they shed light on this effort to really be able to advance it. Because unless we had not unless we knew the correct language, the appropriate formats, it would be impossible for us to undertake such efforts. My message is not that we did things perfectly, but that I suggest that we honor processes so that voices are heard in the correct manner. If we follow the process, maybe we will save time and things turn out differently. I could continue with my conversation, but I will stop at this point. Thank you so much. Everything you have said is closely linked to what is happening here. And you mentioned UNICEF. I would like to give the floor to Tanya. And we would like to see what is your point of view about the participation mechanisms that truly allow children's voices to be heard and teenagers' voices to be heard in the decision making process and the political agenda of climate change and environment. So, because of time issues and in order not to repeat what has been said by Astrid and Natalia, I would like to take the example from yesterday because I think it is a very practical example of how UNICEF or others can support a process. Of course, you need a mechanism. You need mechanisms, and Natalie has mentioned this. How we supported a process in Dominican Republic, a process with the ministry and different parties in order to carry the voice of children. And in Colombia, we have supported a process so that the voice of children is heard in Colombia. But yesterday, I participated yesterday during the evening. I participated in a meeting negotiating the wording of the health text, and there was a very clear example because the intention was to delete the paragraph on youth, but there was a young girl who had completed her work. She spoke to the representative of the European Union to say that they should change the wording and not delete the paragraph. Had she not been there, the paragraph would have been deleted. But she spoke up, but she was supported by her representative from the EU. She had to intervene in front of other countries and propose an alternate wording, which was finally adopted. I was really struck by such an example because, of course, she had the support of her country, her state. It was vital because she was not going to have the floor because she was not part of the table. But the power to stand up and say, I, as a young person, I have completed my work. She belongs to an international organization. She said, I have the text, I have done my homework, I have the text. And she had to say this in front of government authorities. And, the countries around that discussion table were about to delete that paragraph on youth and childhood. This is an example of the ways in which we can bear influence on the processes. It's not that UNICEF will stand up and say that, okay, we want childhood to be considered, but actually support children so that they express their own voice and gain spaces. I want to highlight as well that the delegate from the EU was essential because there were other countries, and in the last minute, we were asking, are you going to support this person? No one said a word. So, something that is very small, but in the
exact right time saved the day. So now there is a paragraph saying that effective dialogue must be warranted with children, boys, girls, youth members across the process. I want to share this example with you because it gives a better example for practical purposes. And secondly, we have the responsibility, as Astrid was saying, not only to hear the voice, but also give tools to the young to reach their most, the creativity. How can we address their problems and how can they identify their problems and solve them? They have better ideas in many cases. So we have to give them the space. Having the mechanisms in place is correct, but also the channels through which we communicate with children are very important, and Astrid has provided many examples. Not only that ideas come up, but they need financing and also support. Thank you. Bueno, muchas gracias, Very well, thank you. Tania, por Thank you, Tanya, for your words. We feel this in the COP with the energy and potential from the young participant and the brilliant ideas that will surely be adopted in the future. We have discussed the international, national notions, youth, and the importance of having their voices heard. And now I want to give the floor to Elizabeth, I'm sorry, to ask you about the private sector and how businesses can make a contribution or assume a greater commitment to protect the rights and respect the rights of children and teenagers, and not to conceal the, the deleterious consequences of their actions in the environment. Thank you. I have taken note of your many of the comments. I work in the Action Fund, a Colombian organization that invests in the preservation of biodiversity and protection of childhood. And this is simply taking care of life of today and tomorrow. So I want to not on, we take crazy ideas, as Jose said, to take care of children and species, because sometimes what makes you feel uneasy, uncomfortable, and even when we participate in consultations for Article 26, we speak to children in different regions in the country. That may sound crazy for some, but for us, it is natural, it is obvious and necessary to ask and involve children, have these conversations with them, and raise their voices. For others, well, it is questionable. So I want to connect to my first idea about what I think private sector and businesses should do. If they don't understand, you can ask questions. It is healthy that you do so. And us, from the different roles, we can make a we can help them understand the impacts in nature and human populations. And they have to acknowledge the roles of children and teenagers from their needs and expectations and the roles that they have in as stakeholders in society. If they ask questions and they find responses and information, they will know how to build a path for action. We asked a question about what you mentioned before, the differential impact of climate change on children in Colombia. Globally, UNICEF has conducted studies, and there are clear analyses that show the vulnerability, but also the resilience that they have to respond in the face of this phenomenon. In Colombia, we did not have data. We had more questions. Now we have more information because we conducted an exercise working with organizations and government organizations to respond to that. And that we took to the private sector so that they learn and understand be, to plan for better decision making. In the end, what are they going to do? Their business, their activity. Of course, it is necessary for all of us to have foods, to have technologies, to have homes, moving around. Companies give us those facilities and they move capital and, of course, they move life and the world, but they have more information and they will understand the contributions
the contributions of nature to productivity, not only human well-being, and they will acknowledge that economic activities depend on the health of ecosystems and generate a risk. There, and that ecosystem deterioration poses a risk. If we lose biodiversity, pollination, we will not achieve agriculture that produces food that goes to the industry that will feed us. But if we have climate risks that affect transportation, mobility, well, we know the consequences of the activities. This will generate economic cost. And when damage is measured in economic terms, they understand. I wish it wasn't only a matter of money, but we should build other connections and reconnections with nature, between nature and business. So, understanding the interdependencies, the risks of deterioration, they can better plan to minimize the risks. And the businesses or companies today should have a positive impact on nature. And we are working towards that. Not only that they provide growth, progress, development, but also social benefits, employment opportunities with positive impacts on ecosystems. We have an initiative in which we are seeking to promote local businesses that are positive for coral reefs. What does this mean? We want to protect them in the tourism sector, and that there is awareness for the three elements, that there is a business, that they work with people, and that the business is based on nature. So if we understand it and we support them, and this is what we do in the exercise that we carry out, we stand side to side, we facilitate, and we offer examples. And I want to connect with what our director said, a Colombian company that we work with in a protected area, because it is the habitat of species for of Colombian uh, species are emblematic. This is a small community similar to the one that you described. You cannot even imagine it. In and in this community, children after school had very few activities. So they started. Somebody who worked with our team started to see that children had these tools to shoot the birds, to kill the birds. And when they asked them why they had those slings, they said that it was not meant to hurt the birds, but they wanted to learn about the birds. So they provided the binoculars so that they can learn about the birds and learn about the species. So we supported them in this experience. Now we have a bird watching guide for children. They have become advocates for birds, and we supported them in an intergenerational dialogue so that they would connect to the territories, to the elder people, and adults ask questions to children, and this effort was financed by a private Colombian company. In the end, we were received an award, and this makes us very proud because we asked the questions and we had a model, and the company was surprised happily. And now they are asking that we continue working. It's not part of their business, but overall, what they want is that the communities where they are based, that the community members are happy. And then also, this bears an impact on the brand image and the name of the company. So this is the correct path if we do it. If we approach it, we ask the question, or they should ask the questions. We can provide information, but they know that the business model needs to change. This is excellent, and creating more awareness in communities is very important to give a voice to the young voices and learn from their standpoint, as you have mentioned. And now, since we are almost towards the end of our panel, we would like to give the floor to you, our audience. But before we do that, I would like to ask the panelists if they have a short, brief notion to share with the audience as a take home message that will help them reflect on the General Observation 26.
I found all these concepts very interesting. I think that it is all summarized in giving the voice to the young, giving them opportunities to express their voices, not only give their voices, but sometimes scream and express their emotions. This is the only way in which we learn how, to what extent they are suffering or they feel pain, or at least to reach out to the hearts, if not the minds of adults. Today, there are many agencies focusing on children and actions by adults. Well, we did not cause the problem, but we are going to suffer it to the greatest extent. There are many young people here who are working towards that. So we have to give them the chance. We have to give them a voice so that they express it. And also that the initiatives are self-sustainable. And I was having discussions with UNICEF Colombia director about self-sustainability, that the initiatives not only need financing, because this is important in the beginning, but how can they become self-sustainable? Because this is the only way to automatically create a positive change. And many teenagers and children are creative or are entrepreneurial by nature, just with a simple uh, cell phone. We are born with the cell phone in our hands. So we have to understand the tools and use them for common good. And curiosity, I heard the word curiosity. Children are curious. So we have to promote positively such curiosity. We also need to understand that there are different realities in Latin American countries, and the most vulnerable people are those who are the poorest, included in even in climate change. They are suffering consequences. They have no access to drinkable water. So many of us have responsibilities, and we have to become aware of that and change our own actions. Everyone can change behaviors on a daily basis. Save water, save electricity, don't leave your cell phone charger plugged in all day long. These minor changes produce changes in our mindset so that we can escalate this to contribute globally. Juan, you wanted to say something? I want to refer to something very interesting that we have discussed. And that is that we are not to blame, and those who are not to blame of what is happening today are the ones that suffer the most. And taking advantage of this opportunity, I would like to tell you very briefly that together with advocates and youths from different areas of the global south, I like to highlight this wording very much, because although it is very differentiating, we have a colonialist history and a capitalist history that marks us. We have generated, after numerous dialogue opportunities, after 6 months to date, a document with key recommendations on fair participation, with a very special focus on children and teenagers and youth. I want to take advantage of this to deliver this file so that um, you, the decision makers in the Colombian state, internationally, and the technical bodies, make we may consider these voices so that they may be part of the decision making tables. Thank you. Thank you, Juan. Very well. I want to leave you with two additional messages. One is that the voice of children is a participation that needs to be reflected in all entities. This is the flower that has been the voice of many children, and that participation and voices are part of political action, because action in the face of climate change and observation 26 is a political observation. And we have seen this in many scenarios. In Colombia, we need to highlight the struggle in Cajamarca against a mining company that was
dredging a river, and teenagers argued for this, and we recognize their voice. But from that, we have a citizens movement in Cajamarca that is very beautiful, that involved adults and generated the defense of the river. And finally, a decision was made to protect the territories from the mining companies. And if we want to take an additional step forward to acknowledge children as stakeholders from the private sector, every company, every institution that generates climate impact consult with them, and states should recognize when children say that that affects their right to the environment, and we should adopt decisions in connection with such actions that may affect the environment in connection with the voice of children. So they should be consulted before a company starts extraction or any environmental damage, before an organization cuts down forests. They should children should be consulted, and government should be able to say no. We have 1 minute. We need to close the session. So this is very difficult in 1 minute. To clarify, the global south arises because I I don't want to give so much power to the north. I say always, I learn from somebody who I truly love. Latin America is the region of nature based solutions, and that is why we are here today. And that gives us a special role, a special place. The natural capital is in our hands, and we are the only ones who can defend it. Another learning has been putting this into perspective, understanding that there is great weakness in other places in the world, regardless of their geography. So, on the other hand, in my half minute, I want to say that we are here to safeguard what is good for society, right? Not only as representatives, but as stakeholders in a process and as a conglomerate. But we have been tasked with a major obligation as members of a community, as voters, because I vote for representatives, and the representative designates individuals in public offices who raise these voices. But we have to be aware that if we want such representation, our voices must be heard. So I like to put this into perspective a lot when our representatives start discussing childhood and how they are going to address social problems. Because I am adult today, but 1 week ago my sister is a psychologist, and we were having a chat, and I was really enraged. But I was really looking into my inner child. That inner child is speaking out, and it speaks from traumas, from vulnerabilities. It, it can express thoughts about Maria Hurricane and how it destroyed Dominican Republic. And if a child was there, a child may express and trigger these inner thoughts. And when my sister told me that you are doing this because your inner child is enraged, because when something happened when you were very little, and it is coming out, that voice is coming out now. So let us defend our own rights and the rights of children. Thank you very much. Very well. Now, giving the floor to the audience, if you have any questions for our speakers.
Thank you very much. My name is Natalia Orango. I am lucky enough to be working with the government of Venezuela. I am sad that I lost the first part of this segment. I was in the Interparliamentary Forum for Equal Distribution, and I want to say that every day lawmakers from other 5 countries are only 150 meters away, discussing a declaration that will include the documents and declarations in the COP. I think this is a unique opportunity. So the work that you've carried out in the framework of youth participation needs to be transferred and delivered to that group. They are sitting right over there, and we need to bring those voices and those concerns to the parliament people who are sitting there. I wanted to give the message that this is what we need to do because it really includes the voices of all children. So we can connect these two events so that this not only is kept in this forum, but also is brought to more concrete forums and spaces. We have a comic book on the decisions, the ideas of children in the face of observation number 26. This was our way to give these contributions back to the children. So you are invited to check it if you want. Unfortunately, we do not have further space for questions. This has been quite a rich conversation. We could continue talking for hours and hours, but we are reaching the end, and I would like to thank our distinguished speakers for sharing their experience and knowledge with us, and to thank you, the audience, for your attention and participation with us. We have seen how the observation number 26 offers a clear framework to include the participation of children and the youth in a world that is increasingly affected by climate change. I hope that this session has inspired concrete actions and a greater commitment with children's rights in this critical context. Thank you for being here with us. Enjoy your day. Si la selva vive, el pueblo agua vive. Eso es lo que siempre decimos, porque si nos derriban un árbol, a nosotros nos duele. Si matan a un animal, también nos duele, porque es como nuestro hermano. La naturaleza para mí es un lugar donde habitan seres vivos tenemos como árboles, ríos, aire, animales. La naturaleza lo es todo. Es mi forma de vivir, es mi aliento. La naturaleza me da mi alimento, me da un lugar donde pisar. Hola. Incluso sin él ni siquiera buenos días. el oxígeno. Así que el panel previo, si nos ayudan a todo, absolutamente todo. Acercarse a la salida para acomodar el siguiente panel que empieza en un minuto. A la paz como estar tranquilo. Si las panelistas del panel anterior nos ayudan a evacuar el stage. La paz con la naturaleza es como yo aporto a que se siga manteniendo el orden. Y bienvenidas a quedarse para el siguiente panel que va a ser igualmente interesante. La naturaleza me da frutos. Please, speakers from the previous panel, we kindly ask you to leave the stage, to leave room for the next session. You are kindly invited also to remain here for the next session, which will be very interesting. Siempre nos decían que nosotros nacimos de la barbacha. La barbacha es un árbol.
nosotros no podemos lastimar a los árboles, no podemos lastimar los animales porque ellos nos dieron la vida y ellos son como nuestros hermanos y algunos nuestros padres. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Good afternoon. We will start the women panel of territories and strategies for the protection of environmental resources. Ms. Sanchez from the team of UN Women will be moderating this space. I will start by introducing our speakers: human rights advocates, territory advocates, and women rights advocates. Lucy Chamorro Caldera, part of the indigenous group of Chocó and representative of the group. Andrea Riascos Nichurs, director and coordinator of March 8th in the Department of Nariño. Ms. Grants from the organization Colombia Diversa, Colombia Diverse, and the representatives of UN Women. To start this segment, I would like to highlight that the leadership of women in the protection of the environment is essential to combat climate change. Women leaders in Colombia are in every territory of our country, and they have been taking care of life and caring for life for centuries, taking care of life, of women's rights, and the environment, guarding plant knowledge, medicine, and ancient knowledge. Women, besides suffering from the risks
they faced for defending the environment also suffer from being women, from being burdened with mandates and obligations. They have been in risk for raising their voice. Murder, sexual violence are still not punished crimes everywhere. So agreements such as the Escazú Agreement and others help us bring this movement further. And now we're going to listen to the colleagues and their experiences in the territories, what are the risks they face, and also the capacity that these women and men advocates have and continue to develop to defend and protect life. Now, my first questions for Lucy Chamorro. Lucy has led, together with other organizations, the protection of the Atrato River, achieving a historic milestone in the Constitution, which was recognized, the river was recognized as an agent of rights. What collective and individual strategies, Lucy, you have implemented as leaders in the Chocó to protect your communities and territories? I am Lucy Chamorro Candera, part of the Table of Indigenous Women. Good afternoon. My name is Lucy Chamorro Caldera. I belong to the Veradobiba people, and my protected group is called Suruba Sankoso. I would like to say that historically, women have been fighting. We've been involved in fight that, as we just heard in the introduction, we've been defending our territories historically. The Atrato River and many other rivers in the department of Chocó have suffered the economic model of extraction, where deforestation, the indiscriminate extraction of trees, illegal mining, monocrops have affected the territory. That is why, with now that the Atrato River has been declared as an agent of right, we have started another fight to continue defending our resources. The Atrato River has been contaminated, has been punished, and that's why having this correlation between women and nature, we can fight for this impact, an impact that is both spiritual and natural. Our department, made up of 7 different populations and indigenous people, these are villages of people of the mountains and of the rivers. And mining, illegal mining in the mountains have really affected these territories. Also the rivers. The Atrato River and others have been completely polluted with mercury. And indigenous women have a key and an important role because we are the advocates and defendants of these territories. We are working with our spirits, the Wandra you see, the Wandra Andomia, the He. Our spirits are dying, our origins are dying. Our origin is the Henene tree, from where waters emerged. The Henene tree produced and gave birth to the waters, to the rivers. Its trunks gave us the rivers, and its branches gave us lagoons and lakes. Now this river is affected, we are killing it, and it is indigenous women who are preserving it. We feel responsible to take care
and to defend the river. Our fight and our bet is there to reject extractivist models, to say no to pollution and synthetic plastics contamination. Now with Andrea Riascos, she is an activist and an advocate of women's rights. And she has historically defended the environmental rights, including sustainable practices in the region of Nariño. Andrea, we would like you to share the main risks that women leaders are facing and how these risks are related to their condition of women and their work to defend human and environmental rights. Thank you very much for having us in this space and for giving us the opportunity to visibilize these situations that environmental and women defendants are working on. We have been on the line of defense of the territory, and that's how we could show and make these risks evident. These risks are related to illegal economies. After signing the peace agreement, we saw exacerbated violence in territories such as Nariño, where illegal economy, as a byproduct of drug trafficking, because we are the second country that produces cocaine in Colombia, this creates a threat by armed groups. And these risks go from threats to extortion, displacement, and finally homicide. Even so, we still find the risks related to extractivist economies, mining companies that come and create and generate this negative impact on the environment. And these companies are also supported by armed groups. They start campaigns to damage the reputations of our leaders and advocates. They force people to leave their homes. And this has put women in greater risk, as this is also part of legal armed groups. Then women also are in risk because they are afraid to report and to claim their rights. Women leaders are also discriminated against in their communities. This is a very serious problem. There is evident discrimination and biases that they face every day. And this is also related to their citizenship and participation. This is related with the lack of recognition of their leadership roles in their communities. With our project of defendants, we have made evidence and showed in Nariño that women sometimes do not think of themselves as advocates, as leaders. For them, this position is something that is only related with the academic sector or that is only attached to people in mainstream in great positions. So when new reports or claims are made, they always have this victim bias, or this is considered as a gender issue. What happens then is that there is no traceability in the roadmaps for their protection. So the reports, the indexes for report show a great percentage of leaders that are threatened, but it shows a very small proportion or percentage of women leaders that are persecuted. And this hinders access for them to protection.
Also, there are a lot of risks associated to their gender roles. When women start participating in the community, sometimes their own families, children, and their colleagues, they stop or halt this participation because of this gender role that impedes women from being in private sectors and that leave women only in caring responsibilities. This also creates situations of sexual violence for women, something that environmental male leaders never suffer, and also gender violence related to their exercise of this leadership. In this relationship of leadership and gender perspective and issues, we find that rural women, indigenous women, African, Afro-descendant women have been historically attached to caring activities, water collection, taking care of their animals. And these are all activities that are not remunerated and that, of course, affect their economic independency. It also has a toll on their emotional well-being and never leaves them with the time to participate in the different spaces of the community, no time to be trained, and also no time to develop community activities. And finally, this also relates or is also related with the risks of climate change, because this will affect their health, their food security, and the loss of biodiversity will also affect the generation of productive processes that can be sustainable in time or that can be sustained in time. Lucy and Andrea, thank you very much to focus on the particular risks of indigenous people, of rural women and Afro-descendant women, and also their contribution in the care of Mother Earth. Now I would like to bring this question for Laura Beltrán, who is an expert in gender and in women issues and the LGBT needs, also in the peace agreement, in transitional justice, so that you, Andrea, can tell us a little bit about what are the specific measures currently held for prevention oriented or dedicated to the LGBT community in environmental rights. Well, to answer your questions, I will briefly explain and give you some background about the differential risk of LGBT people and how they are involved in the defense of the environment and the relevance of their participation, because it also contributes to the risks and the protections that are needed. Now, we need to add to the fact that Colombia is one of the greatest countries, the countries with the greatest risks in environmental advocacy. We also need to add the possible extermination of this leadership, because there are a lot of obstacles and barriers placed by discrimination. And discrimination is also even related to killings, and this is also related to the needs of LGBT advocacy in the environmental field. This is also important in a country such as Colombia, where environmental conflict is constantly related with armed conflict, because there is no other place in the world where
this increased risk of the LGBT community is shown in climate change or in the different mechanisms for environmental advocacy. And sometimes they are even blamed because the climate change risk is due to a God punishment due to whatever the LGBT community or the way that the LGBT community has chosen to live. And it is important also, as Andrea mentioned, to create a link between environmental conflicts and armed conflicts. In this sense, we think that it is important to have this data and to influence gender regulations and see how activists are also in a significant risk. Despite the lack of data, we see that the discrimination of LGBT people because they are not considered worthy of being in public participation spaces, we are also seeing displacement in the territory of the LGBT plus people. They are moved away from rural spaces. They are no longer involved in the care of biodiversity, and their participation is not guaranteed. They lose their connection and their relationship with the territory. We have seen that the main way of these displacement of the territory is, of course, forced displacement due to discrimination. So the first measure, and which is very important, is creating data, and the second measure is to strengthen the inclusion of LGBT plus people in measures against forced displacement. A prevention measure in a structural level is also that these people need to be guaranteed the right to participate in environmental discussions and also to build protection for these groups specifically, because they are not only in risk due to the armed groups, but sometimes they are also displaced by their own communities. So this shared perception is essential for them to be able to participate in environmental discussions. I would also like to explain why I am highlighting this important and the relevance of their participation. LGBT plus community needs to be in these participation spaces because we need to move away from the perception and perspective that nature is binary. The nature is sort of feminized or womanized as something that can be exploited. So that's why women are considered to be the only people who should be there taking care of the environment, where men would be the people in charge of exploiting resources. And now the LGBT and plus people are not fulfilling any of these roles. And by not including them in these environmental rights, they are also being excluded from the care and from the protection of the environment. So a fourth measure would be to include LGBT people in the gender plan of the Escazú Agreement, specifically strengthening the mechanisms for their participation. Another important measure, as Andrea just mentioned, is to start creating the link in the protection systems granted by the government, also in the UNLP, in the international spaces for women's safety and security, also addressing the prejudices in gender identity, and it's linked to the environmental fight. We need to address how these people are discriminated. And we do not have as much information in this regard. So if you don't have a map of their specific risks and the general risks, then this is a challenge that we cannot tackle.
Now I want to leave you with a message that building diverse territories needs to understand that the diversity of sexuality and gender is part of the diversity of nature which we are trying to relate and interact in a more fair way. And now to give you a brief summary of the measures. First, to produce differentiated data taking into account the LGBTQ plus people, including the relationship between armed conflicts and environmental conflicts. Second, to include LGBT and Q people in measures related with forced displacement to mitigate their risk of displacement in rural territories. Third, to have specific programs to make progress in the relevance of their participation in environmental discussions to guarantee community protection. And fourth, to the articulation of the risk analysis in international and local spaces and in the response of governmental protections. All of these recommendations could help in the inclusion of LGBTQ plus people in the Escazú Agreement gender articles. Thank you very much. Thank you very much for your additional ideas that pose the challenge of the need to carry out cultural transformations that allow women to be understood in their numerous roles, to review figures and to focus on the bodies of women in the defense of environment and the protection of sexually diverse individuals. The metaphor of also questioning the binary world that because this generates violence. With such reflections on the table, we are going to give the floor to Susana Mejia Gonzalez, social communicator and feminist with more than 15 years experience in protecting women's rights, working on design of initiatives that promote independence of women, and she's coordinator of Women in Colombia network. In order to pursue good practices and promoting women's achievements, what are the capacities that advocates have strengthened to face the threat when advocating for the environment and the territories? Thank you, Natalie, and thank you for inviting me. First, I want to tell you that what I will share is the result of an investigation or a research work that identifies the risks that women environmental advocates face in their work. Although we know that there are inherent differentiated risks affecting women environmental advocates, we lack sufficient documents and data. Also, in connection with LGBT populations and the experiences of advocate women before such risks, especially on the capacities or capacity building, we should highlight numerous points. First, the recognition of the importance and need to strengthen and protect the social interconnection and collective effort. Women advocates see this as a fundamental tool for protection. And basically, women who are advocates know that they cannot do the work on their own because it becomes a burden, but also a risk. And always they work with other women or with other community members, young women, and other stakeholders. Another important element is that they have developed strategies to convey the knowledge that they have obtained
about the environment and territory to other children, other youths, women, and community stakeholders. And this is important because they promote a collective effort and it removes some of the burden that they have to carry in defending communities and territories. They organize common meals, collective cleaning activities in the communities, and they share the knowledge and the skills that they have acquired with others. Another very important skill is that women leaders have strengthened the political advocacy power because it goes beyond the local efforts with their communities, and they have developed capacities to interact with other stakeholders who are important in decision making and implementation of public policies. This capacity is very important, but we see that more has to be done, not only in the face of political incidents, but also in the appropriation of public policies by these women to defend the environment, not only national policies, but also in the international sphere, in a scenario in which they have to take ownership in order to exercise that advocacy with tools, legal and political tools, that many are working on in their own places. But more women need to embrace the tools in order to request their fulfillment. Also, local stakeholder analysis capacity in the different contexts. That element is very important because, to the extent a woman or advocate can carry out the analysis of the dynamics and how different factors impact the territory, they may develop strategies that are more appropriate for the protection of their lives, rights, the territories, and communities. Lastly, a very important element is the acknowledgement of practices, ancestral practices and knowledge, and how such knowledge and practices constitute an important strategy in protecting and defending the territory and their own protection in the face of the risks that they are faced with. Thank you. Thank you so much, Susanna, for providing examples of what women do and have done in this country and the world to protect the environment, diversity, and care. At this point, after listening to your opinions, I want to open the session for 10 minutes to hear from our audience or questions. And then we will give you the floor for a final message. So please raise your hand. Raise your hand. Raise your hand so that we can hear your voices. Very well. Thank you for being here and sharing your story with us, all of you, women who work from different sources for the same cause. I just want to share a reflection from what I have heard, and I am truly learning, and I want to thank you for sharing such views about how we need to change the way in which we relate with nature and how farmer, indigenous, Afro women from different places, from the grassroots organizations, have been an example of a balanced relationship. And we have to learn from them. We also want to highlight how LGBTQ plus people have not had a seat on the discussion table. We have to guarantee the participation of all groups in the discussion. Not only their participation, but also that they participate in the decision making processes. And this is impossible without the guarantees of safety. There is no participation without safety, not only having or involving the state, but also strengthening their own
protective practices and self-protection. I'm also highlighting how by building networks, they share knowledge because we can build by creating networks. Gender, sexual preference, anyone who decides to protect the environment or advocate for the environment is a leader from the time they define it, not only because they this is done in a private spaces, but also in public spaces. We have to acknowledge the leaderships and their important role for preservation and building of peace building in the country. I haven't introduced myself. Now I remember that I haven't. I am Natalia Torres. I am climate and voice advisor in the Norwegian Embassy in Colombia. With Norway and UN Women, we support numerous projects. The Defenders or Protectors of Project is one of them. I am very happy to participate and I am learning from the numerous experiences. Thank you. Hello, good afternoon. I am Paula Andrea Navia. I belong to the Nariñense Foundation, Canapavi community, works in the advocacy organization. I have a reflection. There is a cross-sectional issue about the powerful relation between territory, tradition, and in our case, in the Pacific, spirituality. Tradition and spirituality in the Pacific are the two largest and powerful resources that sustain us and bring us together to continue protecting our environment and continue working for the survival of such knowledge that make the territory, environment, and context continue to exist. And in such context, Pacific women, Afro women, farmers, Creole women have a key role. And Andrea said in the beginning that such women are recognizing themselves as leaders. They do not have an idea of their importance with the knowledge and the heritage and how they have communicated such heritage and knowledge from one generation to the other. We are disrupting the paradigm as an organization because we are creating a network of care in the Pacific and we are working on such an important topic, and that acknowledgement, the self-recognition of women or by women as leaders. If I do not acknowledge myself, I cannot, I have no way to know that my role is essential. We are working with indigenous women in the Sankianka area, the Awa women with very substantial processes, connecting that all the time with the ancestral knowledge to manage the territory and how I care for the territory. The virgin forest that we want to continue preserving, that relation between self-recognition of women and women who take care of others, who take care of territories. It is fundamental to consider that in the process. And cooperation agencies should understand that we have a completely different management of care for the territories. Sometimes it is understood in a folkloric context, but I don't like to say this because I work in folkloric and heritage related matters, but outside of the territory, the way in which we care for the territory is romanticized. So the educational efforts are very important
important to understand the work of women from their ancestral heritage. Once again, I will give you the floor in the exact order in which you participated. And my question is, what should not be excluded from the COP in connection with biodiversity? And the COP is a spectrum that allows us to define and become visible. And taking advantage of this opportunity to leave a message to the world, to the regions, to the communities. There are people in the Pacific, in our case, in the Pacific, in our area, we still do not know which are indigenous communities. We do not know in which conditions they live, and this is important to say because from the early onset of indigenous peoples and Black communities living in the territory who support each other, that is not seen in other places, all in the Pacific and in El Choco. So we have relations by which our ancestral knowledge must remain, and such ancestral knowledge and the recovery of the forest should be considered because when we practice extraction activities, we are putting an end to the forest, to life, to biodiversity, and the planet. From Lucy and from the indigenous peoples, from the 5 worlds that we live in, and from the 5 worlds that we live in, we state to national governments and to the governments of different countries that you should put your attention on this, not only to become informed, but to assume a commitment to generate effective actions in the face of what we see in our territories, a commitment of act based on actions to revitalize as Afros, indigenous peoples, and may survive, exist, and re-exist for a better life. Thank you. It is important to know that without gender justice, we cannot have climate justice. This implies that governments and decision makers must hear communities and women who are the first line in safeguarding the territories, and from that, land the plans and the implementation of action plans envisioned by the communities. UN Women has issued a report about the impact of climate change on women because the most severely affected ones are women because they are impoverished in their territories. If we first do not focus on women, hearing their voices and their risks and needs, it will be very unlikely that change be achieved. Sometimes we find in the Amazon room, we find decision makers and authorities, but the communities are here around them. We are exchanging, we are centering and focusing on differential risks, and we are expressing the risks and the needs. So we have to carry this message to them to strengthen the participation of women in the territories and the leadership of children, of youth, and LGBTI communities, the Afro communities, must be enhanced to
monitor these achievements in the communities, and the COP meeting will finish in a few days. But what comes after is should be strengthened in the territories. This is just beginning, and climate change will be feminist or it will not be. The message for decision makers is that when gender and climate change and environment are discussed, LGBTQ plus communities have to be included with effective inclusion in the gender plan, in the ESCASO agreement, and the biologic diversity agreement. This includes prevention, protection measures that I pointed out. And we, from Colombia Diversa, we want to especially recognize the environment and society organization who has helped us in this work to strengthen the leadership of LGBTQ plus individuals in environmental issues. Someone from UN Women was telling us that in negotiations and discussions, the agenda of women is invisible. There was only one country mentioning such agenda, and I was impressed because when I visit the green zone, the blue zones, I found women organizations, delegations of women brought by countries, and I was really impressed by the presence of women who advocate for the environment from different places in the world. And we share messages about women being in the first line in the defense of the territory, of the environment, and means of life for the different communities. We have a fundamental role not only in protecting the environment, but also building peace. This argument becomes stronger increasingly day after day in the decision making contexts, social and political context. But when you hear those discussions, the women's agenda is lagging behind. And we know how important it is to include women in decisions and negotiations. We are still in a place in which we have to determine why we are left out of such decision making, because we are the ones who experience event firsthand, and we are also carrying the burden of the impacts and the risks uh, posed by climate change and environmental conflicts. But I think that the message is that not only we have to negotiate and include women in the negotiations, but also include the demands, the agendas that environmental conflicts and climate change are having in the lives of our communities and our families who we are caring for on a day-to-day basis. This is a message. And for advocate women, in spite of such difficulties, we have always been there, insisting, relentlessly, and in spite of the fact that we are tired, we will continue moving on to see what happens at the negotiation table. Thank you. Now, to close for the second time, there's an element that we were discussing outside. That is the opportunity that Colombia has to implement initiatives, programs around women and security, around women human rights advocates. So in this minutes, can you please provide or share your thoughts around the realization of these policies in your territories, and
considering that this is something that is starting, how can you relate the spaces of women, their spaces in security, and their relationship with the protection of nature? Well, there are two public policy scenarios that are important for women advocates besides the Escazú agreement. One is the process guarantee agreement, which is for women leaders and women human rights advocates, which includes, of course, environmental advocates, because these two cannot be separated. The government has important plans for the implementation of these programs. There's a plan of action and local plans that still leave us with the challenge of local guarantees, that besides having already a commitment with some provinces and departments, we still have a challenge in micro implementation in smaller territories where still the program is not known. So we are making an effort to socialize these programs so that women can harness these programs. And I would like to tell you about a new public policy, which is a plan that will be published in November, hopefully, which is a public policy that I consider essential because it will have this intersection between environmental advocacy and peace. There cannot be peace without guarantee that women, boys, and girls, and everyone can have territories which enjoy peace building, and also including the resolution 1325 also highlights the role of women in peace building and the role of women in environmental advocacy. I think that this is a strategy, a public policy, which needs to be followed up and needs to be included in the regulation framework that we have to work with environmental advocates. Thank you. Oh, okay, well then. I also agree with what Susana just said, and when speaking about women advocates, women champions, and LGBTQ plus environmental advocates, I feel that this is the point where intersectional gender approaches should be focused in gender issues and environmental issues. So I feel that this is the point that interrelates both things. I think that the plan of action will also have a line of advocacy against extractivist models. So that is why specifically this model should be included in the regulations that will guarantee and help and assist the fight of women in all of the diversity of the environmental fights. When speaking about risks, the mechanisms to participate and address this risk when facing the discrimination in environmental advocacy is something that can be articulated in any agenda, in gender agendas of, for example, the Escazú Agreement, in the Plan for Women's Security. And this can also complement the guarantees for women advocates. So we can rethink everything as a universal, holistic plan that can be more efficient. I would also like to mention something very briefly, which is that the program for guarantees for women leaders and women advocates is very important, but I think that this program also includes gender discrimination issues in their measures, and that LGBTQ plus approach should also be included. Right. Also, beyond the Escazú Agreement, which of course is fundamental when dealing with women advocacy and leadership, we also think that there are
other participation mechanisms and tools which will enable the legislation to have a different approach when dealing with advocacy. So the national environmental policy can include biodiversity policy. Of course, we have also target number 23 of the COP, and these will be tools that need to take into account as something essential the participation of women. It needs to include a gender perspective, to include women needs and risks, but also they need to make visible the contribution that women have been historically making when defending territories. Thank you, first of all, to you, for all the processes that you have supported, for the women that you also support and take care of in this space in your work. Society has a historical debt when recognizing what women have contributed to the world and what they continue to contribute. We will continue working by your side so that no woman is left behind. And please, a round of applause to recognize their work. Mane, would you like to give us a few words? We have 3 minutes. I would like to thank you for your generosity, for being here. I would like to thank everyone for participating in this side event. We will take every space available to have more influence. We need to retake the spaces for our influence, for our impact. We need to continue having these conversations. And I think that all these elements that we can pick up in this COP16 need to be used so that we can make this COP a COP for the women. And I hope that future conferences of the parties can also continue to give us the space to influence. I would like to thank you and rejoin you in your spirit so that everything that we express in our COP is always present with us. Lelo en la sala. We will meet you at the Sierra Nevada room. You are welcome there to continue our discussion, and we will speak about how we can defend women who protect and advocate for our planet. That will be at 1:30 p.m. So you can grab some lunch and come join us. Sí.
Buenas tardes a todos, todas. Bueno, y también los que nos están viendo, porque se está grabando también este panel y está pasando en streaming en el canal de Naciones Unidas, así que también la gente va a poder ver pues el panel pues más adelante si lo quiere ver en la web. Pues entonces quería agradecer su asistencia el día de hoy en este conservatorio sobre trazabilidad del oro, propuestas y desafíos para promover una minería ambiental y socialmente responsable. Creo que este tema de la minería es un tema pues muy clave en estas conferencias de estas dos partes, pues especialmente para el gobierno colombiano. Pues estamos aquí acompañados por el viceministro de Ambiente de Colombia, que está empujando, de hecho, una declaración política la semana que viene, pues ojalá así se concrete, para impulsar un proceso internacional pues, de negociación sobre el tema de trazabilidad de oro con estados pues, de todos los continentes. Esto, pues, realmente para nosotros como Oficina de Naciones Unidas contra el Delito, nos parece una iniciativa, pues, una excelente iniciativa, pues, dados, pues, las relaciones muy fuertes que existen entre minería ilegal, pues, delincuencia organizada y medio ambiente en países como Colombia, en países también como los países andinos. Todos conocemos pues el impacto sobre el medio ambiente que tiene la minería ilegal y también todos conocemos pues la facilidad que existe todavía en la actualidad de transportar pues minerales como el oro pues internacionalmente sin mayor pues inconveniente. Hasta tal punto diría yo que se ha convertido casi más fácil pues el tráfico de minerales como el oro que el tráfico de drogas en los últimos años, pues teniendo en cuenta también los precios de oro que están muy altos a nivel internacional. Entonces estamos reunidos pues el día de hoy con pues una serie de panelistas de muy alto nivel que voy a presentar de una vez. Nos acompaña pues el señor Luca Maiotti. Luca es analista de políticas en el equipo de los minerales del Centro para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. Desde 2017, donde dirige el trabajo temático sobre anticorrupción y el trabajo de equipo en América Latina. Anteriormente trabajó en el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y en el Servicio de Europeo de Acción Exterior. Luca ha llevado a cabo investigaciones sobre abusos de derechos humanos, financiación de conflictos y otros delitos financieros vinculados a determinadas cadenas de suministros de minerales, y ha prestado asesoramiento técnico en materia de políticas nacionales relacionadas con conducta empresarial responsable. Pues bienvenido, Luca. Presento también a los demás panelistas antes de empezar con las preguntas. Nos acompaña el señor Tomás Henschel. Muchas gracias, señor Henschel, por su participación. Tiene más de 35 años de experiencia con la cooperación internacional en el sector minero. Tomás ha sido responsable de la dirección y coordinación de proyectos y programas en América Latina financiados por distintos donantes como la cooperación suiza, la cooperación alemana y el Banco Mundial. Su trabajo se concentra principalmente en la pequeña minería y la responsabilidad en cadena de valor. Ha participado en el grupo de expertos para la elaboración del suplemento de oro de la debida diligencia de la CDE para cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o de alto riesgo, y desde el 2013 usted es director general de la iniciativa suiza Oro Responsable, Swiss Better Gold, una alianza público-privada entre la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza y la Swiss Better Gold Association. Invito también, estamos acompañados hoy por el señor Mauro Luis Rufino, oceanógrafo. El señor Rufino ha sido coordinador de geopolítica para la conservación y del Observatorio de la Región Metropolitana de Manaus, y desde 2001 coordina el Observatorio Regional Amazónico de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Tiene más de 100 artículos científicos publicados en materia ambiental y en los últimos 10 años ha sido consultor de varios organismos internacionales.
Estamos acompañados hoy, como lo mencionaba también, por el señor Mauricio Cabrera, viceministro de Ambiente de la República de Colombia, geólogo de profesión, fue Contralor de Medio Ambiente, subdirector del IDEAM, asesor de políticas ambientales aplicadas a los sectores productivos en el Ministerio de Ambiente y asesor también de varios ONGs internacionales y organismos internacionales. Finalmente le doy la bienvenida a mi colega, la señora Sandra Rodríguez, coordinadora del componente de procesamiento digital de imágenes satelitales de nuestra oficina UNODC. Sandra es ingeniera forestal con más de 20 años de experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de modelos metodológicos sustentados en sensores remotos. Entonces ya empezamos entonces con las primeras preguntas del panel. Y mi primera pregunta sería para el señor Maiotti. Dentro de su experiencia, ¿conoce usted un sistema de trazabilidad de minerales desarrollado o en funcionamiento que pueda validar la procedencia u origen real y no documental del mineral? Y si es así, ¿en qué consiste? Muchas gracias por la pregunta y la invitación. Antes de hablar de ejemplos concretos, me gustaría tomar un momento para hablar de la relación entre trazabilidad, que es el tema de hoy, y debida diligencia, que se define como el proceso que las empresas se llevan a cabo para identificar, mitigar y comunicar sobre los riesgos de impactos adversos en sus propias operaciones y en su cadena de suministro. Ahora, la trazabilidad tiene que entenderse aquí como una medida por un fin. Es una herramienta técnica que sirve para la debida diligencia. Y de hecho, sistemas de controles y de transparencia, inclusive de sistemas de trazabilidad, es un elemento del primer paso de la guía de debida diligencia de la OCDE. Y hay 4 más que son presentes. Sin embargo, hay una relación bidireccional entre trazabilidad y debida diligencia. Porque claro, la trazabilidad, informaciones como rutas de transporte, identificación de proveedores, origen del oro, permite a las empresas de establecer un perfil de riesgo de una cadena de suministro. Al mismo tiempo, ese perfil de riesgo va a informar el sistema de control más apropiado para cada cadena de suministro. Es decir, en algunas cadenas de suministro se puede justificar que el sistema de control sea, por ejemplo, una cadena de custodia, una serie de documentos que acompañan el trayecto de los minerales entre las manos de los productores, de las fundiciones, de los exportadores. En otras, donde quizás hay riesgos de fraude o de corrupción, se necesitan sistemas más estructurados y es ahí que la trazabilidad se entra en juego. Cuando hablamos de trazabilidad, hoy la mayoría de las herramientas de trazabilidad pertenecen a minas de larga escala que llevan sistemas closed pipe, o sea, directamente que van de la extracción hasta la refinación en refinadoras como, por ejemplo, las de la London Bullion Market Association. Estas son una fuente, un destinatario, son sistemas closed pipe. Sin embargo, hay otros tipos de sistemas, inclusive sistemas nacionales. El programa Oro Alvo, por ejemplo, de Brasil es uno de estos, donde se utiliza la conformación geoquímica de las diferentes vetas de oro, mirando a los elementos químicos que acompañan el oro. Por ejemplo, los pequeños elementos metálicos como cobre, como níquel, como plata, su conformación es propia a cada veta y mapeando esa conformación con una base de datos se puede establecer de dónde viene ese mineral, ese oro. En los próximos días me imagino que van a escuchar muchas veces esa palabra, trazabilidad. Y me gustaría que cuando la entiendan, tomen un momento para pensar, ¿estamos hablando de trazabilidad o deberíamos hablar de debida diligencia? Porque además de no confundir entre las dos, yo creo que hay 3 tipos de consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta cuando se piensan o se diseñan sistemas de trazabilidad. El primer punto es accesibilidad. Sabemos que estos sistemas de trazabilidad han sido creados o se están implementando sobre todo por minas a larga escala y por sistemas closed pipe. Entonces, ¿cómo hacemos
para integrar actores informales, actores, comunidades afectadas que, digamos, no tienen por temas de costos, por ejemplo, por temas de incentivos, por temas de brechas que pueden ser digitales, infraestructura, no tienen acceso a este tipo de sistemas de trazabilidad. El segundo es entender cuáles son los límites intrínsecos de esos sistemas de trazabilidad. Y hemos visto cómo, si se aplica sobre todo a minas de larga escala, en los casos de pequeñas cantidades producidas por mineros artesanales o mineros de subsistencia, a nivel de refinación y fundición, lo que hacen esos sistemas es eliminar las trazas de los pequeños metales. Así que a nivel de agregador y exportación, sobre todo cuando las fuentes son múltiples, se pierde y no se puede ubicar de dónde son las fuentes. Tercero, y eso me lleva al último punto, es la interoperabilidad. Si estamos hablando de sistemas closed pipe, aunque existan esfuerzos nacionales o esfuerzos de homogeneización, el Consejo Mundial del Oro, el World Gold Council y la LBMA, London Bull Market Association, están trabajando en unos sistemas de trazabilidad geoquímica que sea para todas las refinadoras. Sin embargo, tenemos un problema de comunicación entre esos sistemas de trazabilidad y que yo sepa no existe un protocolo para interoperabilidad de esos sistemas. Así que esos eran mis puntos sobre un poco las oportunidades que da un sistema de trazabilidad y los retos también. Muchas gracias por su respuesta. Paso ahora a nuestro segundo panelista, señor Henschel. La pregunta es la siguiente: si considera usted, considera que si los países productores de, perdón, si considera que los países productores de metales preciosos implementan un sistema de trazabilidad de minerales robusto con soporte técnico, geológico y minero, acompañado de un nutrido sistema de verificación en la cadena, ¿es posible disminuir la explotación ilícita de minerales? Bueno, ya Luca ha dicho algo, mi respuesta a este es un claro no. ¿Ya? Les voy a explicar por qué. La cadena de oro es relativamente complicado. Tenemos la mina, transporte a la planta de beneficio, de ahí se va a fundir el oro si tiene una barra o un doré, va a un comercializador, tal vez local o ya al exportador internacional, de ahí va a una refinería, por ejemplo en Suiza, de ahí un transformador y finalmente llega al banco a un productor de relojes y algo así, ¿no? Entonces, si se habla de sistema de trazabilidad, normalmente se habla de la trazabilidad comercial, quiere decir desde el momento cuando existe la barra. ¿Ya? Pero, ¿qué está dentro de la barra? Solamente sabemos cuando conocemos bien el contenido de esta barra a través de la mina que lo produzca. Quiere decir geología, mineralización, cómo trabaja la mina, cómo es la geología, la planta y algo así. ¿Ya? Y cuando eso se sabe muy bien, y si conoce el sector, yo calculo, bueno, ok, esta mina puede producir un mes, digamos 1 kilogramo de oro al mes, pero en el doré son 5 que quieren vender. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen los otros 4? ¿No? Y si hay después el famoso sistema robusto o no robusto de trazabilidad, empiezan con los 5, que se hace hasta los 4, que no corresponden a la mina que viene del vecino ilegal, digamos que tal vez por hacer un favor se meta a este doré, o viene de un grupo que viene con la pistola y le va a forzar de meter su doré en este no sabemos y nunca vamos a saber. Y hasta, podría ser hasta más peligroso, porque con un sistema así se puede legitimizar. Se legitimiza 5 kilogramos que va después por toda la cadena. Entonces, hasta puede ser contraproductivo un sistema de trazabilidad cuando no se incluye todo el tema de la trazabilidad operativa o productiva. Nosotros tenemos como 30
cadenas y en todo esto, digamos, conocemos todo el proceso, mina, beneficio, algo así, con visitas periódicas y algo así, y sabiendo bien cuánto producen, cómo producen, para dar, digamos, a través de esa trazabilidad, una cierta, no quiero decir garantía, no hay garantía en este sector que está, ya, digamos, no tan fácil y lleno de maleantes, digamos, podemos, pero controlar el riesgo de que no hay oro producido ilegal o informal o ilegítimamente en esta cadena. Pero eso tenemos que hacer mina por mina, es mucho esfuerzo. Entonces, en ese sentido, la trazabilidad es bueno para decir, ok, el oro sí viene de esta mina, pero digamos, no sé, de todos los cientos o miles de minas ilegales, nunca se va a hacer una trazabilidad operativa, porque ni se entra ahí. Entonces, ahí, digamos, solamente nosotros vemos que un sistema de trazabilidad o, digamos, todo eso sirve para decir, ok, sí, el oro viene de allá, pero nada más. ¿Ya? Y ahí usamos también, nosotros tenemos sistema con una universidad de Suiza, se llama el pasaporte geoforensic. Entonces ahí sí se meten temas geoquímicos y algo así, pero este es solamente se usa, es carísimo, cuando, digamos, hay ciertas dudas. Y cuando hay esas dudas, bueno, ahí sí se mete para realmente, ok, hay trazos o algo en este doré, en este barra, que tal vez no viene de la mina de donde debería venir. Entonces, existen todos esos procesos, pero, digamos, siempre es, como nosotros vemos, es para asegurar que el oro viene de tal lugar o de tal mina, ¿no? Ese es, digamos, en principio como nosotros vemos el tema de la trazabilidad, ¿no? Tal vez un tema más, el costo. Si tiene un sistema nacional, digamos, de trazabilidad, ¿quién al final va a pagar la cuenta? Es el minero. ¿Ya? Porque el comercial, digamos, el Estado no va a pagar. Entonces, vía la comercialización, el exportador o aquí se llama comercializador internacional, vía el intermediario y todo eso descuentan y al final el minero paga esto. Y la consecuencia de es que el minero, bueno, recibe menos, entonces ya le gusta más los canales informales, digamos, o ilegales para su comercialización, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, que tratamos de promover, si es un sistema por toda la cadena, no solamente, digamos, desde la barra, en la comercialización interna hasta la exportación, sino por toda la cadena, tenemos la posibilidad de que el mercado, que él, digamos, no sé, el relojero, el banco en Suiza quiere realmente estar al lado seguro que el oro viene de allá, que se implementa un sistema de trazabilidad desde el mercado y ahí el mercado paga para esto, ¿no? Entonces no hay desventajas para el minero. Y ahí estamos en eso que no es fácil, porque tiene que ser un sistema por toda la cadena, porque si son diferentes sistemas, digamos, nunca van a estar compatibles, es muy complicado, ¿eh? Y estamos nosotros ya con primeros experiencias, entonces, digamos, se compra un reloj de una marca reconocida y en los papeles del reloj hay la trazabilidad del oro y puede decir, ok, este viene de mina X en Antioquia o en Perú o donde sea, ¿no? Pero alto costo y mina por mina, digamos, cadena por cadena se tiene que hacerlo. Muchas gracias, señor Enchel. Muchas gracias, muy clara la explicación. Paso ahora al señor Rufino. Durante los últimos años, la minería ilegal se ha expandido en la región amazónica y no solo se encuentra la minería en tierra con retroexcavadoras, sino que hay una fuerte presencia de dragas, balsas y dragones actuando de manera ilegal en los afluentes de la cuenca amazónica.
Esto nos plantea otro problema y es la trazabilidad del oro en el ámbito regional o más concretamente los ilícitos transfronterizos. Vemos cómo el oro extraído en un país pasa a comercializarse en otro. Desde su experticia, ¿qué medidas podrían empezar a implementarse de manera integral en la región para la cadena de valor y luchar contra esta actividad? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación para participar de ese panel. Bueno, creo que para nosotros como de la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, ese es un gran desafío, ¿no? La última, el cumbre de los presidentes de los países amazónicos que se realizó el año pasado en Belén, ¿no? La OTCA acabó recibiendo un nuevo desafío, un nuevo mandato, ¿no? Que es trabajar toda la parte de ilícitos transfronterizos, ¿no? Y no estamos hablando ahí solamente de minería, pero estamos hablando de tráfico de gente, de armas, de especies de flora y fauna, de minería ilegal, de todo. Entonces, es un gran desafío que tenemos por la frente. Pero la Declaración de Belén también trae a tona el fortalecimiento de la cooperación regional, ¿no? No sentido de buscar instrumentalizar y subsidiar la elaboración de políticas públicas nacionales y regional, ¿no? Y creo que ahí es por este camino. Nosotros como Secretaría Permanente no tenemos autonomía para decidir o qué hacer. Son los países que deciden de cómo debemos trabajar. En ese sentido, de la creación de Belén salió una de las resoluciones ministeriales de los ministros de Relaciones Exteriores de crear una comisión especial para combate a ilícitos transfronterizos. Entonces, além de criar esta comisión, compartir programas, proyectos y buenas experiencias que los países tienen, ¿no? Y sobre todo implementar acciones concretas para esto. Esta resolución está por iniciar la implementación, así como las otras 29 resoluciones que tenemos, ¿no? Creemos que hasta el fin de este mes estas comisiones estarán instaladas con representaciones de los países, designados por los países, para justamente elaborar un plan de trabajo, ¿no? y el funcionamiento de la comisión. Pero creo que la cuestión de la trazabilidad es uno de los puntos de la minería, ¿no? Que por sí solo no va a resolver, ¿no? Es un mecanismo, una metodología que permite conocer todo el proceso de extracción hasta la comercialización, incluyendo transporte, almacenamiento. Entonces creo que la trazabilidad es una metodología que hoy hay algunas experiencias de Perú, el colega habló de Brasil, la Policía Federal de Brasil viene desarrollando un proceso de trazabilidad, está desarrollando una ouroteca, ¿no? No sentido de tener muestras de distintas áreas, ¿no? Y ahí esta integración regional con los países será fundamental para que esa ouroteca pueda ser regional, ¿no? Y disponibilizar e integrar sistemas de información que los países, por un lado. Por otro lado, también está previsto la implementación de un centro de policiamiento internacional en Manaus, donde vamos a tener la representación de las autoridades de crímenes ambientales de los países, justamente para compartir esas experiencias y sistemas de información. Entonces, além del control y fiscalía, sistema de trazabilidad, hay necesidad de trabajar la gestión de la minería como un todo. Trazabilidad es un elemento, pero la gestión es importante. ¿O qué hacer con los residuos? ¿O qué hacer con las áreas que fueron degradadas, ¿no? Entonces tenemos que tener un sistema de registro y de control de las minerías. Ese sistema tiene que ser interligado entre los países, hacer mecanismos de mayor eficiencia de control, pero también tenemos que buscar alternativas para recuperación y alternativas hasta para los propios mineros, ¿no? Porque si no es deslocar el problema para otra área temática, ¿no? Y están todos interligados, está interligado con la deforestación, está interligado con el tráfico, entonces es bien complejo, ¿no? Y ahí tenemos ese desafío por la frente, pero creo que el primer paso está siendo dado en el sentido de tener una comisión de alto nivel,
¿no? Y buscar establecer mecanismos de gestión que sea compartido entre todos los países miembros, ¿no? Y buscar ahí mejor sinergias, ¿no? Y hacer el monitoreo, ¿no? Con indicadores que estén claros de acuerdo a las especificidades de cada región, de cada país. Creo que es un poco por ahí. Gracias. Muchas gracias por su intervención, señor Rufino. Ahora pasamos al señor viceministro Cabrera. Señor viceministro, desde el ministerio, ¿cuáles considera usted son los mayores impactos al medio ambiente que genera la falta de trazabilidad en la cadena de valor del oro en Colombia? ¿Y qué estrategias a corto plazo pueden implementarse para fortalecer dichos controles? Bien, se ha venido trabajando mucho sobre los impactos de minería en diferentes territorios en el Pacífico colombiano. Hace unos años hicimos unas investigaciones en que determinábamos el alto contenido de mercurio en las comunidades de las principales poblaciones que estaban cercanas a las zonas de explotación. Degradación ecosistémica, estamos hablando en el caso del Pacífico colombiano y en el caso de la Amazonia, estamos hablando de destrucción de suelos, de contaminación de aguas, de suelos, adicionalmente una fractura social que se ha venido dando dentro de las comunidades indígenas, comunidades negras en los dos territorios que tenemos en el país. Alta contaminación de peces, los monitoreos que hicimos indicaba que los peces que son de mayor consumo para comunidades que son comunidades muy pobres que dependen casi que exclusivamente del consumo de proteína de los peces, tienen altísimos valores de mercurio. El mercurio, si bien en Colombia desde la ley de mercurio desde el año 2018 está prohibido para los pequeños mineros y desde el año 2023 quedó prohibido completamente en Colombia el uso de mercurio, se viene registrando reiteradamente el uso de mercurio que está entrando de contrabando desde diferentes fuentes, la Fiscalía, investigaciones de UNODOC, vienen identificando que hay diferentes ingresos por Perú, por Ecuador, por Perú, Bolivia, parece que un foco, y otro México, que tiene grandes minas de mercurio. En fin, toda la cadena alimenticia está siendo afectada, está generando unos pasivos ambientales. En este momento la identificación que se ha dado, por ejemplo, en zonas como Río Quito, en la Amazonia, estamos hablando, la identificación de la UNODOC está hablando, el último registro, puedo estarme equivocando en unos miles de hectáreas, pero estaba bordeando los 120.000 hectáreas que han venido siendo afectadas. El primer monitoreo estaba como en 86.000 hectáreas, que fue en el año 2016, con reportes de 2014, entonces casi se ha duplicado, que uno pensaría que frente a las tasas de deforestación pareciera ser menor, frente a 100.000 hectáreas, 170.000 hectáreas, pues pareciera ser menor, pero el tema es que la contaminación precisamente de aguas de peces, pues está generando unas grandes afectaciones en los territorios. Como les decía, más del 50% de la población que hicimos mediciones en su momento en un proyecto de investigación y que fue ratificado después en un estudio alrededor de la sentencia de Río Atrato por el Ministerio de Salud, más del 50% de la población de una ciudad como Quibdó, 170.000 habitantes, tiene valores por encima de lo que está permitido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues el problema de contaminación es grandísimo, el problema de pasivos ambientales es grandísimo. Colombia ya cuenta con una ley de pasivos ambientales, el tema es la financiación de la recuperación de esas áreas degradadas, algunas de esas, una situación muy semejante a la de Madre de Dios en Perú,
una situación que después de años de intervención, Río Quito comenzó la intervención minera muy fuerte con maquinaria, con balsas y retroexcavadoras en el año 2008. Ya tenía, o sea, ya después de 16 años aún están sin recuperar esos territorios, entonces la recuperación de las zonas degradadas por minería, aún en ecosistemas de altísima biodiversidad y en ecosistemas con precipitaciones altísimas de 9.000, 10.000 milímetros, esas tierras todavía no se han logrado recuperar. Entonces, el daño ambiental es gigantesco, la fractura social que hay dentro de los consejos comunitarios, resguardos indígenas es gigantesca. Entonces, pues son unos daños muy grandes que están sucediendo, razón por la cual las iniciativas de trabajo conjunto, en el caso de la Amazonia, recientemente Colombia hizo un operativo que logró la destrucción de 21 dragas hace unos 10 días. Sin embargo, pues es insuficiente. Sabemos que las dragas se mueven o vienen de Brasil o vienen de Perú. Las fronteras permeables que existen entre nuestros países hacen que sea necesario, efectivamente, como lo planteaba el compañero de la OTCA, es necesario tener una visión regional. Colombia ha venido haciendo a corto plazo, pues desde el año 2016 comenzamos con controles normativos, estuvo el RUCOM, el Registro Único de Comercializadores de Minerales, que en un principio pareció controlar el tema, pero realmente a los 2, 3 años ya se habían ajustado a esa normativa. De hecho, una tercera parte de la producción nacional, que fue pasar de 60 toneladas a 40 toneladas, que se vio entre el 2016 y 2017, generó que ese oro se comercializara en Perú, parece que fue el destino. Entonces, ha habido una complicación muy fuerte alrededor de eso. El RUCOM ya está sirviendo, pero pues realmente para muy pocos mineros. Los volúmenes de explotación, recientemente la Agencia Nacional de Minería estableció un volumen de explotación, un control a los volúmenes de explotación y está mejorando la gestión para hacer seguimiento adecuado de las actividades mineras. También requiere una capacidad institucional gigantesca para poderlo hacer. Y están las operaciones de compra y venta que en el gobierno anterior se hizo un piloto con 10.000 mineros en Colombia, identificando cuál era el mejor mecanismo para lograr una trazabilidad adecuada, trazabilidad en la operación adecuada a través de blockchain. Las recomendaciones en su momento era establecer ese mecanismo. Entiendo que la Agencia Nacional de Minería, y en unas discusiones que tuvimos recientes, ha tomado la decisión de implementar esas acciones y va a hacer un lanzamiento precisamente aquí en la COP. Pretende el director de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, de lanzar ese mecanismo que podría ayudar a gestionar. Y nosotros pues estamos planteando como un mecanismo adicional, es involucrar por eso la cadena internacional, el ejercicio que hizo la Unión Europea de tener esa cadena de suministro de minerales responsable, que vemos que si bien puede ser interesante esa estructura, es insuficiente ante la posibilidad de triangular, vender a otro país que es vecino, que no está dentro de los países clasificados como de alto riesgo, o venderlo a cadenas de países que no tienen ninguna obligación. Caso pues de Asia, que en este momento 2 países, India y China, representan el 50% de la comercialización del oro en el mundo, se transfiere a esos países y perfectamente puede entrar a otros mercados, Estados Unidos, Europa, y sin ninguna restricción. La trazabilidad, como bien comentaban, pues es geoquímica, es solamente en cadenas muy cortas, y el esfuerzo, yo entiendo, y el ejercicio, la inversión que ha hecho Brasil en ese reconocimiento, intentar tener esa identificación, es un esfuerzo gigantesco, pero perfectamente con unas cuantas fundidas a muy corto plazo en la cadena, se pueden desaparecer esas trazas de minerales. Entonces hay que pensar en ejercicios a través de precisamente de trazabilidad en la cadena, puede ser un elemento más efectivo. Y ahí viene el tema de quién debe pagar por eso, y pues creo que en eso entonces tiene que haber lo que proponemos, que es trazabilidad y transparencia.
Lo que estamos planteando es la necesidad de contar con un acuerdo internacional, un convenio como el de Minamata, como el de plásticos, un convenio internacional para trazabilidad y transparencia en la comercialización de minerales. Pues para Colombia la minería de oro es importante, pero hay otros países que están teniendo el mismo problema con tungsteno, tantalio, estaño, cobalto y otros minerales. Entonces creemos que el mundo tiene que transitar hacia eso. Hemos hecho la invitación a varias organizaciones y ha sido bastante bien recibida la iniciativa, y esperamos que se logre concretar con una firma de acuerdo de voluntades para transitar hacia un acuerdo mundial de comercio de minerales. Bueno, muchas gracias, señor viceministro. Y para finalizar esta primera ronda de preguntas, entonces quisiera preguntarle a Sandra de nuestra oficina UNODC lo siguiente: ¿puede decirnos en qué consiste el sistema de monitoreo geográfico de minería ilegal y si este monitoreo puede aportar a la trazabilidad de minerales? Bueno, sí. Digamos que desde el 2016, como lo mencionó aquí el viceministro, venimos haciendo un esfuerzo grande con el gobierno, en este momento con el Ministerio de Minas, para el diseño e implementación de un sistema de monitoreo basado en percepción remota, en análisis geográfico, análisis estadístico y verificación en terreno, verificación de campo. ¿Qué hace este sistema de monitoreo? Generalmente lo primero que se trató de trabajar fue dimensionar cuánto era la actividad, cuánto había en territorio colombiano, qué era lo que estaba pasando con la minería ilegal en ese momento, porque había mucho rumor y mucha noticia que decía que en Colombia estábamos inundados de minería ilegal, pero no sabemos exactamente cuándo. Entonces, ¿cuánto? Lo primero que se hizo fue entrar a dimensionar con estas herramientas que les menciono el tema de cuánto había, digamos, de explotación de oro aluvial. Aquí es importante, digamos, este sistema se centra mucho en lo que es explotación aluvial, que es, digamos, la que nos vemos fácilmente con unas grandes huellas en el paisaje, con estas lagunas de beneficio, etcétera, etcétera. El sistema realmente tiene 4 pilares principales. El primer pilar es la dimensión. ¿Cuánto hay? Con imágenes satelitales, imágenes de percepción remota, se hace una identificación para entrar a mapear. Cuando ya se entra con este mapeo, ya se tienen coordenadas XY. Es decir, la coordenada geográfica, y ese es digamos, uno de los atributos que es más importante en el tema de seguimiento y monitoreo. Una vez teniendo esta dimensión, se sabe cuánta explotación de oro aluvial hay en todo el territorio colombiano. Ese es el primer pilar. Aquí no estamos hablando todavía de cuánto es legal, cuánto es ilegal, cuánta explotación hay en territorio colombiano, para este caso. El segundo pilar tiene que ver ya con la legalidad. Entonces, aquí se articula con la información que suministra la Agencia Nacional de Minería, donde suministra información respecto a los títulos, a las licencias, a las solicitudes, y también con la ANLA, con las autoridades ambientales, ANLA y corporaciones, que ya nos identifican cuántas de esas explotaciones tienen los permisos ambientales, digamos, al día, y pueden explotar sin problema. Aquí estaríamos hablando entonces de que esa dimensión que identificamos en el primer pilar, ya decimos cuánto es legal y cuánto es ilegal. Según el último informe, como para un recorderis, tenemos casi el 70%, 74% de explotación ilícita, digamos, de las huellas que se encontraron correspondiente a oro aluvial, que es de carácter ilícito. Ya es un dato muy interesante. Obviamente, también tanto se tiene lo legal como se tiene también lo ilegal, se tienen ambas. El tercer pilar ya nos habla un poco más de las restricciones ambientales que están, digamos, enmarcadas en el Código Minero, Ley 685 del 2001, donde realmente de manera general se divide el país en dos territorios. Las zonas libres de explotación, de manera general, zonas libres de explotación donde se pueden adelantar labores de exploración y explotación minera, y las zonas excluibles, donde no puede adelantarse ninguna actividad minera. Entonces, aquí estas son de protección ambiental, restricciones ambientales para el ejercicio de la actividad. Entonces, aquí ya nos está diciendo cuáles territorios que son protegidos ambientalmente pueden tener ese tipo de explotación. Obviamente entraría como un carácter ilícito. El cuarto pilar ya nos habla un poco más del monitoreo y el territorio. El monitoreo y el territorio ya nos dice, como esos son unas cifras, unos datos, unos monitoreos que se hacen anualmente con la misma metodología, nos da un dato de comparabilidad.
Al poder comparar, poder tener cifras comparables año tras año, podemos identificar la dinámica, y en la dinámica habla cuánto de estas explotaciones son estables, es decir, permanecen de un tiempo a otro según lo que estemos midiendo, cuánto es nuevo, pero también cuánto se ha abandonado. Y entonces aquí se toca el tema de los pasivos ambientales, ¿no? Estas zonas que ya se perdieron, digamos, ya no están activas con la actividad de explotación, pero quedaron ahí y hay que hacer algo para entrar a trabajar, digamos, estas áreas que pues, requieren de mucho esfuerzo de las instituciones y del mismo país para empezar a trabajar estas recuperaciones. Entonces, estos son los cuatro pilares en los que se identifica. Ya con digamos, con esta información que se tiene y ratifico o confirmo, digamos, el dato del carácter geográfico, se puede entrar a focalizar y a ir a territorios, a trabajar con comunidades, a trabajar pequeños proyectos o hacer también análisis e investigación. Estos son los cuatro, digamos, pilares del sistema de monitoreo de explotación de oro aluvión. A la pregunta que me hace Olivier, ¿cómo esto podría articularse con el sistema de trazabilidad? La respuesta es sí. ¿Por qué? Un solo dato, ya tenemos coordenadas X y Y y ya sabemos cuánto es ilegal. Hay unas herramientas, nosotros tenemos la herramienta que lo mencionó aquí el viceministro y creo que también lo mencionó Luca, y es en el tema del RUCOM, el registro de único comercializadores. Este registro es una herramienta que funciona y tiene unos buenos principios. ¿Qué nos dice el RUCOM? El RUCOM nos dice primero, nos puede decir la producción, cuánto se está produciendo, pero también qué tipo de explotador, si esto viene de minería de subsistencia, si viene de minería tradicional, si es de una empresa minera, etcétera, etcétera. Pero hay un dato importante que aquí dice el RUCOM y es el origen, de dónde proviene este oro que que empieza a comercializarse. Y ahí es, digamos, la primera falencia que identificaríamos nosotros, porque este origen es en papel. Sí, este origen no tiene trazabilidad, no hay una certeza y una evidencia que me digan que lo que está diciendo este RUCOM es correcto y proviene de una mina legal. Y yo creo que ya sabemos también todos estos canales permeables en que el oro extraído de manera ilícita entra a los canales legales y se legaliza. Entonces, uno de los primeros, digamos, la primera articulación que podríamos nosotros ver es precisamente articular con estas zonas que ya están identificadas de explotación ilícita desde el año 2016 que empezó a hacer el monitoreo para corroborar y cotejar precisamente esa información que está proveniendo. Aquí no nos dice no solamente explotación ilícita, también independiente, perdón, de la explotación ilícita, también nos dice, por ejemplo, en la sentencias que saca la Corte, que dice ustedes solamente pueden explotar con medios manuales y si la evidencia, el sistema de monitoreo muestra estas huellas, estos cambios en el paisaje, estamos ya viendo una evidencia que no se está haciendo con medios manuales, sino que se está utilizando con maquinaria pesada. Eso es otras maneras. Otro de los recursos que se podría tener es precisamente esa articulación que se tiene con las zonas protegidas, estas zonas que son zonas excluibles de la minería, entre esas tenemos parques nacionales, de dónde proviene y se puede entrar a cotejar directamente esto. Ya digamos algo más adelantado y es estas iniciativas que se tuvieron en años anteriores con el servicio geológico, algo parecido a lo de la huella minera, que se trata de identificar una identificación un ID para empezar a hacer el cotejo que también menciona Tomás. Llegar a tener esta información, digamos, en las diferentes minas, que por lo menos legales, no, pues las ilegales es muy complejo, pero en las minas legales sí se podría llegar a continuar con esos trabajos del servicio geológico para poder identificar esta huella y verificar que el oro que se empieza a comercializar corresponda a una de las huellas legales, por lo menos. Porque realmente cuando entra a la cadena de comercialización, ese oro viene de legal, de ilegal, viene de subcontratos, viene de otros modelos que no se están... Ay, muchas gracias. También tengo un poquito de tos. Entonces, ya aquí nos permitiría, digamos, empezar a cotejar y a confrontar mucho más fácil, mucho más concretamente con evidencia. Y la evidencia aquí sería la coordenada geográfica inicial que estaría dando el sistema, digamos, de monitoreo. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos por esta primera ronda de preguntas. Para la segunda ronda de preguntas me gustaría consultarle a Luca
Sí, a partir pues, del monitoreo de BOA evidencia la explotación de oro de aluvión, que identifica unas áreas geográficas donde se evidencia la explotación de oro de aluvión con maquinaria en tierra o en agua. Si usted ve factible que esta información pueda ser incorporada por los compradores como un sistema de alertas dentro del cumplimiento de las 5 recomendaciones de la debida diligencia en la cadena de suministro responsable en zonas de alto riesgo establecidas por la OCDE. Muchas gracias por la pregunta y creo que Sandra casi ya respondió, pero la respuesta breve es sí. La respuesta breve es sí. Si he hablado un poco más de sistemas de gestión y trazabilidad en mi primera parte de intervención, voy a hablar más en los 4 otros pasos de la debida diligencia para esta respuesta y me permite de hablar un poco de 2 principios de la guía. El primer principio es el enfoque basado en el riesgo. Más alto es el riesgo, más intensa tiene que ser la debida diligencia. Y entonces las informaciones de BOA son fundamentales como fuente de datos para complementar la debida diligencia. Y me permite también de hablar de la corresponsabilidad de cadena de suministro. Lo entendimos muy bien. Cuando se habla de minería, no se puede no hablar de comercialización. Hay una corresponsabilidad de la cadena de suministro. Como exportador, los datos de BOA me ayudan a priorizar e identificar los riesgos. Cuando voy a mirar una declaración de procedencia, cuando voy a mirar dónde se ha incorporado, por ejemplo, el minero de subsistencia que firmó la declaración de procedencia, es allá que voy a mirar si es de una zona que ha sido evidenciada por BOA. Y eso me ayuda a priorizar mis acciones. Ese es el segundo paso, la identificación de riesgos. El tercer paso es la mitigación de riesgos. Teóricamente, si estoy haciendo bien las cosas, si estoy llevando a cabo mi debida diligencia, los impactos deberían verse a un cierto momento, sobre todo cuando en algunas zonas hay acopiadoras o compradores que son casi únicos. Si ese acopiador está cambiando sus maneras de compras y sus incentivos, significa que mi debida diligencia ha funcionado y se podría hasta ver en el EBOA, con actos de mitigación y de remediación, como lo estábamos escuchando. Paso 4 es llevar a cabo una auditoría. La refinadora tendría que mirar cuando está llevando a cabo su debida diligencia en los exportadores, cuáles son las zonas donde está comprando, es que estas zonas están evidenciadas por informes EBOAS, y el quinto paso, comunicar EBOA, mencionarlo como fuente. Y el segundo principio es un principio que está casi enmarcado en el nombre de la guía de debida diligencia de la OCDE para cadena de suministro de minerales provenientes de zonas de altos riesgos y conflictos. Y me gustaría preguntar a nuestra audiencia si me pueden dar ejemplos de zonas de conflicto o alto riesgo, no necesariamente en la región, puede ser de todo el mundo, y después van a ver por qué va a servir, cuál es el vínculo con el EBOA. DRC. Cúcuta, San Cristóbal. ¿Qué más? Zonas de conflicto de alto riesgo. San Lucas. Cauca, Caquetá. Bueno, casi todas buenas respuestas. Lo único que en la trampa fue el viceministro. Porque se habla justamente de zonas de alto riesgo, no se está hablando de países, no se puede, en cada país hay cadenas de suministro que están distintas y estas zonas están muy distintas, y es por esto que si tomamos un enfoque basado en el riesgo, cada cadena de suministro es distinta, y datos como los de BOA ayudan. Hasta en la República Democrática del Congo justamente hay perfiles de riesgo que son mucho más bajos que otras partes de República Democrática del Congo. Y esto es para decir que no sirve crear embargos sobre países enteros, también porque sabemos que no funciona, pero sino también que no es justo. La guía de debida diligencia de la OCDE es una herramienta para inversión responsables, no para exclusión completas y de riesgo incompleto. Para eso sirve la EBOA, en mi opinión.
No, muchas gracias. Señor Tomás, la segunda pregunta para usted sería, ¿cuál incentivo de la iniciativa de oro responsable cree usted permite que los mineros comercialicen a través de la ruta legal y cómo se puede expandir este modelo? Bueno, tal vez voy a explicar brevemente. La iniciativa suiza Oro Responsable es una alianza pública-privada. Está el gobierno de Suiza a través de la Secretaría de Estado de Economía, SECO, y el sector privado. Hay una asociación suiza Oro Responsable donde tenemos alrededor de 30 miembros, incluyendo los 5 refinerías más grandes de Suiza de oro. Y esto ya es interesante porque estas 5 refinerías en Suiza representan más o menos 60 o 70% de la capacidad global de refinación de metales preciosos y de oro. ¿Ja? Entonces y después tenemos bancos, tenemos sector financiero, tenemos joyeros, relojeros, hay un montón de empresas, yo diría conocidos como Cartier, Chopin, Grupo Richemont, LVMH, entonces esos son socios y esos socios se llaman sourcing partners, ¿eh? Son los que realmente compran el oro o se comprometan de comprar oro producido por la minería artesanal o pequeña o hasta mediana escala. Y en el año 2013 empezábamos a implementar este proyecto, esta iniciativa en el Perú. ¿Ya? Y desde 2017 hemos ampliado a Colombia y a Bolivia. Y ahora estamos también en una extensión adicional a otros países, regiones, pero con bajo perfil. En los países de los 3 que yo he mencionado, trabajamos entonces con los mineros, pero también con los gobiernos, ¿no? En ver, digamos, cómo podemos apoyar nosotros con la experiencia a través de la cooperación y del sector privado para ver cómo se podría mejorar el marco legal, reglamentario o, digamos, en general el ambiente para estos pequeños productores. Y tenemos un otro componente que es más en inglés como knowledge management, digamos, en que difundimos a nivel nacional, regional e internacional las experiencias que podíamos lograr. Empezamos entonces con 0, ¿no? En el 2013, la primera minera, una en Perú que empezó a exportar. Hoy en día estamos alrededor de 3.000 kilogramos de oro responsable de pequeños productores desde el Perú y como 1.000, más o menos 1.000 kilogramos por año desde Colombia. En Bolivia, lamentablemente, teníamos que levantar la mano, digamos, no hemos visto que existieran condiciones, digamos, para una producción y exportación de oro responsable por varias razones, pero entonces tenemos actualmente como los 4.000 kilogramos de estos 2 países y en Colombia tenemos cadenas desde barriqueras del Chocó, como 3.000 barriqueros del Chocó que son parte de nuestro sistema y varios pequeños y medianas operaciones. Creo en total han exportado hasta 35 empresas y si me recuerdo bien actualmente son 22 empresas titulares en Colombia que, aparte de los barriqueros, que están exportando. En Perú son volúmenes más grandes y menos empresas, pero ahí estamos incluyendo algo que se llama plantas de procesamiento que tienen muchos pequeños o proveedores artesanales, ¿no? Entonces,
para llegar, entonces ese es donde estamos actualmente. Y para la pregunta, porque trabajan con nosotros, yo creo el primer tema tiene que ver, digamos, de estar en un, yo diría, club o, digamos, socio de nuestra red de oro responsable con todas estas empresas, junto con nuestros socios en Suiza. Digamos, hay asistencia técnica, ayudamos en crear capacidades. Tema de seguridad industrial es muy importante para nosotros. Hay asistencia técnica, programas especiales para los mineros. Les apoyamos para que cumplan nuestros criterios de responsabilidad, que en el mayor de los casos ayudan también a los mineros, reconocen que ese no es un capricho que se ha inventado en Suiza, no, sí, son medidas especialmente asistencia técnica, mejora de recuperación, temas de seguridad, salud industrial, que ayuda también temas de sueldos mínimos, lo social, lo laboral, ambiental, manejo de los desechos, de las colas, agua. El último criterio que hemos incluido, muy importante para nosotros, es el de cambio climático. Digamos que todos nuestros mineros, digamos, tienen que tener un conocimiento, por lo menos, de su huella de carbono, ¿ya? Que podemos mejorar. Como se habló mucho de la minería aluvial, un dato, por ejemplo, la minería aluvial tiene más o menos 10 a 20 veces más huella de carbono que una minería subterránea. Entonces, este ya es un dato interesante, preocupante para nosotros también, porque el mercado no quiere y tampoco queremos ahora diabolizar a la minería aluvial, porque esa es una realidad. Entonces, digamos, sea parte con nosotros, trabajar responsablemente, la asistencia técnica, el intercambio con nosotros, con Suiza. Los suizos, nuestros compradores, vienen permanentemente, visitan las minas. También al revés, los mineros van a Suiza, ven también qué pasa con el oro, ¿eh? Nosotros queremos saber de dónde viene el oro y creo los mineros también les interesa, oiga, ¿qué pasa con mi oro? ¿Eh? Entonces ahí, digamos, todo este, digamos, ambiente de responsabilidad, creo que al final, ese creo es el más importante porque trabajan con nosotros. Un otro tema, y también que va en ese también, tenemos mercado, hay condiciones negociados buenos y a largo plazo. Hay otros mercados, no quiero decir nombres, pero donde cambian las condiciones de un día al otro, y es con nosotros no, una vez arreglado, ahí así es, ¿no? Entonces se puede mejorar, pero no empeorar las condiciones, ¿no? Entonces, ese creo les interesa a los mineros. Después el tema reputacional, como nosotros trabajamos con el gobierno, con los municipios, todo podemos, con los bancos apoyamos muchas veces como bombero. Un minero tiene problemas con las cuentas bancarias, bueno, ayudamos para solucionar, para explicar a los bancos, no toda la minería es malo, hay también algunos buenos, por ejemplo. Entonces, ayudamos si hay problemas con las comunidades, etc. Entonces, ese tema reputacional creo interesa también a los mineros. Y por fin tenemos como un premio, digamos que son $700 por kilogramo de oro exportado, ¿ya? En tema de los barriqueros se da en efectivo y para los titulares se paga, digamos, a través de proyectos sociales ambientales, ¿ya? Entonces, ese también interesa mucho a los mineros, pero yo creo premio es una cosa, pero ese de estar, digamos, siempre informado en tema de responsabilidad. Yo creo que ese es mucho más importante para los mineros que este premio adicional, especialmente cuando hablamos de este precio tan alto, ¿no? Y para el futuro, como vemos, para nosotros nos vemos eso como una iniciativa
desde el mercado. No es ahí, digamos, tiene que crecer nuestra demanda a los que pagan para ahora termina la parte pública, entonces estamos en una fase de transición hacia el sector privado, que el sector privado tiene que financiar todo lo que es la iniciativa. Entonces, y es a través de la demanda, a través de la exportación, y este premio tiene también una parte de asistencia técnica y algo así. Cuando crezca la demanda, ahí podemos incluir más mineros. Entonces, digamos, jalar los mineros hacia la responsabilidad desde una demanda de nuestro mercado. Es un poco lo que vemos nosotros el futuro y creemos, digamos, de poder crecer, digamos, moderadamente, no, digamos, de golpe. Muchas gracias. Segunda y última pregunta para el señor viceministro. Según el informe de monitoreo de EVOA de UNODC para Colombia, cerca de 70.000 hectáreas de la explotación de oro aluvial corresponde a explotaciones ilícitas, eso lo mencionó Sandra hace poco, y de estas 50.000 hectáreas coinciden con zonas protegidas ambientalmente. ¿Cuáles estrategias contemplan en el Ministerio de Ambiente en materia de trazabilidad del oro que permitan contrarrestar esa actividad que afecta el patrimonio natural? El Ministerio de Ambiente ha estado con el Ministerio de Minas hablando para el monitoreo, para continuar con lo del monitoreo de los EVOA. Personalmente he estado hablando con la viceministra de Ambiente para hacer un seguimiento, continuar con ese monitoreo para identificar esas zonas que se están desarrollando, esas explotaciones que se están desarrollando ilegales en zonas de alto valor. De hecho, recientemente también hubo una voladura de unas cierre de unas bocaminas que había en el Parque Farallones. Hay algunas que incluso están dentro de parques nacionales. Entonces, la idea es fortalecer la capacidad que hay de la identificación de los EVOAs, que es un ejercicio que ya tiene 4 informes, creo, 7 informes que han permitido ya por lo menos tener una trazabilidad. Ahora creo que tenemos es que extender a cómo se recuperan esos ecosistemas, un programa de implementación de pasivos ambientales y tomar medidas en los territorios. Ya se están haciendo, hay una instancia que muchos de ustedes conocen y es el CONALDEF, que es la instancia de coordinación entre las diferentes autoridades. Están directamente los ministros de varias carteras: justicia, minas, ambiente, agricultura, policía, fiscalía y otras instancias para delitos ambientales, que ha venido fortaleciéndose de una manera significativa, y esa instancia ha permitido mucho mayor organización al interior del gobierno para poder hacer un seguimiento adecuado y tomar medidas en el caso, como les mencionaba, del reciente operativo que hubo de 21 dragas en el en la zona del río Puré, o en la reciente destrucción también de otras acá en Farallones. Ahí el tema nuevamente viene, la revisión de hoy, $87.000 el precio del oro, el kilo. Es que es absolutamente cada nuevo bombazo que se está lanzando desde un país a otro, desde Israel a Palestina o los vecinos del caso, pues está generando progresivamente un aumento absurdo de mineral, del precio del oro, y pues definitivamente eso se vuelve un tema absolutamente inmanejable para cualquier país. Incluso en este momento hay explotaciones que se están reactivando en Escocia y en otros países de Europa. Entonces la problemática ya es de una dimensión gigantesca, y por eso pues consideramos la necesidad que hay de tener un control sobre la actividad en la comercialización, y por eso creemos que tiene plena validez el acuerdo internacional, el convenio internacional para trazabilidad y transparencia de minerales, pues como un mecanismo que tenga la sociedad. Yo creo que en el debate, que seguramente no será fácil, inicialmente en el primer borrador
Planteamos 5 minerales como inicio, partiendo de las 3T, tungsteno, tantalio, estaño, oro, y habíamos agregado cobalto. Sin embargo, la primera reacción que tuvimos de los países amigos a quienes mandamos la nota concepto del borrador de lo que podría ser un acuerdo, hubo resistencia. Hay países que comienzan entonces a meter otros minerales, otras a sacar. Dijimos, finalmente lo mejor es dejar la iniciativa que está planteada para firmar el 29 a las 6 de la tarde, es una iniciativa un poco aséptica, sin meternos en los temas estructurales, más bien el acuerdo de voluntades de transitar en esa dirección, y la idea es que del desarrollo del diálogo técnico que se tiene que dar en los años subsiguientes, salga la decisión de a qué minerales, los detalles técnicos que representa cada mineral. Es un mundo de quién lo compra, de quién lo vende, de cuáles son los posibles trazadores, en fin, hay un mundo, cada mineral es un mundo diferente. Entonces creo que son diálogos que podemos ir dando. Hay una iniciativa, pues la de la OCDE, que es lo más consolidado, creo que es una buena base, pero incluso creemos que políticamente partir de que esta iniciativa parta de un país que ha tenido un problema de minería ilegal complejo, de actividades ilegales complejas, de un país que se acerca más a las realidades de los países pues somos un país del sur global, es diferente a que venga superimpuesta con un modelo que eventualmente pues de Europa, que con las bondades que pueda tener, pero en alguna medida puede eventualmente alejarse de las realidades sociales y económicas que tiene un país para implementar. Entonces adquiere plena validez continuar transitando, y de hecho es la única forma. Si no nos juntamos entre todos los países a tener ese control, como ya lo mencionabas, hoy por hoy, en este momento, la minería ilegal puede estar, de hecho está generando más ingresos a los actores criminales, mucho más ingresos que incluso la coca, pues el tráfico de estupefacientes. Gracias, señor viceministro. Pues una última pregunta de este panel para el señor Rufino, y con esta pregunta pues concluiríamos este espacio. Pues señor Rufino, estaba hablando de la implementación de la Declaración de Belén. ¿Qué acciones de corto plazo en cuanto a seguimiento, control y monitoreo de la minería ilegal se pueden tomar a nivel de los países de la OTCA? Bueno, como comenté, tenemos una comisión especial que va a empezar a elaborar un plan, pero desde ya, ¿no? Nosotros empezamos con una parcería muy fuerte con ustedes, con la UNODC, que tiene la expertise y representación bien amplia de los países, y estamos por iniciar también el desarrollo de un módulo, ¿no?, sobre ilícitos dentro del Observatorio Regional Amazónico, ¿no? Y dentro de este módulo, para fin de este año, probablemente, inicio del próximo, ya vamos a lanzar una plataforma como un observatorio de mercurio, ¿no? Entonces ya tenemos datos sobre los datos de contaminación en personas, datos de contaminación en peces, ¿no?, que son distribuidos geográficamente. Tenemos datos de la minería ilegal, ¿no?, de los países amazónicos. Creo que el sistema que habló Sandra es importante, como no necesitamos reinventar la rueda, pero como aprovechar esa experiencia y ampliar para los otros países, ¿no? Entonces, creo que es un poco por ahí que estamos iniciando, pero sobre todo la idea también es, así como se desarrolló en el ámbito del un MOU, un memorando de entendimiento sobre el manejo integral de fuego entre los otros países, ¿no? Se está pensando también quizá este sea un instrumento que puede ser importante, de tener un MOU específico sobre la cuestión de minería, ¿no?, que va a reunir las autoridades de los países y intentar hacer un plan de gestión, ¿no?, para esta temática, que involucra ahí como también la posibilidad de armonización, cuando posible, de los marcos legales, ¿no?, para que tenga una integración a nivel regional y montar un sistema de compartir
las informaciones entre los países. Es este que estamos ahí con este desafío. Muchas gracias, señor Rufino. Bueno, creo que ya hemos superado el tiempo que teníamos asignado para este espacio, así que no me queda más que, pues, que agradecer a todos nuestros panelistas por su participación el día de hoy. Espero que haya sido, pues, interesante para todos los que han participado en este salón y también para los que estaban siguiendo este espacio en línea. Muchas gracias.
Les invito a todos a tomar sus asientos, si quieren. Damos inicio al evento. Muy buenas tardes a todos, todas. Bienvenidos a este espacio que tiene el título Justicia Social y Ambiental en la Construcción de Paz, Avances y Desafíos en los Diálogos de Paz. Yo soy Dag Nagoda, soy ministro consejero de la Embajada de Noruega en Colombia y tengo el privilegio de moderar esta sesión. Así que le doy el bienvenido al panel a Carlos Erazo, a doctor Armando Nova y a doctor Camilo González, doctor ingeniero Camilo González. Muy bienvenidos. Me alegra y también, por supuesto, un saludo a los que están aquí en la audiencia y un saludo especial al doctor Oti Patiño, el consejero comisionado que también nos está acompañando. A mí me alegra mucho compartir este escenario con ustedes. Esto es realmente un panel muy exclusivo. Actualmente en Colombia se está llevando a cabo varios diálogos o negociaciones de paz en paralelo. Y cada uno de ustedes, los panelistas, está liderando una mesa de negociación con grupos ilegales y armados en diferentes territorios del país. Así que en el contexto de la paz con naturaleza, yo creo que este es un panel extraordinario en muchos sentidos. Tener aquí los tres jefes de negociaciones me parece una gran oportunidad para compartir experiencias muy únicas. Y les presento de manera breve entonces a doctor ingeniero Camilo González Pozo, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo con el EMB-FARC, a doctor Armando Nova, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo con la segunda Marquetalia, y a doctor Carlos Erazo, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de co-construcción de paz con los comuneros del sur. Los grupos armados con quien ustedes están negociando ejercen un fuerte control social y territorial en zonas rurales de este país. Y estos conflictos armados tienen afectaciones muy graves sobre la población civil, pero también sobre la naturaleza y el medio ambiente. Está bien conocido que en Colombia hay altísimos índices de asesinatos de líderes ambientales en relación a estos conflictos armados. Y los conflictos son luchas sobre el control social, pero también sobre los recursos naturales, la tierra, los recursos mineros, los hidrocarburos y los mismos bosques. Y por lo tanto, no es tan simple para el gobierno articular y luego implementar su política social y ambiental en estos territorios. De alguna manera le toca negociar y dialogar con los grupos ilegales que ejercen el control real en estos territorios. Por parte de la Embajada Noruega, estamos apoyándole fuertemente a la política del medio ambiente de Colombia. Pero el gobierno puede tener realmente la mejor política ambiental del mundo, pero no sirve para mucho si no es posible implementarlo. Y por eso la relevancia de estos diálogos en el contexto que estamos. Porque hay una relación muy íntima entre el conflicto armado, el acceso a recursos naturales y los servicios ambientales y las poblaciones vulnerables que viven en estos territorios. Por lo tanto, las negociaciones de paz que se está llevando a cabo en Colombia hoy tienen como propósito construir una paz, justicia,
una paz con justicia social y con justicia ambiental. Y la verdad es que estos son procesos de paz muy innovadores. Se está adaptando el diseño de los diálogos a la realidad de cada uno de estos territorios. También son procesos sumamente participativos e incluyentes. La apuesta es construir paz desde abajo con las comunidades y en los territorios. Y yo creo que nunca antes en Colombia, y yo me atrevo a decir que en ningún proceso de paz del mundo se ha incluido el tema ambiental, no solo como un tema transversal, pero como un objetivo fundamental desde el diseño de los procesos. Y por lo tanto, Colombia hoy es un gran laboratorio de lo cual podemos aprender muchísimo, tanto acá en Colombia como en el mundo. ¿Cómo se puede construir paz y al mismo tiempo proteger la naturaleza? O en la terminología de la COP, ¿cómo se puede en la práctica y en regiones de alta conflictividad construir la paz con la naturaleza? En este panel vamos a explorar la relación entre la construcción de paz y la protección del medio ambiente en Colombia y esperamos poder mostrar cómo los diálogos de paz pueden ser herramientas importantes para proteger el medio ambiente. A los panelistas les hemos preparado algunas preguntas orientadoras. Se les pido contestar cada pregunta de manera más concreta posible y tratar de limitarse a 5 minutos por intervención. Espero que al final, si nos sobra tiempo, también podamos recibir preguntas de la audiencia. Y la primera pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Cómo entienden ustedes como jefes de delegaciones de los diálogos de paz el concepto justicia social y justicia ambiental y cómo se está promoviendo la protección del medio ambiente en las negociaciones actuales que ustedes están liderando? Por favor, Camilo, si quieres arrancar. Bueno, muchas gracias, Doug, y a todos los asistentes. Pues entrando en la pregunta, me trae a la memoria reciente la discusión que hacíamos en la mesa de conversaciones. Creo que Doug estaba en esa sesión cuando se discutió si le poníamos apellido o no le poníamos apellido al objetivo de construir un acuerdo de paz. Y en medio de esa discusión se volvió algo que estuvo presente desde el primer momento cuando comenzamos con la mesa de diálogo hace un año, la idea de colocar como apellido paz con justicia social y ambiental. Incluso uno de los delegados, es decir, que en este caso fue Leopoldo del Estado Mayor de los Bloques, quien dijo que pedía que cada vez que se hablara de paz se agregara paz con justicia social y ambiental. Y en esto, en realidad, yo creo que lo que se está hablando, de varias cosas, ¿no? Uno, de darle un sentido transformador al propósito de la paz, es decir, construir paz entendido como un proceso de ampliar las fronteras de bienestar y de libertad, en el cual se busca la garantía de los derechos de la democracia, de los derechos económicos, sociales, colectivos. Es decir, ese es como un elemento. Y por el otro lado, el gran sello de lo ecológico y de la cuestión ambiental, no como derechos de la naturaleza, sino realmente como posibilidad de hablar de una paz integral.
Y esto, pues en realidad sí yo creo que ha sido una preocupación en todas las conversaciones, está en los acuerdos desde el principio. Y yo quisiera hacer una observación frente a tu sugerencia de qué tanto ha pesado el ambiente y la cuestión ambiental en las negociaciones de paz, en los acuerdos a nivel internacional. Estuvimos haciendo un rastreo de esa situación y yo sí creo que lo que estamos haciendo en Colombia, que corresponde a un momento histórico particular, no es ninguna invención, yo creo que es una determinación, sí es innovador en ese sentido, de colocar a la paz, colocar la cuestión ambiental y la cuestión ecológica como un elemento central. Hubo intentos en los acuerdos para ir hacia atrás. En los acuerdos de La Habana se dijo el elemento central estuvo ubicado en los derechos de las víctimas, pero de manera categórica en la cuestión del desarrollo rural y de la tierra. Uno diría, bueno, pero es que la tierra es parte de las cuestiones ambientales. Pero si mira la letra del acuerdo, el enfoque de la tierra no es un enfoque desde el punto de vista de las cuestiones ambientales, sino desde el punto de vista del acceso, del derecho al acceso a la tierra, de la distribución de la tierra, e incluso con un concepto del desarrollo rural centrado en la productividad. Si uno mira la economía campesina y toda la ruralidad que se piensa, está dentro de un modelo de buscar la productividad y por lo mismo dentro de un modelo de combinación con la búsqueda de mercados. Es decir, que no es el lenguaje de lo ambiental, de la ecología en la paz, lo que está en el acuerdo, a pesar de que está la tierra. Ahora, hay un capítulo que habla de ordenamiento ambiental, un punto que se refiere a las zonas de reserva campesina, y las zonas de reserva campesina fueron pensadas en la ley 160 como una manera de ordenar el territorio y cerrar la frontera agrícola. Esa es la referencia que hay, pero no podríamos decir que es un elemento central en el acuerdo, pero está presente. ¿No? En la Comisión de la Verdad hacen una extrapolación mucho más enriquecedora de los conflictos socioambientales y la importancia de lo ambiental en la paz. Pero si echamos para atrás o pensamos otros procesos en los cuales hemos estado, incluso el proceso con el M-19, el proceso con el M-19 dio lugar y generó las condiciones para una constituyente verde, que se habló de la constituyente en 91 como una constituyente verde, pero no fue una característica ni en los diálogos, ni en el diálogo nacional, ni tampoco en la formulación de los acuerdos que finalmente se cayeron y se reconstruyeron unilateralmente, pero no fue un elemento central lo ambiental. Entonces podríamos decir que sí hay una innovación. Con la siguiente cuestión adicional, porque ya se me acabó el tiempo, yo puse cronómetro para ser respetuoso, tengo todavía 30 segundos. Con la cuestión adicional, y es que sí, hacemos el esfuerzo de distinguir el campo general de construcción de paz como un propósito de la sociedad, del campo de la justicia social y ambiental en las negociaciones de paz. Las negociaciones de paz como un elemento indisoluble, indispensable en la construcción de paz, pero que ni lo abarca ni lo agota. Es mucho más amplia la responsabilidad o la apropiación hoy de la sociedad en su conjunto del propósito de una paz ambiental de lo que en otros momentos históricos. Gracias, Camilo. Armando, ¿tú quieres reflexionar sobre la pregunta? Sí, gracias, Dag. Tal vez para darle continuidad a la última reflexión de Camilo, indicar que en el periodo actual, digamos, en el ciclo que representa el gobierno del presidente Petro, y frente a la existencia de múltiples violencias que hay en los territorios de nuestro país, se ha acuñado como formulación general de respuesta el concepto de paz total.
y en la mayoría de los casos ese concepto de paz total se ha entendido como la respuesta del gobierno y del Estado para enfrentar simultáneamente y al mismo tiempo esas violencias fragmentadas, dispersas, territorializadas que hay en Colombia. Uno podría decir que ese concepto podría estar mejor representado en la idea de que lo que se pretende es una paz integral. Pero traigo al caso la referencia sobre la delimitación del concepto, porque tal vez la paz total debería, desde otra perspectiva, entender que es la justicia social y la justicia ambiental. Claro, los documentos gubernamentales, el Plan Nacional de Desarrollo, hace mención a que la paz total se relaciona con las transformaciones económicas y sociales a nivel territorial. Pero tal vez el agregado que resulta de reflexiones como la que convocan a este escenario es que la paz total es también la justicia ambiental. Y una segunda reflexión sobre el tema. Está claro que las condiciones de exclusión social y económica en los territorios están en la base de factores que afectan el equilibrio medioambiental, la protección de la biodiversidad. Es un lugar común decir que a mayor exclusión y desigualdad social, el riesgo de depredación de los territorios es mayor. Por consiguiente, uno podría decir que en la medida en que se avance en los derechos económicos y sociales, esa acción lleva implícita una respuesta positiva para lograr la justicia ambiental. Menor desigualdad social, mayor justicia económica y ambiental, mejores condiciones para proteger los territorios. Y no está de más agregar que por lo menos en el caso de la mesa de conversaciones en donde yo represento al gobierno nacional, hay dos factores supremamente perturbadores de ese equilibrio medioambiental. Los cultivos ilícitos de la hoja de coca, con todas las consecuencias que eso trae sobre ese concepto de equilibrio en la naturaleza o con la naturaleza, y la minería ilegal. Alguien nos decía que encontraba un contrasentido de que la segunda Marquetalia reclamara, por ejemplo, creo que es una simplificación, que reclamara la necesidad de que se instalaran sistemas de acueducto y de agua potable en sus territorios de su influencia, cuando en buena medida vive de la explotación de la minería ilegal, que como todos sabemos se fundamenta en el vertimiento de sustancias químicas en los ríos, en los afluentes de los mismos que van a las desembocaduras del mar Pacífico. Entonces, quiero terminar, digamos, mi reflexión sobre la pregunta en el sentido de que la respuesta a lograr la justicia social
y la justicia ambiental en una mesa de negociaciones está, digamos, condicionada por contradicciones muy profundas que se viven en ese territorio, porque nos corresponde dar respuestas coherentes con los propósitos que perseguimos, lograr justicia social y lograr paz con la naturaleza. La segunda Marquetalia pide que se hagan vías en sus zonas de influencia y esas vías están contraindicadas para la protección del medio ambiente en esos territorios. Entonces, si damos una respuesta en la dirección de lo que ellos reclaman, muy seguramente nos vamos a encontrar con la contraevidencia o la argumentación, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente que nos diga esa vía no se puede construir ahí. Y si esa vía no se puede construir ahí, por consiguiente en la mesa nos encontramos con una dificultad. Es que tenemos que rechazar una pretensión de un acuerdo que afecte el equilibrio medioambiental en el territorio, porque iría en contradicción con el concepto de justicia ambiental. Pero justamente ahí está uno de los retos mayores que tenemos en este tipo de conversaciones. Muchas gracias, Armando. Me parece interesante la redefinición de la paz total. Lo podemos discutir después con el consejero comisionado, seguro. Carlos, ¿tú quieres también contestar la pregunta? Bueno, en Nariño, en el departamento del Nariño, estamos adelantando desde comienzos de este año un proceso de paz de carácter territorial. Se circunscribe a 10 municipios donde Comuneros del Sur tiene presencia o tiene un tipo de control. Aquí no se habla en las conversaciones y desde el mes pasado, desde el 13 de septiembre, de negociaciones en la mesa para la construcción de paz territorial en Nariño. Aquí no se habla de grandes transformaciones estructurales. Aquí no se habla de reformas del orden nacional. Simplemente se trata, en lo que está puesto sobre la mesa, de reformas. Estas reformas que alivien las condiciones de vida de las comunidades, que le permita al Comuneros del Sur transitar de la vida insurgente que hoy llevan hacia la vida ciudadana y convertirse en un partido político. Estas transformaciones han implicado en este proceso acciones humanitarias que se han venido adelantando. Quiero simplemente hacer un marco general para después entrar en el tema ya a que nos referimos aquí. Este proceso está caracterizado por ser integral en el sentido que hay 3 ejes que simultáneamente van en curso. Uno es el que tiene que ver con acciones humanitarias o que llamamos desescalamiento de violencias. El segundo son las transformaciones de carácter socioeconómico en estos 10 municipios y el tercer eje es el tránsito hacia la vida ciudadana del Comuneros del Sur y su conversión en un movimiento político y social de carácter regional. Estas 3 grandes acciones van simultáneas. Aquí se presenta la característica de que el terminado humanitario que hoy se está adelantando en el municipio de Samaniego se inició desde el pasado mes de abril con la discusión de un protocolo de terminado humanitario. Hoy hay acciones por parte de una organización civil quien está en Samaniego
de una forma operativa, adelantando ya el proceso de descontaminación de estos territorios. Cuando hablamos de transformaciones en el territorio, estamos hablando de, en primer lugar, intervenciones del Estado, inversiones del Estado en el orden nacional principalmente, pero también en el orden departamental, que mejoren la situación de las comunidades, mayoritariamente resguardos indígenas. Aquí estamos hablando de mejoramiento de vías, mejoramiento de escuelas, puestos de salud, centros digitales, etcétera. Pero en segundo lugar, en este eje de transformación estamos hablando de la transformación de las economías ilícitas. Y he aquí el tema central en donde me quiero referir, porque estos territorios, parte de estos 10 municipios, hay cultivos de coca, hay explotación informal o ilegal de minerales, principalmente el oro, manganeso, cobre. Las comunidades, no simplemente los actores armados presentes en el territorio viven de esta actividad, sino las mismas comunidades. He ahí pues unos desafíos enormes que tenemos en este esfuerzo de transformar el territorio en el sentido de ir transitando de estas economías ilegales hacia economías formales, legales, respetuosos del medio ambiente. Hablar de justicia social en este proceso. Estamos hablando simplemente de resolver por ahora las necesidades inmediatas de esas comunidades. Ahí estamos hablando cuando hablamos de la placa huella, cuando hablamos de ampliar la escuela, de dotar de pupitres y tableros la escuela, cuando estamos hablando de dotar algunos puestos de salud de ambulancias o de dotarlos de instrumentos, de equipo, o de organizar brigadas médicas que vayan al territorio, indudablemente estamos hablando de justicia social. Pero partiendo de la necesidad inmediata, ¿cierto? Esto es parte de los acuerdos con comuneros del sur que están en desarrollo. En el tema de la minería, en este tema, la minería necesariamente pues afecta negativamente el medio ambiente y más en la forma como se ha venido adelantando allá en el departamento del Nariño. Hay utilización de mercurio, hay minería en zonas restringidas, hay minería en zona de páramos. De esta actividad, repito, viven no solamente los actores ilegales, en parte sus rentas provienen de allí, sino también en la actividad económica de algunas comunidades. Entonces, entrar a abocar aquí esta transformación necesariamente, sin habernoslo propuesto en el inicio, necesariamente nos ha llevado al tema ambiental. Además, ¿por qué? Porque es también el querer de las mismas comunidades indígenas que habitan en estos territorios. Aquí el Estado ha logrado irse articulando distintas dependencias del orden nacional, como el Ministerio de Minas y Energía, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones de Comercio Exterior, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades articuladas, ¿cierto?, en este tema de la minería, porque ahí se está trabajando en la constitución de un distrito minero. De un distrito minero que busca no ampliar la explotación de la minería, sino simplemente explotar, ¿cierto? Es decir, continuar con la actividad de la que viven las comunidades,
pero que permita, ¿cierto?, que esta actividad se formalice, que esta actividad se lleve a cabo sin cruzar líneas rojas, impidiéndola en las zonas restringidas o en la zona de páramos, evitando tajantemente la utilización de mercurio y buscando a través de la actividad de la minería, ¿cierto?, desarrollar otras líneas económicas para las comunidades en el sector agropecuario o en el sector pecuario. Este es un proceso que se viene adelantando desde hace ya unos meses. Es un proceso concreto donde están participando las comunidades, donde están participando los gobiernos locales, donde está participando la gobernación de Nariño. A propósito, aquí el gobernador aquí presente, Luis Alfonso Escobar, y donde el gobierno nacional, como decía anteriormente, con distintos ministerios y distintas dependencias articulados en este esfuerzo. Muchas gracias, Carlos. Y justamente la próxima pregunta es, creo que ahora ustedes han dado un poco de contexto y han explicado y nos damos cuenta de que se trata de tres procesos diferentes en estados diferentes, ¿no? También creo que es interesante escuchar las diferencias entre los tres procesos que ustedes están liderando en ese sentido. Y Carlos, al final tú ya estabas hablando de temas más concretas y esto es, la siguiente pregunta es, si ya ustedes pueden destacar algunos resultados en el tema de medio ambiente que se ha logrado en el marco de estos diálogos de paz actuales, o si hay expectativas de que pronto van a tener algunos resultados concretos, o si piensan que esto es más, digamos, de mediano o largo plazo. No sé, Armando, ¿quieres comenzar? Bueno, para quienes no están muy enterados del estado actual de la mesa de conversaciones con el grupo Segunda Marquetalia, tal vez deberíamos advertir que de las tres mesas que se encuentran aquí en diálogo, esta es la mesa que tiene menores avances. Por consiguiente, el tema medioambiental no ha sido objeto de una discusión en la mesa como varios otros temas. Sin embargo, en los acuerdos que se concretaron en el primer ciclo que se llevó a cabo en la ciudad de Caracas en la última semana del mes de junio, nosotros recogimos con satisfacción la propuesta de la Segunda Marquetalia en el sentido de que querían que el tema medioambiental se tratara como un tema específico en la mesa de conversaciones. Ahora bien, precisamente por la falta de desarrollo de este tema y de otros más en la mesa, no hemos podido identificar con claridad qué significa para ellos una discusión en el contexto de una mesa de paz, el tema del medio ambiente. Pero lo que sí tenemos claro es que vamos a responder si se plantea ese tema. Porque en la mesa nosotros hemos planteado la necesidad de que, a diferencia de procesos de paz anteriores, y con base en la ley de paz total que está vigente desde el año 2022, echemos mano de una figura que está allí incorporada, que se llama acuerdos parciales, que en el texto de la ley se refieren en principio a temas humanitarios,
pero que nada impide que se extiendan a los temas ambientales. Entonces, nosotros tenemos mucha expectativa porque esos acuerdos parciales deberían materializarse prioritariamente en aspectos medioambientales. Es decir, el compromiso de la segunda Marquetalia y también del gobierno de adoptar en el contexto de las conversaciones medidas concretas de desescalamiento en las acciones de afectación de la protección al medio ambiente. Desescalamiento relacionado con la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la exigencia o el acuerdo de que se comprometa la segunda Marquetalia tempranamente a que un porcentaje de sus actividades relacionadas con la minería ilegal disminuya y que ese compromiso tenga el carácter de acuerdo especial de naturaleza parcial. Y eso se puede extender con la misma lógica a otros aspectos. Pero repito, yo creo que si el tema se plantea en ese sentido, seguramente vamos a tener una controversia fuerte, pero seguramente vamos a llegar a acuerdos tempranos que van en la dirección correcta que nos interesa alcanzar dentro de este concepto integral de justicia social y justicia ambiental. Gracias, Armando. Camilo. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero primero destacar unas circunstancias que hacen que el tema ambiental y estos problemas estén en el centro de los diálogos que venimos haciendo. Tiene que ver con la historia y territorialidad del actor armado con el que dialogamos. Por diferentes circunstancias, estos bloques, por ejemplo, el bloque Jorge Suárez Briceño, el Gentil Duarte y el Frente Raúl Reyes, están ubicados en territorios de gran sensibilidad ambiental, zonas de reserva forestal o de todas maneras áreas de la Amazonía. Es decir, están situados en el arco amazónico y en la frontera amazónica, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, zonas de esos sectores, de modo que la problemática amazónica está en el centro de las conflictividades. Y por eso también ha estado en el centro de los diálogos sociales y de las reflexiones de respuesta para los caminos de acuerdos parciales, de ejecución inmediata, pero también de la construcción de una agenda de paz. Pero no solamente en la región amazónica, porque el otro complejo es la región del Catatumbo, la cuenca del Catatumbo, con todos sus conflictos entre la agroindustria de la palma, el problema del monocultivo de la coca, la industria del carbón y los problemas de deforestación de la cuenca del Catatumbo. Lo mismo en Antioquia, es decir que todos estos sectores tienen una conflictividad violenta ambiental. Y por eso las soluciones, las respuestas, la construcción de soluciones de paz tienen que ser respuestas a este tipo de conflictividades. Yo digo conflictividad violenta, ¿por qué? Porque el problema que nos encontramos, hemos realizado diálogos sociales en toda esta frontera, han participado entre los del Catatumbo y la Amazonía, han participado en reuniones locales, conjuntas, comunales, con líderes locales, más de 15.000 personas, y los problemas a los cuales la gente se refiere son los problemas que atraviesan la conflictividad ambiental. Por ejemplo, ha habido una transformación en los últimos años, en los últimos 5 años, de una manera vertiginosa de lo que son las dinámicas económicas allí por la expansión de la ganadería extensiva.
Ustedes recuerdan de que lo que fue Putumayo, Caquetá, Guaviare, todo eso fue un enclave cocalero de los más importantes. Si miramos los mapas de un DC, aparecen en verde las manchas de Caquetá y Meta. ¿Qué quiere decir? Abandonados hace más de 3 años, 5 años. Es decir, que son zonas que fueron cocaleras, que hubo una dinámica de deforestación. La coca fue uno de los motores de deforestación importante, pero también de rentas, de una colonización muy ligada al narcotráfico, que en los años 90 en los años 80 estuvo marcado por los grandes carteles. Rodríguez Gacha todavía tiene recuerdos por sus tierras allá. Y eso giró hacia la ganadería extensiva, por razones muy particulares, pero esa ganadería extensiva tiene implicaciones ambientales tremendas, porque imagínense, solo el hato ganadero de San Vicente del Caguán son 1.200.000 cabezas de ganado. El hato ganadero en la zona amazónica deforestada, ¿no?, está llegando a superar los 4 millones de cabezas de ganado. Solo en el periodo posterior a los acuerdos de paz, para la expansión del hato ganadero, se han deforestado 850.000 hectáreas. Entonces, hay una contradicción tremenda, porque esa ganadería extensiva necesita cada año deforestar. Si tenemos 800.000 hectáreas en ganadería extensiva, de nueva deforestación en toda la frontera amazónica, significa que para la simple reproducción sin crecimiento mayor, necesita 80.000 hectáreas deforestadas al año. Y si quieren crecer el hato, tiene que superar las 100.000 hectáreas por expansión natural. Entonces, allí hay una contradicción muy grande, porque suelo para la ganadería es suelo que se va degradando. Significa rendimientos decrecientes en la productividad del ganado y por lo tanto la necesidad de deforestar para compensar esa pérdida. Eso está generando una sobreproducción ganadera y una depredación. Entonces esa contradicción, resulta que de esa contradicción han vivido varios actores, lo que llamamos las rentas de naturaleza. Yo le agregaría las rentas de depredación de la naturaleza que tiene en esta zona la ganadería. Entonces allí se impone para los campesinos, para los colonos, para las mafias acaparadoras de tierra, para el actor armado, se impone solucionar ese problema porque no es sostenible ni siquiera para la ilegalidad. Ese es un negocio en crisis. Entonces, por eso se plantea permanentemente, la gente dice, ¿qué hacemos? Entonces oscilan las gentes entre pedir apoyo para el desarrollo de la cadena de la láctea, y entonces piden pasteurizadoras, transformadoras y demás. Y otros dicen, diversifiquémonos. Y el propio actor armado, por ejemplo, estuvimos visitando los cultivos de arroz y de maíz y de caña, 500.000 hectáreas en preparación y en cultivo por el propio actor armado con los campesinos de la zona, pero determinado por el actor armado con su papel de gestión y de capital, ensayando producción agropecuaria de alimentos en esta zona de sabana que es devastada por la ganadería. Es decir, que el propio actor armado entiende que no es sostenible. Entonces tienen intereses económicos, pero eso se acompaña con una creciente conciencia ambiental del campesino colono. Yo lo menciono para mostrar un elemento que es fundamental. Por supuesto que la minería ilegal y la minería y las pretensiones hidrocarburíferas en algunas zonas, la explotación del oro y del coltán en la frontera oriental amazónica, todo eso son factores muy críticos, pero el factor principal es la deforestación para la ganadería. Además, no solamente es el factor principal en esta mesa de conversaciones allí para hablar de transformaciones con un sentido ecológico ambiental, sino que eso empata con un problema que es crucial para Colombia en el mundo y frente al cambio climático. El problema número 1 de Colombia frente al cambio climático no es el problema de la energía. Yo pues que he escrito algunas cosas sobre energía. Es el problema del cambio de uso del suelo. La mayor proporción de emisiones de gas invernadero que Colombia aporta, que aporta el 0,01% de la
de lo que es la conformación de gases de efecto invernadero, pero de eso, más del 50% está constituido por la ganadería extensiva y la deforestación, especialmente en la Amazonía. Quiere decir que nuestras conversaciones están en el núcleo del problema ambiental y del problema del cambio climático. ¿Con qué racionalidad se trabaja la deforestación? ¿Con una racionalidad ética del deber ser y del no deber ser de la deforestación? ¿O también con una racionalidad de los intereses inmediatos de la gente? Yo creo que la crisis actual lechera, ¿no? Crisis tremenda. La gente, ahora se está yendo Nestlé, o ya hace rato no hay quien compre realmente de manera sustentable la leche, hay sobreproducción. La gente no le dan los costos, siquiera está botando la leche, por decirlo así, almacenando quesos de mala calidad, sin cadena de frío, sin cadena de nada. Entonces la gente está pensando en la urgencia de otra alternativa. Entonces ahí entra la coincidencia entre un planteamiento ambientalista, estructural, de pensamiento de largo plazo, con una necesidad inmediata de la gente. Esa es la posibilidad de que en la mesa, entonces, vamos más allá de pequeñas experiencias de atención subsidiaria a problemas de la gente, a un pensamiento mucho más de conjunto del ordenamiento del territorio y de la construcción de planes para la vida en el territorio, que va más allá de las acciones de la maqueta puntual y que nos lleva a pensar en una reconfiguración territorial, y ahí es donde está la clave de los acuerdos de paz. ¿Y cómo se liga la acción inmediata de acuerdos de aplicación actual con la construcción de agenda de paz? De lo ambiental le da sentido. Tengo otros ejemplos. En el Catatumbo, por ejemplo, es algo que se está desarrollando masivamente, que es la vinculación de las mujeres y de los jóvenes a la recuperación forestal, a la experiencia con viveros y a la defensa de los humedales. Han identificado en los movimientos sociales en el Catatumbo cerca de 600 humedales importantes y han formado un movimiento de defensa de los humedales. Creo que acostumbrados a hablar del bosque, de la selva, nos olvidamos del agua. Y en el Catatumbo hay una conciencia del agua muy importante entre la juventud y la mujer, muy interesante, y eso se ha llevado a la mesa. Hicimos el encuentro de Ocaña, un encuentro concurrido, más de 500, un encuentro de mujeres en Tibú con más de 600 mujeres, y el problema ambiental, el problema de la reforestación, de la recuperación forestal y el problema de los humedales aparecían en el centro. Entonces yo diría que sí, que existen unas experiencias, unas andando, porque en el territorio de la gente el problema ambiental no es un problema teórico. Es un problema teórico y conceptual y todo lo que se quiera, pero es un problema práctico. No es que tenemos que hacer un pacto inteligente con la naturaleza, introducir modelos ecológicos de reproducción, de económica, de subsistencia, porque es un deber ser frente a problemas generales de la humanidad. Además, es porque se convierte en problemas vitales en lo local. Yo creo que eso lo estamos percibiendo. Por eso la agenda... tenemos una lista de propuestas en los diálogos muy larga, pero hay un elemento común de todas esas propuestas, y es que pasan por el ordenamiento ambiental, pasan por soluciones a problemas específicos de gran sentido ecológico, y por eso decimos que nosotros estamos construyendo una agenda para la paz ambiental. No solamente una agenda de paz con justicia social y ambiental, sino una agenda para la paz ambiental. Gracias, Camilo. Te repito la pregunta de Carlos. Si tú quieres aportar con algunos ejemplos concretos de logros que ya se ha, digamos, que ya se ha logrado en el tema del medio ambiente en la parte de Nariño, donde tú estás llevando a cabo el proceso, o si tienes expectativas de algunos resultados. Sí, bueno, para como explicar, el marco de este proceso es de co-construcción.
esta mesa, este proceso lo hemos llamado Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial. Esa expresión co-construcción significa la corresponsabilidad que hay entre el actor armado y nosotros como gobierno nacional, pero también la responsabilidad que le cabe a las autoridades del orden departamental, local y a las mismas comunidades. Y además, la co-construcción también significa que lo estamos construyendo. Este es un proceso que está en pleno desarrollo. Ya hemos realizado 4 ciclos, nosotros los llamamos secciones, y esas secciones se están realizando cada mes, 2 días allá en el territorio. Se han realizado en Samaniego 2 reuniones, 2 secciones. La última, la semana pasada, fue en el municipio de Cumbal, y el siguiente, el próximo 13 y 14 de noviembre, será en el municipio de Santa Cruz de Guayabés, que son parte de los 10 municipios en los cuales se está desarrollando este proceso. Y cuando hablamos de co-construcción con comuneros, en desarrollo de este tema de la transformación socioeconómica, coincidimos en la necesidad de que estas transformaciones que afectan necesariamente el medio ambiente, ¿cierto?, debemos de hacer todo lo posible por mitigar los daños y por buscar alternativas a esas afectaciones que se están presentando, tanto en el tema, digo yo, de los cultivos ilícitos que presentes allí, pero ante todo en el tema de la explotación informal e ilegal y desordenada de la minería, que no le está prestando ningún beneficio ni a los municipios ni al departamento, porque toda esa riqueza que se está extrayendo de allí sale para otra parte. Precisamente es uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo por formalizar, por ordenar. Dentro de los hechos concretos, digo yo, que podemos mostrar y que en el marco de este proceso territorial de paz está el del minado humanitario. Este del minado humanitario hoy lo está adelantando HI. Es una organización humanitaria, Humanity Inclusion, quien comenzó hace ya más de un mes su trabajo en el municipio de Samaniego. Limpiar o descontaminar estos territorios de minas. Ayer nomás en el municipio, en la Llanada, ¿fue, gobernador? ¿Cierto? Hubo un accidente. Una persona, ¿cierto?, cayó en una mina, y esta es la noticia periódica de todos los meses, de todos estos años que he ido acumulando cifras bastante preocupantes de las personas que han sido afectadas de una forma terrible, con mutilaciones o con la muerte por estos campos que están minados. Recuerdo en un consejo de seguridad el pasado 8 de abril, presidido por el señor presidente en Samaniego, donde en la intervención de 13 alcaldes, de 13 alcaldes que participaron, 8 manifestaron el problema de los campos minados, el problema que significa para las comunidades esos campos minados. Ya se inició esa acción, va en desarrollo. Es más, en las próximas semanas, la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército Nacional, en el marco de este proceso de transformación, inicia su acción de desminado humanitario en el municipio de Mayama y posteriormente pasará al municipio de Cumbal. Esta es una acción concreta. Por otro lado, otras acciones concretas tienen que ver con las reuniones y las actividades que vienen adelantando, liderados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente, con participación de la Gobernación de Nariño en el proceso de constitución del distrito minero. Aquí no se busca ampliar o profundizar la minería, no, se busca simplemente delimitarla a lo que hay. ¿Por qué? Porque esta actividad viven centenares de familias.
es una realidad que no podemos nosotros evitar. Simplemente lo que se trata es, acorde a normas y a la preservación y a la mitigación del daño al medio ambiente, de desarrollar y formalizar esta actividad. Ya se hicieron unas cumbres agromineros en el municipio de Samaniego, en el Triángulo de Telembí y en el municipio de Tumaco. Hoy se está en un proceso de caracterización de las comunidades y se espera al mes de diciembre tener listo esta etapa para pasar, ¿cierto? Este proceso es un proceso de concertación, porque hay pequeños, medianos mineros y hay grandes mineros también. Hay situaciones de conflicto con comunidades que están por fuera de esta explotación, pero que se está desarrollando actividad al interior de sus propios territorios. Es una situación compleja, pero lo que quiero decir es que con la participación del Ministerio del Medio Ambiente, se está trabajando porque esto se haga de una forma que afecte en lo menor posible el medio ambiente. Hay en el municipio de Los Andes Sotomayor una escuela de mineros por la paz y la defensa del medio ambiente, donde hay un proceso de capacitación. Comuneros del Sur, dentro de las negociaciones, en el marco de las negociaciones, siendo ellos parte de la comunidad, manifiestan su interés también una vez se incorporen a la vida ciudadana, algunos de ellos de participar en esta actividad, la mayoría de ellos de participar en actividades pecuarias y agrícolas. Gracias, Carlos. Yo les tengo una última pregunta antes de abrir el espacio para preguntas de la sala. Sí que les pido ser muy breves en su respuesta para tener un poco de tiempo para interacción con el público. Y mi pregunta es un poco para problematizar un poco, ¿no? También hay, por ejemplo, hay los que cuestionan el diseño de estos procesos, pues es demasiado ambiciosos, ¿no? Armando habló del concepto de paz total, que es un concepto muy ambicioso, y hay los que dicen que aquí no solamente la ambición es lograr la paz, pero también la ambición es resolver los temas del medio ambiente de los territorios de Colombia, como si no es suficiente lograr la paz. Hay los que dicen voces críticas que dicen que al incluir el tema ambiental como un punto de agenda o un tema central en las negociaciones, también le estamos regalando al grupo armado otro arma para utilizar en la negociación. Es decir, puedan hacer daños ambientales de esta manera, posicionarse en la mesa, una lógica, digamos, en una lógica de un conflicto armado. No sé, brevemente, ¿cómo contestaría ustedes a estos tipos de críticas? Carlos, si quieres comenzar ahora. No, por el contrario, a mí me parece, si bien hay voces críticas a esto, pero a mí me parece que es positivo que el tema ambiental esté sobre las mesas de negociación en los distintos procesos de paz. Lo digo porque los grupos insurgentes, los grupos guerrilleros, parte de su actividad o su sostenimiento económico proviene de actividades económicas ilegales, tanto en los cultivos, procesamiento de la coca, como en la explotación de los recursos naturales, entre ellos la minería. Entrar que en una mesa de negociación sea uno de los puntos dentro de esos procesos, dentro de esos acuerdos, a mí me parece supremamente importante. De hecho, en el caso con Comuneros del Sur,
repito, sin haber sido inicialmente, haber estado este tema sobre la mesa, pero en el mismo desarrollo del proceso este tema se ha impuesto. Yo quisiera de pronto darle los 5 minutos que me quedan a Luis Alfonso para que... Adelante, gobernador, adelante. Bueno, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos y a todas. Creo que esa es una pregunta. Soy el gobernador del departamento de Nariño y, por supuesto, complacido con este panel, pues porque estamos hablando de un tema que territorializa la discusión de la paz. Sin duda, la paz con la naturaleza no se puede ver sin la paz con las culturas que conservan la naturaleza que existe en el territorio. El lema de la COP está muy bien, paz con la naturaleza, pero en donde definitivamente hay que hacer el énfasis es en que campesinos, indígenas y afros, en el caso de Nariño, son a quien se debe esa conservación de la naturaleza. Y es precisamente en los territorios donde llegan el conflicto, es que transforma 69.000 hectáreas de coca y la minería ilegal transforma y agrede esa paz que hemos tenido con la naturaleza. Por eso la pregunta me parece más que pertinente, porque el desescalamiento del conflicto no solo se tiene que hacer para permitir que el derecho internacional humanitario aplique a bajar el rigor de la guerra que afecta a las comunidades, sino que también creo yo que la discusión aquí debe llevar a que los garantes en la construcción de una mesa de negociación pongan una línea roja que permita ayudar a conducir el conflicto por la vía de la construcción de escenarios de paz con la naturaleza. Ese debe ser líneas rojas que puedan discutirse, el apoyo internacional, por supuesto, también línea roja para el gobierno, los gobiernos nacionales, pero sin duda nos pone y nos da una ayuda enorme porque finalmente la financiación de estos grupos armados están asociados a economías ilegales, deforestación, están asociados a la minería ilegal que afecta considerablemente el medio ambiente y al cultivo ilegal de coca que afecta no solo la biodiversidad, sino la salud de los ríos y mares. Entonces, ante esa realidad, creo que la pregunta tiene un tamaño enorme para entrar en el proceso de negociación. No es adversa a la negociación, sino que pone a los grupos armados, sin duda, en una condición en la que el tránsito hacia las economías legales se puede dar en el marco de lo que aquí se discute, de esa paz con la naturaleza y por la vía del derecho internacional humanitario, por supuesto, a generar unas líneas rojas que le permitan a la negociación empezar a pedir que el desescalamiento del conflicto y el desescalamiento de la afectación sobre la naturaleza puedan ser dos elementos que permitan que el tránsito hacia la construcción de paz sea efectivo. Y reitero, paz con la naturaleza, pero le ha faltado en el lema el otro componente, paz con las culturas. Creo que finalmente quiero felicitar a los panelistas, al doctor Camilo, al doctor Novoa y por supuesto a Carlos, porque finalmente con las particularidades de cada uno de los procesos es de entender algo que en los territorios nos estamos planteando, y es que no debe haber dicotomía entre la construcción nacional de paz y las construcciones regionales de territorialización de la paz, porque la paz tiene que territorializarse finalmente en los territorios. La paz debe hacerse en los territorios. Una cosa pueden ser las conversaciones nacionales para hacer el tránsito, digamos, de los actores armados hacia la vida civil, pero el desescalamiento del conflicto y las transformaciones territoriales son imperiosas en el territorio y, por supuesto, nosotros como delegados de los gobiernos nacionales y territoriales lo que esperamos es que el rigor del conflicto, en la medida en que se conversa, amaine tanto para la gente como para el medio ambiente. El medio ambiente y las discusiones que hoy, para cerrar, nos estamos dando aquí, tienen que servir para poner rayas, líneas rojas que permitan que los actores armados, aún con la esperanza de tener garantías
que les dé la comunidad internacional en un proceso de negociación con el Estado, sea esa comunidad toda alrededor de estos procesos la que guíe el desescalamiento del conflicto con la naturaleza y con la sociedad. Muchas gracias, gobernador, por esta contribución. Y también le doy la oportunidad a Armando y a Camilo a responder a la pregunta. Se está dando la pila. A mí también. Bueno, la pregunta, yo creo que la pregunta responde a una realidad y indica que todos estos procesos es un proceso en el cual el proceso de conversaciones para la paz encierra buscar transformar dinámicas ilegales en poderes legales, parte del asunto, y esto incluye las economías. Entonces, ¿en qué se basa la economía de todos estos grupos armados que funcionan en los territorios? Pues se basan en parte, por ejemplo, en lo que yo llamo rentas de naturaleza, que ya lo había dicho. Por ejemplo, si se cobra por cabeza de ganado un impuesto para las finanzas de organización, pues es de su interés que aumente el número de cabezas de ganado. Es decir, que su interés es un interés contrario a los propósitos ambientales. Si se benefician de unas rentas de minería ilegal, también estamos en una situación. Si es acaparamiento de tierras por deforestación y tala. Entonces quiere decir que una conversación de paz siempre está en una tensión de intereses, en una velocidad en cuanto a la fuerza que da, lo que buscan el actor armado de ganar posiciones defendiendo sus economías y lo que busca desde el punto de vista del Estado de ofrecer alternativas para las poblaciones que al mismo tiempo involucren al actor armado en una conversión a la legalidad y por lo tanto en otra fuente de ingresos económicos en el territorio. Por eso las conversaciones de paz no son conversaciones con el actor armado simplemente. El proceso de paz que estamos viviendo es sobre todo un proceso de paz con las comunidades. Si no hay alternativas, por eso no se trata de justicia social ni justicia económica para el actor armado. Se trata de una transformación y reconfiguración de los territorios para brindarle otra oportunidad a unos grupos sociales que están atrapados en una economía depredadora. Ese es un dilema. Entonces, por supuesto que dicen, bueno, el Estado invierte en el territorio. Si no hay garantía de que eso va hacia la paz, la pregunta que dice es, ¿no va a capitalizarlo el actor armado como un poder adicional que va a permitir la prolongación de la guerra? Y yo que le diría a ese interrogante, es un riesgo. Pero es un riesgo desde el punto de vista de la institucionalidad, pero es un riesgo para el actor armado. También, ¿cuál es el riesgo? De que en esa dinámica de buscar una economía distinta, las comunidades vean que es en la institucionalidad donde tienen futuro, que la economía en la dinámica depredadora ilegal los conduce a una sin salida mayor. Y entonces en ese juego, yo creo que las apuestas mayores están a ganar al conjunto del territorio y de las comunidades para un propósito de paz con una nueva legalidad. No desaparece la tensión, no desaparecen los argumentos, y hay que escucharlos, porque puede ser que un argumento que diga, ojo, le están regalando el territorio y el poder al actor armado sea unilateral, pero es una buena alerta. No toda inversión en el territorio en condiciones de un proceso de paz conduce a la paz. Puede conducir a fortalecer el actor armado. Quiere decir que esto todo tiene que ser condicionado, tiene que ser articulado con otro propósito. ¿Y medido cómo? Medido en que la tendencia hacia el acuerdo de paz en los contenidos y en la práctica sea mayor que la tendencia de la inestabilidad para fortalecer la expansión del actor armado. El actor armado querrá expandirse siempre. Negociar con un actor armado y decirle, pero no se expanda, es como uno entrar a un zoológico y decirle al tigre que no se lo coma uno.
¿no? Eso, no. Entonces hay que reconocer cuáles son las condiciones, cuáles son las naturalezas de los contradictores para poder mirar que es con condiciones. Y el secreto está en qué se coloca en cada lado de la balanza. Gracias. Armando, ¿quieres aportar algo? No, poco, porque la pregunta para mí es difícil, la respuesta lo es aún más. Entiendo que traer a una agenda de negociación el concepto de paz con la naturaleza, en el sentido de que el actor armado renuncie a adelantar acciones contra las condiciones de equilibrio medioambiental, la tala de árboles, la destrucción de bosques, incluso por los lados de Tumaco, el actor armado con el que estamos negociando habla de su interés en instalar en sus zonas de influencia nichos de ganadería extensiva. Y nos hablan de la compra de ganado de Antioquia para instalarlo por los lados de Tumaco. Eso además de, digamos, de la curiosidad y de la suspicacia que genera, porque trasladar 100 o 200 cabezas de ganado de Antioquia a una zona de ilegalidad en el departamento de Nariño no es una operación mágica que se pueda realizar en un abrir y cerrar de ojos, sino que implica el traslado del ganado, traslado en embarcaciones, en camiones, en zonas de presencia en donde se supone que hay un control de la fuerza pública. Uno podría decir, plantearles esa discusión de que deben renunciar a acciones que afecten el equilibrio medioambiental, pueden llevar a crearles a ellos argumentos adicionales para chantajear dentro de una mesa de conversaciones. Es lo que en otra época ocurría con el ELN. Ya no tanto, sin que eso no signifique que no podamos volver a presenciar episodios en donde se dinamitaban los ductos por donde se transportaba el petróleo y se ponían tacos de dinamita, y eso además de afectar, digamos, el suministro de combustible para su comercialización o para el consumo interno, tenía y tiene unos efectos devastadores en el territorio. Todavía están muy presentes las fotografías por el lado del departamento de Santander, incluso por acá, por el lado del sur del país, en donde una carga de dinamita destruía y contaminaba de manera dramática los afluentes hídricos del país. Y entonces, un nivel aberrante de negociación, es decir, nosotros no vamos a poner más dinamita en un tubo que transporta petróleo porque digamos, ese elemento lo pusimos como un factor de negociación en el territorio. Entiendo que la pregunta va en esa dirección. Por el lado de Nariño y de la segunda Marquetalia, Putumayo, no veo que estemos frente a ese tipo de degradaciones tan extremas
en la práctica de la afectación al equilibrio medioambiental. Más aún, yo diría que el actor armado está muy preocupado porque sus prácticas cotidianas de economías ilegales tienen un límite que a mediano plazo puede generar una reacción de las comunidades en contra de esas economías ilegales, a pesar de que las propias comunidades viven de las economías ilegales. Nosotros aspiramos, oyendo lo que se ha planteado aquí, a que dentro de nuestra agenda de negociación el tema de la paz con naturaleza, en el sentido en que se ha planteado, lo convirtamos en un objetivo principal de la mesa de conversaciones. Y eso significa la exigencia al actor armado de que renuncie de manera inmediata frente a acciones que identifiquemos como las más perturbadoras. Pero por supuesto para nosotros eso genera una responsabilidad y una obligación en el sentido de tempranamente presentar fórmulas que les permitan a ellos hacer un tránsito de esas prácticas destructivas del equilibrio medioambiental a unas actividades en transición a la legalidad que no sean tan perturbadoras. El gobernador de Nariño ha dicho algo muy importante, y es que a nosotros nos toca incorporar dentro de este elemento que el equilibrio con la naturaleza es no afectar las culturas de los consejos comunitarios, no afectar las prácticas ancestrales de convivencias de las comunidades indígenas en sus resguardos, en donde hay muchas tensiones con las prácticas del actor armado. Entonces, nosotros estamos tomando esto que se plantea aquí como un reto que en lo posible deberíamos adoptar en forma inmediata en la mesa de conversaciones. Muchas gracias. Y con este compromiso, yo creo que cerramos esta parte del panel. Abrimos, si alguien tiene dos o una pregunta muy cortica, precisa, por favor, si se presenta y dice a quién se dirige la pregunta. Gracias. Buenas tardes. José Gabriel Pérez, de la Universidad Central del Valle del Cauca, UCEBA, en la ciudad de Tuluá. Escuchándolos y sabiendo acerca de toda esta problemática que ustedes vienen trabajando por el país desde hace mucho tiempo, inicialmente felicito todo ese trabajo y la ardua labor que ustedes tienen que desempeñar y que les falta todavía, porque eso es para las generaciones futuras. La pregunta puntual entonces es, especialmente porque estamos hablando del suroccidente colombiano, el doctor Camilo desde su nacimiento en Popayán, por ejemplo, el Carlos Gerazo, que tiene tanto que ver con esta región. Entonces, me gustaría saber si dentro de toda la concepción de los diálogos que están trabajando en los acuerdos, tienen incluido el tema de la educación, de tal manera que en estas comunidades en donde el conflicto armado es tan fuerte, los niños, esa generación que apenas está creciendo, tenga la oportunidad de ser educada para una garantía, llamémoslo así como de no repetición, pero no de conflicto armado, sino de el trabajo con la naturaleza, del respeto por el ambiente, de tal manera que ellos sean nuestros próximos embajadores y que ellos cuiden desde su hogar, desde sus acciones, el medio ambiente. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Camilo. Pues tuve la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de conversar en muchos escenarios con líderes sociales en estos territorios. Por ahí en un evento en La Macarena, no hace mucho, en compañía de
Naciones Unidas, el Ministerio de Educación, se conversaba sobre esta COP. Y una persona del ministerio le preguntó a los campesinos que estaban ahí, bueno, ¿ustedes qué entienden por paz con la naturaleza? La verdad, yo le dije al final, le dije a uno de los encargados, le dije, ya, esas dos respuestas que escuchamos, bueno, hablaron muchos, pero yo me refería a las dos últimas, si las colocamos en cualquier universidad del mundo, como una cátedra de lo que debe ser la relación armoniosa con la naturaleza, la verdad es que pone a todo el mundo a pensar. Campesinos de la Amazonía, al lado del Parque Titinigua, que es el parque más deforestado, devastado en los últimos tiempos, en una economía ganadera en crisis, haciendo las reflexiones más extraordinarias de conciencia ambiental. Y al lado de ellos estaban los rectores y los muchachos de los colegios de la Macarena también. Le puedo mencionar esto, se lo puedo mencionar en los discursos en Solano, en un evento con 3.500 campesinos hace 15 días. 3.500. Los discursos de los campesinos y los discursos de los jefes guerrilleros. Los tengo grabados. Extraordinario. Estos rectores de los colegios, el trabajo que están haciendo con los jóvenes campesinos. Entonces yo, observando esto, yo digo, ¿qué está pasando? Ellos viven de eso, viven de una contradicción diaria entre su conciencia y su hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo el convencimiento, y creo que esta COP lo demuestra, de que estamos en una emergencia de una nueva conciencia ética del pueblo colombiano y de la humanidad. Así como, yo debo habérselo escuchado a alguien, pero uno siempre cree que se inventan las cosas. Así como en el siglo XX, la gran revolución, la más profunda revolución fue la revolución de la mujer, de los derechos de la mujer y todo lo que tiene que ver con género. Lo que estamos presenciando es la emergencia de una revolución ecológica, que es la que va a marcar el siglo XXI. Si en el rincón más apartado de la selva amazónica, de los parques de la Macarena, lo que nosotros vemos es esa tensión y la emergencia de esa conciencia, yo creo que es muy grande. Esa pedagogía de conciencia profunda es lo que hace a los movimientos transformadores de sociedad. Yo le podría hablar también, no solamente de lo que están haciendo los colegios en la selva profunda, ¿no? Los diálogos de la gente, lo que están haciendo las iglesias en el territorio, en general, los jóvenes. Hay una efervescencia de jóvenes, ¿no? A mí me han pasado en estos días por lo menos 30 videos de zonas de influencia guerrillera, de muchachos de las escuelas haciendo mensajes para la COP y trabajo práctico en el territorio de preservación ambiental. Entonces estamos en un fenómeno cultural extraordinario. Yo no creo que sea una cosa pasajera. Creo que estamos viviendo es como el momentum de esa emergencia de una revolución cultural. Carlos, sí, te doy ahora la última palabra. Sí, en las discusiones que hemos adelantado con Comuneros del Sur, ya hablando en términos de su reincorporación hacia la vida ciudadana, aquí, al hablar de esa reincorporación de comuneros hacia la vida ciudadana, estamos hablando de una fuerza insurgente que tiene el 95% de sus miembros son parte de la misma comunidad. Es un conflicto que en Nariño lleva décadas y las afectaciones hacia la población son múltiples. Una de las acciones humanitarias que es parte de los acuerdos firmados la semana pasada con Comuneros del Sur es el de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, por el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la participación de 10 miembros de Comuneros del Sur que van a ser capacitados en estas labores. Son acciones concretas, pero quiero ir más allá porque ha sido un tema que lo hemos tocado en la mesa. Es que pasar del conflicto hacia
una forma de convivencia, de respeto, no simplemente entre las mismas comunidades, sino hacia la misma naturaleza. Eso no se logra de la noche a la mañana y es ante todo un proceso cultural. Es un proceso educativo. Con comuneros, incluso uno de los primeros esfuerzos con ellos mismos lo reconocen a sí mismos, es su capacitación, es su preparación hacia esos enormes desafíos que significa ser ciudadanos en plenos derechos, pero también asumir las dificultades que tiene la sociedad colombiana. Yo fui guerrillero hace más de 30 años, fui comandante guerrillero y viví ese proceso. Y la parte de la educación es esencial en estos procesos, no solamente para el actor armado, sino para las mismas comunidades que viven y que comparten el territorio, la vida con el actor armado, porque es ante todo un tema cultural, es un tema de conciencia. Es más, no es simplemente la educación, sino que es una educación que tiene que ver con lo psicológico. ¿Por qué? No es fácil. Las inercias de la violencia, así haya un acuerdo de paz, seguramente van a perdurar. Y estos son procesos más complejos. Y es una responsabilidad del Estado, de la sociedad, de todos nosotros. Eso es algo que está ya puesto sobre la mesa. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Quiero agradecerles a ustedes, a los panelistas. Gracias por una discusión muy rica, con reflexiones muy profundas. Yo estoy convencido de que de estos señores todos nosotros que nos interesamos por los procesos de paz, tanto en Colombia como en el mundo, y también al mundo ambientalista, yo creo que vale mucho la pena poner atención en lo que sale de los procesos que están liderando estos tres señores y que nosotros tenemos el privilegio de estar acompañando. Y así que yo creo que terminamos con un aplauso para los panelistas. Por favor. Testing now the English channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Great. Thank you.
1, 2, 3, testing English channel, testing English channel. Is this working? Can you hear me? Great.
Ok, testing audio. 1, 2, 3, prueba. Uno, dos, tres. Probando audio. 1, 2, 3. Do you receive us? Aquí está transmitiendo. No, pero este va directo, no va por voz. Probando el audio, 1, 2, 3. Nada. Pero eso ni live Instagram. Más feo el papel blanco. Toma el canal de nuevo. Estoy en el canal, ¿me escuchás? Hello and welcome to this session. Hello, good afternoon, everyone. It's a pleasure to greet you and welcome you in this Instagram Live in the Blue Pavilion of COP16. Here, Diana Fernandez. It's so nice to have you here. Hello, good afternoon, everyone. Hi, Jackie. It's my pleasure to be here. Dania is a ground assistant for the UN Refugee Agency. She's here with us in Cali, and I will introduce myself. My name is Jacqueline. I'm the Associate for Communication for Western Youth. You joining us here, please share this live with your family, with everyone interested in getting to know what the
UNHCR is doing in the COP16. This afternoon, we will speak about different events and important messages and the new campaign that will be launched today. Thank you, Jackie. So effectively, we will start by telling you about what is COP16. It is the Conference of the Parties of the United Nations dedicated to biodiversity. The goal of this summit is to discuss and create commitment and plans of actions for the preservation of biodiversity and its sustainable use. The UN Refugee Agency in this big event is here to speak, to connect, and to relate everything between climate change, forced displacement, and the loss of biodiversity. That is why during this week we will have different pavilions, forums, and panels that will bring light to this issue. And that's what we are having this gathering with you live on Instagram, so as to raise awareness on this topic and tell you about the presence of the UNHCR in this conference. Well, before we continue telling you about what we are doing here in COP16, we want you to tell us where you are watching this from. If you are in the Cauca Valley, in the Caribbean, in Latin America, please say hi. Or if you have any doubts about the event or the role of the UNHCR here, please tell us about in the comments. For everyone watching, I will tell you that the UNHCR here in the Western world, we are working in 4 different departments of Colombia, and we have different actions to support refugees, communities, and displaced communities. And we're carrying out actions that are so important for people who had to flee their homes. And we are finding ways to improve their lives, to retell their stories, and also to accompany and support the actions that we are carrying out here in COP16. Sometimes people are forced to leave their homes, and some of the causes are also related to climate change. So we are fighting for their access to rights, and of course, as what we are doing here, to bring light on the different spaces of participations that are available for them. So we want to tell you that the UNHCR is launching a campaign in the context of COP16 to tell you different stories, like one you are going to watch in a while, the stories of women leaders of different communities and community initiatives that we are working on, and not only now, but initiatives that have been part of the history of these people to take care of their life, of the biodiversity, and everything that surrounds them. So it is very important that moving forward today, we can all get to know the stories of this wonderful woman who has an important message for us. This is a person who changed the way we saw our work on the ground and has also inspired us to understand that displacement situations of the different people due to climate change are also real in our country. They are real in different parts of the world. And most importantly, what can these communities do to preserve Mother Earth and to take care of the ecosystems? So please be welcome and watch the video that the UNHCR has prepared for you to tell the story of this amazing woman. Bien, bien. No, bien. Yo estoy bien. ¿Tú, Jackie? ¿Cómo me escuchas? Bien, re. Jackie, perdón. No, Pero yo por eso le decía, me encanta, gracias, mi Jackie, tú me salvas. Es que estoy siendo muy como yo.
José nos dice si algo. Mm. Perdón. ¿Lo estoy rozando? Cuando esté hablando que no lo roce con la rodilla. Listo. ¿Se escucha cuando lo rozas el micrófono? Que no roce el micrófono con la ropa que se escucha. Ok. El segundo evento que tendremos aquí en el pabellón. Pero ahí que digo ya. O sea, después tiene que hablar de los eventos. O sea, yo le digo ya. Y digo esto de las comunidades. Eso, listo. Porque tú tenías aquí esto. Sí, tienes toda la razón. No diga lo que se dice en esto. Y ya lo doy retomo. Se han visto afectadas a través de sus derechos, han sido vulnerados históricamente, afectados y sus derechos. Afectaciones, los derechos, ¿no? Entonces, conflicto, la violencia. Johnny dice que se ve muy lindo y que se escucha todo. Son los mejores. Ahí. ¿Cómo es que José? Yo también. Ay, es la parte difícil. Lista. Well, now that we have watched this video, this great story of a leader woman who has fight for the conservation of the environment and human rights. It is also very important to highlight that our communities have been historically affected by forced displacement. This is due to armed conflict and violence. Also, we do have these forced displacements due to mining, deforestation. All of these provokes or creates an imbalance in our ecosystem and environment. This is why the UNHCR is promoting campaigns such as this one. This is the message you also saw in the video. This message is now in our hearts and minds. It's very important for us to have spaces to reflect and think about also the ways that we can participate, such as here with you in social media. Please also tell us about what other messages you want to share in the framework of COP16. We also have another platform to receive your message and also to add your concepts to the conversation. I can tell you there is a hashtag which you can use to join the conversation. The hashtag is ACNUR en COP16. It's the UNHCR in COP16. We will use the hashtag for the whole week and up to the finish, to the end of COP16. And because the work is not over, we will continue supporting the displaced and refugee communities in the country, which we will always continue to support. We wanted to tell you from the beginning what the events that the UNHCR was going to join in the COP16. It's the time. And the greatest thing of all is that there are events in the south, in the blue area, and in the green area. And I have a guest from the green zone and from the blue zone. Let's make them way no further, and we will tell you what the events are on the blue zone.
of course, to start this week, this is spectacular. On October the 28th, we will start a beautiful week on Monday in the Blue Zone in the United Nations Pavilion. We will have a side event with the UNHCR and the United Nations programs for the environment. You cannot miss this event because we will have the special participation of Diana Colon, who represents the community of Manglares. You cannot miss this. And by the end of the week, on November 1st, we will have a panel held by the UNHCR in Colombia, and we will speak about the connection between climate change, biodiversity loss, and forced displacement. So you are all welcome to these events and join us to participate. Certainly, Diana, the participation of the UNHCR has been quite important, not only in the events. We will also act as observers here in the Blue Zone. We have people from our team, our coordinator as well, the coordinator of the Southwestern Office, and of course the UNHCR team, who are already enjoying the COP16 both in the green and blue zones. Diana, I would also like to tell you about why we are bringing these initiatives to the Blue Zone. Right, we are bringing these people because they are essential. They will tell us about their context, their experience, and their connection, which is, of course, peace with nature, the slogan of COP16. How we can support the communities, how can we have active participation of all, because this is a summit that promotes the participation of more than 196 countries. It is so important for all of you to be here participating as well. Now, everyone who's joining us here in our Instagram Live, please tell us about where are you joining the live from? How are you accompanying us? We would love to know. Now, speaking about the green zone, we will make a quick switch so that my guest who is ready to join us, and she will tell us a little bit about the movie festival here in Colombia. Welcome. Thank you very much, Diana. No worries. Diana will be back very soon. Danny, welcome. Thank you very much. It's a pleasure to be here with you. Dani Solani here, Daniela Solani. We call her Dani because we are very friendly already. She's one of the directors of the movie festival Colombia Migrante, which ACNUR, the UNHCR, holds every year to support our actions and, of course, now supporting these initiatives in the framework of COP16. Tani, please tell us a little bit about how the festival emerged and what its scope is. Because I know that the festival is watched from different parts of the world. Well, first of all, I would like to tell you that I'm a woman, I'm a mother, and also a refugee, besides, of course, being one of the directors of the festival. This festival was born with the initiative of giving prominence to the notion and the concept of displacement. It was born with the intention of bringing light to displacement because refugees and displaced people were not recognized. So our intention was to give a voice for everyone outside of their territories, outside of their homes. And each of them will share different narratives and different truths. And we could tell our stories through movies and through the cinema. We are using already some frameworks provided by the Commission of Truth, Comisión de la Verdad, which helped us initiate our work. And then we were joined by artists, actors,
human rights advocates, and we started to create different chapters within the festival, which includes now 43 cities from different states and countries. Well, you can please tell us a little bit about the different countries joining you, because as we know, even if we are holding the festival now from Cali, we know that our other countries are also participating. Right, we are in Europe, in Italy, France, in the Netherlands, Spain. The festival is also in Ireland, Germany. In Latin America, we are in Argentina, Brazil, here in Colombia, also in Chile, in Mexico, the United States, and Canada. Well, seeing Danny here, you can also see how this festival is diverse, how many different stories will be represented, helping narrate these stories. Danis, please you tell us a little bit about the relevance of the festival, because there's a reason why this festival is not held after November 1st, but in the framework of COP16. Right, this festival is commonly held in October in the framework of migrant Colombian people. And this time, our main theme is environmental justice. So the idea for this year was to bring this discussion of forced displacements due to climate change, due to environmental disasters that are caused by mankind, and also to tell the stories of these men and women leaders who are fighting to defend and advocate for their territories. So everything we were discussing was deeply related with COP16, and we really wanted to highlight this. So we are really happy to be here and to have the support of the UNHCR. Of course, speaking on behalf, I think, of the whole team of the UNHCR and our team in Colombia, because the festival is being supported by Colombia in many other different parts of the world. Well, it's not the first time that we have your support. We have your support from Argentina, from Costa Rica. Your support has been already unconditional in this second edition. Of course, and it is so necessary to support these narratives and the sensitive way in which you tell the stories and the reality of the communities in Colombia and in the world due to climate change and the different reasons that create and that generate that climate change. So it is essential to have this represented by such an important fine art, which is the cinema or movies. Danny, you can also tell us a little bit about some of the titles that are going to be now published during the festival in Colombia. Well, we have a special and beautiful movie, which is very moving, from the Human Collect movement and from the Human Agreement Now. It represents the fight of the people of Buenaventura, and it tells a lot about the process of extractivism, mining. We also have another movie in our catalog with an international exhibition. And we have a special guest from Brazil with a movie A Terra que Foi Rasgada, and it tells a lot about the indigenous communities. And this movie also features one of the leaders, Yanomami, who was also participating in this discussion, and the star, which is The Illusion of Abundance, which will be with us here tomorrow on October the 24th at 5 p.m. This is a powerful documentary directed by Erika Gonzalez and Matthew, and it reflects a little bit about the life and the pathway of two women leaders from Honduras, Berta Uniga Cáceres, daughter of Berta Cáceres, and from Brazil,
and Maxima Cunha from Peru. This movie tells about the fight of these women who are resisting and who see themselves as part of the nature, because human beings cannot be dissociated from nature. So it tells us a lot about the reality of the people in the global south. There are many films that have been filmed in HD in the territories, and I am sure that you will fall in love. And it is very important to note that you will have a great opportunity in most screens to have conversations with the actors, actresses, and directors. So we invite you. The first invitation you have mentioned is for tomorrow. So tomorrow in this Blue Pavilion, you will come and participate at 5 p.m. We are going to have a cinema and forum. We are going to screen the film The Hope of Abundance with the director. But you might say that there was going to be screening in the green area. Yes, in the green area, we are going to have the heart of the festival in 4 screens in the film room, in the behind the departmental library, in the room called the monkey's room. I have been living in this country for a long time, but not in Cali. So I really don't know where the second screening will take place. I am sure it is at the back of the library. Third one in the Oriente Boulevard, and yesterday it was launched, and it is great to watch a film in a stadium. So if you are close to Boulevard Oriente, and if you are planning to visit Cali from this week to next week until October 30, we are going to have the screening in the different venues and in the Green Justice Pavilion that is in the green area in this conference with the screen. And where can people consult the schedules? It is available, in the program is on the festival Instagram. Also, you will find a joint initiative, Movies for Life or Films for Life, on the Think Cali page, on the Think Amazonia page, and the Human Rights Festival webpage for in Cali as well. You will find it in the museum, in the webpage of Culture Department. The Migrant Fest page is the best place to obtain the program, and the best is that through the UNHCR page, you will be directed to the festival page. So this is a tip for you. Go over our profile and you will see the different publications. But before we conclude with our live, how do you feel? How does it feel to organize a festival with all the people supporting you and the teams who have worked so hard and with so much love? And we are going to meet them in the different screening sessions. How does it feel to organize and gather and curate a festival that has been created by and for the community with a powerful message, and now it becomes relevant for us at UNHCR and for society and those who will participate in the festival in the COP16? We cannot discuss the festival unless we discuss forced displacement. I myself have been displaced, so organizing such an event is super exciting and also a source of remediation. I think that this providing visibility and telling stories from other points of view, from other realities, is an effort to repair.
I have been the director, and this has been a cathartic effort. It is very moving to create this network. One of the purposes of the festival is to create a network between the communities of those Colombians living in exile outside the country. And it is truly beautiful because it is a contribution of a grain of sand to culture and to memory, to build peace, to build a country, and to rebuild our memory from outside. And knowing that we are doing it from the outside is an enormous source of satisfaction. What a good explanation, and how beautiful for people who have lived this experience, who have experienced forced displacement. I am sure that it will be a space for the communities to enjoy these films, and also an opportunity to exchange and learn from other people's experiences, to learn about what happened and what is happening today even. And I forgot to mention that the festival tries to create a cultural territory. It goes beyond the screening of the films, but also this is a source of promotion of meetings or conversation sessions in different places in the world. And those who watch the films may share the experience and exchange their feelings and express it through our bodies. So different artistic languages are used in one of the many festivals activities. We try to embrace and also support from the psychosocial aspect. Very interesting. So we invite you to participate in the festival. If you are going to visit the Blue Pavilion, come. The UN Pavilion will become a beautiful cinema after 5 p.m. So we invite you to participate. What is your final message for those who are watching? Not only for them to come tomorrow, but also to continue supporting the festival and participate every year in the festival, in the Migrant Colombia Festival, in the framework of COP16 and beyond it. It is meant to understand that union among mankind, nature, and the planet moves us to continue in our effort. I could continue with this conversation with Daniela and yourselves, but I have to say goodbye. We thank her. Tomorrow you can visit us, you can talk to her, you can meet her and ask all the questions. Tomorrow at 5 p.m. So we hope you come. And I will now call upon Adriana so that she reports the events that we will be having on October 28th and November 1st. And meanwhile, welcome Anita. And while Anita comes, we want to know whether you have any question or a message that you want to share during this transmission so that we can share it here in this conversation. But welcome if you have just joined this live. What will be the events that we will have? I want to remind you tomorrow, October 28th, in the Blue Pavilion, the UN Pavilion in Cali, in the center, we are going to have the cinema screening and the cinema festival. What else are we going to have in COP16? Thank you. I want to remind the ones who are just joining this live. We are going to have a very interested week. UNHCR started on at the beginning of the week with a very important event. This is actually being organized by 3 agencies. We are going to have panelists who are experts in many areas to have conversations. It is important to highlight the participant.
from the International Migration Organization, a super important guest, also UNHCR and UNDP, the United Nations Program for Environment, the UNPE, with a very busy agenda, with the participation of Diana Colon, the leader of Guardians of the Sea. We are going to have this meeting starting at 1:30 p.m. and up to 3 p.m. So don't miss it. And we are going to continue with Friday's activities. In the course of the morning, you can come to these meetings and spaces because with the UNHCR, we are going to have a discussion dialogue panel that is very interesting to discuss the links and effects between forced displacement, loss of biodiversity, and climate change. So we hope you can come. What a good thing that we can meet to discuss these issues and concerns. In the Blue Pavilion, the UNHCR team will be available to answer questions or doubts or have conversations. We are here with open arms. You can come and ask your questions. And something very important, social media, such as Instagram, of UNHCR around the world, will be having events during this week and next week, numerous campaigns with key information, stories from different people to introduce UNHCR's work, but also the mission and the work with the communities in the different territories, and also the actions carried out to protect those who need it most. So we invite you to participate through our social media, and we truly hope you have a very good experience so that you get to know us. On the 28th, the event starts at 2 p.m. from 2 to 3:30. So I will invite you to follow us on social media. It is very important that you are following us, and one day before we will make the announcement with the information of when and where we are going to meet so that you may tell us, right, we have participants from Cali, from the UNHCR team, but also from Bogota, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, and certain cities from the Caribbean. So thank you for joining us today to this live video because we feel your warmth and good energy that has been persisted not only through social media, but also the spaces that are co-coordinated with the different allies. Anita, let us tell our audience what we are doing in UNHCR. How does UNHCR provide support in different activities in the blue and the green zones? During the COP16 agenda, UNHCR is working with their team to support the communities, representatives who will be participating in all the activities that we have described. It is important that through social media, you can follow us and be directly in synchrony to learn about the efforts and participation and events that we carry out. The agenda for the Green Zone is very interesting, very nice. We've had our main guest who talked to us about the Migrant Colombia Film Festival that we like to highlight, and we are supporting the logistics so that everything turns out very well and you can enjoy it directly and learn from our work as
UNHCR. And you said something special. Since our web pages and all our publications show the territory where UNHCR is present. COP16 is exactly an opportunity to highlight the wealth of Colombia through biodiversity. And this is important because we can look at the territory, the communities and contexts in which we provide support. And for us, this is a constant struggle to defend the rights of the refugee and displaced population in Colombia. I want to send my gratitude to the technical team from UNHCR who take care of our videos and our sessions. So thank you for being so collaborative and facilitating this communication. There is a question, and the question is about numbers, information of people who have been displaced due to climate change in Colombia. In this country, in Colombia, more than 350,000 people have been displaced as a consequence of natural disasters in 2023. And you know, this year, unfortunately, climate change has been even worse, and probably the numbers will increase. So, thank you. I want to thank the person who has asked the question, and it's very important to tell you that UNHCR is committed to working with the safeguarding of these individuals, securing access to the different territories of those who are leaving, but also those who are coming, so that the communities that receive them have tools to support and include them and provide them cultural support, economic support, and the possibility to participate. Those who to support those who have been displaced due to armed conflict, natural disasters, and others. Anita can also share with you what we are doing for tomorrow for the cinema forum. What should you consider and what time should you be there? For those of you who have just arrived, thank you, Jackie. Before I mention our great agenda for tomorrow, I wanted to complete what you mentioned and highlight something. And for those who are connecting now, you will ask, what is the connection between loss of biodiversity and forced displacement? Effectively, all such situations affect our ecosystems. But therefore, those of us who live, all of us, because we survive in these ecosystems and we live on this planet, and effectively, that this generation of loss of environment forces people out of their communities. It is important that we have these discussions throughout the week as part of the agenda of COP16, not only in the blue area, but also in the green area. And for tomorrow, Jackie, what are the important notes? We have to come early because, as you know, in this area, everyone is attending from all the world. We want to be here in time to have a seat and be able to enjoy the activities. We recommend that you come 20 or 30 minutes earlier. Bring your ID, the ID that you use to register. This is very important because we have logistics prepared from the beginning. And once you are able to come in, we have a map at the entrance that will tell us exactly where the blue pavilion is. It is very easy to get there. Don't worry about that. And also, something that caught my attention is that all this has been organized in a very good manner. We feel very comfortable. We look at all
this biodiversity. You will find different themes in different pavilions, and you will have time to enjoy all the effort that we have put into the different activities, and of course enjoy this big event. I think I will be coming tomorrow with 1 hour ahead of the scheduled time. There is something very important that you are mentioning, and that is accreditation. Remember that in order to register in the blue area, you must have a card, and for that you must have registered before. So if you miss the chance to register before, don't worry, because the Migrant Colombia cinema experience is also available in the green zone. So throughout the week, from the 22nd to the 30th of October, 4 screens will be available, projecting starting at 5 or 6 p.m. in the La Casa del Mono, a facility towards the back of the National Library, Oriente Boulevard, at a stadium. You will find a screen also in the Green Justice Pavilion, and also in the museum. We will be placing a screen to screen the different films. Time flies. I would love to stay and tell you more. We are going to have other live experiences in Facebook and Instagram so that we can interact with you. But today we are going to stop at this point so that you may enjoy the UNHCR activities that we have announced up to now. We are receiving greetings from Venezuela. Our love to you. Thank you for participating this afternoon. We want to thank everyone, and if you have any questions, we will answer, and also with great love. We thank you for connecting. Thank you. Once again, we remind you that you take note of this. October 28, we have checked the time, 2 p.m. But remember, you need to come in half an hour in advance, up from 2 to 3:30 p.m. and November 1st, 10 a.m. to 11 a.m. Please arrive at 9:30. We will be here in the different areas, and since this is live with great warmth, Brazil is saying hello. Daniela Solano also loves Brazil and their community. So Daniela, imagine, we have participants from Brazil. So all our love to the followers from Brazil, Venezuela, and in Colombia, as I said, from Bucaramanga, from Cali, Medellin, Magdalena, and different places of the Caribbean, and Cucuta, Bucaramanga. Thank you for connecting. Thank you for participating. We are going to meet again very soon, but in the meantime, let's meet at COP16 in the green or blue pavilion. Thank you. See you soon. Goodbye.